Dobar dan svima, dobro jutro nekome dobar dan, zavisi kad ste jutros ustali. Hvala što ste došli i dobro nam došli na drugi dan Runda Digital Day-a, trećeg izdanja Runda Digital Day-a. Dakle, evo kratki uvod na samom početku. Ovo je treći put da radimo konferenciju. Ove godine odlučili smo je podijeliti u dva grada. Prvi datum je bio prije 10-ak dana u Skoplju. Bili smo u gostima kod PIN konferencije, kojima se naravno još jednom zahvaljujemo na gostoprimstvu i tome što su nas ugostili. I uostalom to nam je bio cilj da Runda Digital Day dođe na neki od drugih teritorija koje Runda kao nezavisno udruženje nezavisnih izdavača i pokriva. Digital Day danas, kao što ste vidjeli, ima jako dugačak program. Nadali smo se da ćemo moći sve odraditi uživo, za razliku od prošle godine kada smo bili tri dana online. Ipak nije nam do kraja to uspjelo, no ovo će biti nekakva hibridna verzija. Dio evenata, panela, prezentacija se događa ovdje u Hubu 385, a dio kolega nam se pridružuje putem Zoom linkova sa različitih lokacija u Europi i naravno regiji. Mi ćemo sve skupa probati se držati ovog vremenskog rasporeda, tako da ona vremena koja su najavljena ispoštujemo maksimalno, ali evo danas je, nećete vjerovati, u 12. mjesecu pao i snijeg koji nas je sve iznenadio, kao što nas snijeg u 12. mjesecu uvijek iznenadi, pa možda neko malo i zakasni, možda neki nažalost eto i zbog snijega nisu uspjeli doći do Zagreba, ali hvala Bogu na modernoj tehnologiji i na digitalu o kojem danas pričamo da možemo sve to premostiti. Bit će, ja vjerujem, jako zanimljivo. Program ste svi skupa vidjeli. Ja ću odmah na početku se zahvaliti našim prije svega pokroviteljima Merlinu, koji nas prati već 3 godine, ne samo vezano za ovu konferenciju, već i za sve druge aktivnosti Runde. Svakako u Hrvatskoj nas uvijek podržava HDU Zaprav. Tu je naravno naša krovna organizacija Impala, bez koje bi teško sve ovo i sve ove godine realizirali, jer njihova podrška, kao što znate, je bila ključna i u osnivanju Runde i u svim drugim našim dalje projektima. Nećemo zaboraviti ni, osim PIN konferenciju smo spomenuli, pomogao nam je za tamošnji event i OFPS i naravno danas uz ekipu iz Huba 385 nas prati i Radio 808, Radio 808, dakle i njima odmah na početku jedna zahvala što su nas došli, što su nas podržali. I da ne dužim previše, mislim da je vrijeme da najavim prvi panel, Are we digital, dakle jesmo li digitalni. Na neki način htjeli smo napraviti nekakvu inventuru što se dogodilo ili što se događa ili što se nije dogodilo, a trebalo je u proteklih godinu i nešto od kad su nam konačno stigli svi vodeći digitalni servisi u regiju. Dugo smo čekali, dugo smo se nadali, evo sad ih imamo neko vrijeme, imamo neka iskustva, imamo neka znanja, trebamo još puno toga naravno naučiti i spoznati, ali prilika je da malo popričamo o tome. Evo, ja bih pozvao odmah na početku Martu Stupin, koja će biti moderator, i njezine goste, pa predajem dalje podi prvim panelistima. Hvala još jednom svima i dobro nam došli, vidimo se. Vi se rasporedite kako kome paše.
Pozdrav svima. Evo, kako je Dario najavio, danas smo se okupili da popričamo malo o dolasku digitalnih servisa u našu regiju. Kao što većina vas zna, od posljednjih 2 godine kod nas su dostupni svi najveći streaming servisi, počevši sa Spotifyom koji je trenutno broj 1, zatim Apple Music, Tidal koji je stigao posljednji i naravno Deezer koji je dostupan u našoj regiji od 2013. godine. Ovom prilikom okupili smo nekoliko stručnjaka iz glazbenih profesionalaca koji će prokomentirati stanje u regiji i koliko se promijenilo dolaskom svih tih servisa. Tako da molim vas evo da se predstavite sami. Hvala. Mislim da je tako najlakše. Evo onda idemo redom. Dakle, ja sam Željka Rudar sa dugogodišnjim iskustvom rada u diskografiji, a zatim i u PR-u i u raznim glazbenim projektima i jednim velikim dijelom moj dio aktivnosti obuhvaća i digitalni marketing, što nisu samo društvene mreže nego i streaming servisi i jako puno rada sa artistima na tom području. Zdravo, ja sam Miran iz Ljubljane, Slovenija, osnivač Mulni Records i booking, znači mi smo izdavačka kuća i booking agencija koji okuplja bendove iz cijele bivše Juge, znači od Skopja do Ljubljane, tako da radimo prvenstveno na tom području, a i globalno recimo tome. To je to, a inače isto menadžer konferencije Ment Ljubljana. Pozdrav svima, moje ime je Đorđe Trbović, ja sam jedan od osnivača IDJ Digitala, kompanije koja je nastala pre 10 godina u Beogradu, a danas se bavimo worldwide digitalnom distribucijom muzike, izdavaštvom i mnogim drugim sferama koje su povezane sa artistima, izdavačkim kućama i svime što danas čini muzička industrija. I sa te strane imam iskustva u velikom broju stvari koje čine danas muzičku industriju, pogotovo digital, koji je verovatno danas glavna i ključna stvar muzičke industrije. Pozdrav svima, ja sam Matija Cvek, glazbenik, autor, izvođač i u stvari aktivni slušatelj glazbe, aktivni korisnik digitalnih servisa i netko u stvari ko se pokušava što više probiti kroz digitalne servise, tako da eto. Bog svima, ja sam Tonino Šimić, glazbenik producent, mali izdavač i poljoprivrednik. Đorđe, krenut ću od tebe. Gdje smo godinu dana nakon što su streaming servisi stišli u našu regiju? Je li ih regija dočekala spremno i jesmo li se snašli? Pa, da li smo ih prvo ću od toga krenuti, da li smo ih dočekali spremno? Mislim da smo svi godinama to čekali i priželjkivali, a da li smo skroz bili spremni za to? Mislim da mi ovdje u regionu ni za šta nikad u pravom trenutku nismo spremni. Svakako šta se prvo možda promenilo, prvo to što se promenilo jeste da smo stvarno došli na jednu mapu muzičke industrije, jer jednostavno u ovom momentu sada imamo sve uslove da se time bavimo na pravi način. A mnoge stvari su se u tom od kada su oni stigli svi promenile i menjaju se i dalje i menjaće se i u narednom nekom periodu, jer kako ja volim da kažem, ova 2021. je možda prva godina kada svi izdavači i svi artisti i svi ljudi koji učestvuju u muzičkoj industriji imaju sve što muzička industrija danas čini. Tako da mislim da se mnogo stvari promenilo, ali da mi imamo još puno toga da radimo na tome, prvenstveno na osvešćavanju ljudi da koriste te digitalne servise, jer realno je da smo se u poslednjih 5 do 10 godina svi ovde većinski navikli da konzumiramo muziku za džabe putem YouTube-a i jednostavno na neki način velika većina nije edukovana da muzika košta i da je to neka stvar koja
da bi muzika bila bolja, muzika mora da se konzumira tako što je platimo i legalno je slušamo. Mirjam, koliki je interes izvođača uopće za promocijom na streaming servisima? Koliko su upoznati uopće sa svim opcijama i koliko su u krajnjem slučaju aktivni što se tiče toga? Pa, recimo da ja radim uglavnom recimo na toj nekoj recimo alternativnoj sceni i tu uvijek ima taj malo kao, što je taj možda opšti dojam da su streaming servisi, pogotovo Spotify, što je uvijek kriv za sve ostale, malo na lošem glasu, pa su i artisti nekako kao voljeli bi, a ne bi baš voljeli. Tako nekako ima, mislim, ja primjećujem kod artista, kao joj, što dobijem malo pare od tih streaming servisa, a nisam nikad u životu rekao mojim fanovima idite na taj servis jer mi je malo me blam kao. Znači ima taj, kako bi tom rekao, možda toplo-hladniji odnos do tih servisa, ali mislim da se to možda baš sad u zadnjoj godini možda i malo menja u principu da polako se prihvaća to kao neku činjenicu koju treba zauhvatiti, da je to jednostavno neki tool koji trebaš koristiti maksimalno što možeš, a sad ja mislim da bi u principu trebalo sa strane artista možda puno više angažmaja da shvate kako stvari funkcioniraju i u principu da shvate kako se dijele ti centi, a i kako u principu šta možeš sam kao artist ili tvoj izdavač koji ti može da pomogne, šta se može raditi na tim streaming servisima, da optimiziraš svoju prezencu na tim streaming servisima. Antonino, koliko smo zapravo daleko od toga da izvođači počnu zarađivati konkretne novce od streaming servisa? Evo, recimo u duhu ovih blagdana imamo pjesmu All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, koja godišnje utrži između $600,000 i $1,000,000 samo na jednoj pjesmi. Pričaš o Evergreenu skoro, tako da... Tako je, ali kad gledamo nekakav stanje u našoj regiji, koliko smo svjetlosnih godina daleko da neki regionalni izvođači počnu zarađivati konkretne novce, naravno ne tolike, ali da to bude pristojan godišnji budžet za život. Ja još nisam vidio neke novce od digitalnih servisa, pa ti ne mogu iz svog iskustva reći mojih izvođača, ali mislim da može, ali svejedno svaki izvođač ovisi o puno različitih resursa gdje može novce uprihoditi, tako da ne može se samo oslanjati na digitalne servise, nego sigurno da utječe i zarada od koncerata i mala prava od radiofuzije i TV-a. Tako da ne bi ti znao, mislim da najbolje zarađuju novce trenutno u digitalnoj sferi, u regiji, recimo trap i folk izvođači. Ne znam, neki koje ja baš i ne pratim, mislim da oni, ali sad koje su to cifre, ja stvarno ne znam, jer kažem ti, ja kao malo dobivam novaca i ko producent i ko izvođač i ko diskograf, tako da ja ti nisam baš ogledan primjer da li se može nešto uprihoditi ili ne. Tako da, još te nešto zanimalo? Mislim da je to. Okay. Krenut ćemo sa Željkom, možda budem imala više sreće s tom. Evo, prosinac je mjesec kad Spotify izbaci svoj Spotify Wrapped, većina izvođača, dobro, vani se svi hvale sa brojkama, kod nas je to na mala vrata prolazi, ali primijetila sam da sve više izvođača objavljuje nekakve svoje statistike. Tko je po tebi u regiji najuspješniji što se tiče streaming servisa, koji ih najbolje koristi i iskorištava? Da, mislim da su u zadnjih tjedan, dva svima na Instagram storijima bile te Spotify Wrapped brojke i one naše isto kao krajnjih korisnika šta smo slušali i kroz ovu godinu. Kad me pitaš ovo ko iz regije, ja ću reći meni je trenutno jedan od najdražih primjera fenomenalnog korištenja društvenih mreža, ali i streaming servisa Fran Vasilić. Znači naš autor, glazbenik,
koji je evo ovo pandemijsko razdoblje iskoristio tako što je fokusirao se na TikTok. Tamo skupio jednu veliku brojku pratitelja iz čitavog svijeta, počeo predstavljati, krenuo je s coverima, počeo predstavljati svoje autorske pjesme i to mu se zatim transferiralo i na Spotify jer je bez srama, da tako kažem, i vrlo hrabro pozivao ljude da ga slušaju na Spotifyu i mislim da su njemu, što je najbolje, da je on ima jako, jako dobre brojke streamova i da su njemu baza slušatelji iz SAD-a, ako se ne varam i dijelom iz Azije i tako nešto. Malezije, tako je. Tako da on mi je unazad 2 godine jedan od vrlo dragih primjera kako se to radi, kako se to može napraviti, pa čak ako se ne varam on je s Krka, ja mislim. Kada si jedan mali artist u početku koji može dosegnuti globalnu publiku. Da. Konkretno Fran, jutro sam gledala na TikToku, ima 3,9 milijuna pratitelja, a na Spotifyu ga prati 390 slušatelja na mjesečnoj razini. To su stvarno, 390.000, da. To su stvarno impresivne brojke za dečka od 20 i sitno godina koji je sve iz svoje sobe napravio i sve sam. I sad to povlači pitanje koliko su izvođači uopće kreativni sami i koliko je uopće, je li je Fran samo ono što se kaže iznimka ili jednostavno izvođačima u našoj regiji fali nekakve kreativnosti i upornosti u krajnjem slučaju, jer on je dokaz da se može i sam. Pa kombinacija je jednog i drugog, ja vjerujem. Mislim da je on iznimka koja potvrđuje pravilo. Naravno da je nemoguće odmah da iz ove naše regije imamo 100 takvih izvođača, no on je upravo onaj koji je to uspio na nekakvoj toj globalnoj razini. On doduše spada i u jedan taj vrlo, neću reći specifičan, ali poseban žanr, komunicira sa generacijom Z, i on je, ajmo reći, nekako njihov izvođač i vjerujem da se upravo ta publika i prepoznala je njega prije svega na TikToku, a zatim se zbog njegove kvalitete transferirala na streaming servise. Sve više zamjećujem da artisti prepoznaju što im streaming servis može donijeti. I sve više ono što se već spomenulo, postaju, jednostavno počinju objavljivati na društvenim mrežama da slušajte našu glazbu na streaming servisima, pogotovo jer su ti streaming servisi dostupni konačno kod nas. Svi se uglavnom fokusiraju na Spotify, trenutno ono što zamjećujem, jer je najveći, najbrojnije broj korisnika najveći ima. Sad, kreativa, ono s čime se susrećem je najčešće taj nekakav, uvjetno rečeno, sram, pa joj, malo mi je bed govoriti ljudima dajte me idite slušati na Spotify, što ne bi trebalo biti tako. Ako pozivate svoju publiku da vam dođe na koncerte, ako kažete evo imam novi spot na YouTube-u, zašto ne biste rekli evo imam novi album na streaming servisima, slušajte ga na Spotify, Tidalu, Apple Musicu, odnosno gdje god konzumirate, odnosno slušate glazbu. Kako me pratite na Instagramu ili TikToku, zapratite me i na Spotifyu i takve stvari. Matija, ti si ove godine izdao svoj debi album Izbirljivo i slučajno. Koliko je tebi samom bilo važno da je to na vrijeme dostupno na streaming servisima i općenito koliko je tvoja publika, koliko ih koristi sama, koliko od tebe traže, pitaju, informiraju se upravo na tu temu stream? Pa mislim da je skroz logično bilo u stvari da budemo prisutni, jel? Ništa u stvari, nema nikakvog razloga da ne budemo prisutni na digitalnim servisima, dapače u stvari širimo svoj neki kao doseg. Sad ono što ja mislim da je najveći problem iz neke percepcije, odnosno iz perspektive izvođača, nedostaje to neko opsežno istraživanje koji su to ljudi koji koriste Spotify, koji su to ljudi koji koriste Deezer, i onda uostalom od tog cijelog postotka ljudi, dakle ti moraš probrati te ljude koji će tebe poslušati. Dakle, to je jedno istraživanje koje se definitivno treba obaviti sa strane izvođača i cijelog tima.
Mi evo imamo stvarno sreću da album je prošao odlično, moj diskograf odlično što se toga tiče radi, dakle jednostavno pružamo ljudima sadržaj, taj sadržaj se nekako uspio uhvatiti, ja ne mogu, pričali smo Željka i ja malo prije, dakle nema točnog nekog recepta zašto i kako će neka pjesma i na koji način proći kod publike. Sadržaj se mora uhvatiti i evo, stvarno ja mogu reći da sam ja sa svojim brojkama trenutnim zadovoljan, s obzirom na recimo kad ih usporedimo na prošlu godinu koji je bio oko 200.000 mjesečnih, odnosno godišnjih slušatelja, sad je to na 700.000, što je stvarno lijepi pomak u nekih godinu dana, s obzirom to da je izašao i album. A naravno gađamo sve dalje i pokušavamo nekako proširiti svoje slušatelje i pružati im još više i još bolje. Đorđe, mislim da se možemo složiti da je glazbena industrija općenito utabala put tom korištenju streaming servisa. Međutim, primijetila sam da kod nas u regiji to baš i ne ide kako očekujemo. Većina ljudi recimo koristi Netflix. Imam osjećaj da svatko ima Netflix, spremni su plaćati takav sadržaj. A što se tiče streaming servisa, malo priče ipak drugčije. Većina ljudi i dalje konzumira najviše preko YouTube-a. Je li ljudi u našoj regiji ne cijene toliko glazbu i nisu spremni plaćati ili u čemu je točna stvar? Pa ne, ja mislim, ono kao što sam i u uvodu rekao, mislim da je najviše do toga što smo svi naučili da konzumiramo muziku u posljednjih 10 godina na YouTube-u bez da išta platimo. I mislim da je to glavni razlog zašto je to baš tako, ali opet mislim da se i broj korisnika kako na Spotify-u, kako na Deezeru, Tidalu, Apple Musicu u ovoj godini drastično povećao i promenio i da samo pozivanjem ljudi da koriste te servise i da tamo slušaju muziku, ta stvar će se promeniti, mislim. Evo sad kolege sve pričaju o tome, ja mislim da nikada nikog ne treba biti sram da pozove svoje fanove, slušaoce, da slušaju njihovu muziku tamo, jer isto tako pre 20-30 godina pozivali smo slušaoce da kupe ploču, kasetu ili nešto drugo i to je ista stvar, samo što se danas format kako dolazimo do slušanja nekog fonograma, neke pesme, promenio. Danas je digitalan i on je putem streaming servisa i mislim da jednostavno svi mi koji smo u svim sferama muzičke industrije, kako distributeri, tako izdavačke kuće, izvođači, menadžment i sve ostalo, svi trebamo da radimo na tome da muzika prvenstveno treba tamo da se sluša, a sad je do naše strategije opet takođe kako tu muziku plasiramo, jer takođe u prethodnom periodu svim izvođačima u ovoj regiji je bio prvo cilj da kada izbacuju numeru, novi singl ili novi album, prvo to ide na YouTube i to je bilo najbitnije, da pesma ima spot, da je izašlo na YouTube-u i onda se posle gradilo slušanje na ostalim servisima. Mislim da je opet sad to i do izdavača i strategije izvođača samih kako će uraditi. Ja uvek svima toplo preporučujem, probajte prvo sa streaming servisima, 7 dana ekskluzivno na streaming servise ili uradite pre-save vašeg albuma na vreme, ako već sve na vreme spremite kompletan album, PR i sve ostalo, uradite pre-save vašeg albuma, pa vaša najvernija publika će verovatno to sačuvati i kada album izađe biti prva koja će to čuti. Tako da, kažem, mislim da mi smo prva ta linija fronta koja treba da ka fanovima komunicira gde je muzika, kako treba ona da se sluša i jednostavno ako mi ne budemo tako radili i sa te druge strane dobili i finansijske benefite, muzika ne može da bude kvalitetnija i bolja sa narednim albumom, sa nekim narednim projektima i eto. Mirane,
konkretno osobno sam primijetila da je najveći jedan od problema naših izvođača baš to što stvari ne pripremaju na vrijeme, sve se radi u zadnji tren, a žele naravno da sve bude dostupno sad i odmah. Kolika je vaša uloga kao diskografa da ih malo educirate, da nekako da ih naučite da stvari trebaju se puno ranije pripremati? Pa, ja mislim da smo mi diskografi ti koji, prva fronta koja priča sa njima i u principu sa naše strane trebaju dobiti upute kad... Koliko su poslušni, ajmo Pa reći. koliko su poslušni, sve zavisi od odnosa koji ima izdavač sa artistima i zavisi od artista do artista. Mislim, i koliko si strog, kako se, mislim, u principu uvijek postoji deadline i da, često se krši i kasni, ali zato ima više deadline-a kod nas. Ali u principu mislim, ja mislim za sve to treba vremena, a mislim nije samo sa streaming servisima, i prije streaming servisi bio i slično u principu kad treba master da bude gotov, da se može odrediti promocija do release data, nije puno drugačije nego kao što je sa digitalnim servisima i to je jednostavno, ja mislim, neki proces koji traje. I sad neki artisti su, kako bi rekao, se lakše prihvate tog, lakše to prihvate, a neki jednostavno ne uspevaju, a onda im često, obično su ti koji kasne i koji ne uspiju ispoštovati rokove, ti koji se kasnije žale zašto nije album prošao tako kako treba, recimo. Ja bi se možda samo još malo nadovezao. Ja bih rekao da se prije što u principu smo baš se zakačili na te cente i Spotify pare. Ja bi u principu, ja mislim da je bitno za artiste, pogotovo to i nekim ranijim fazama, u principu da se fokusiraš na broj streamova, da ti je to, ne koliko centa to znači, nego da ti je to neki, u principu, cilj, ok, imamo što više streamova, a u principu, stvari, nije nam cilj imati što više streamova, naš cilj je u principu imati što više fanova. Znači, naša zadaća, i artista, i izdavači, i svi ostali oko cijeli tim, mora pomoći, prvi stepen ti je u stvari da si ustvoriš neku fan bazu, fan community, a samim time dobijaš streamove, dobijaš koncerte, dobijaš i onda u nekom trenutku i pare iz svih mogućih. Ja mislim da je baš krivo shvaćanje Spotify koje platforme, koliko mi centa daje. U principu, jer je u principu distributer tvoje muzike, može biti neke vrste društvena mreža, može biti tvoje platforma kroz koju na neki način komuniciraš. Mislim, pristupaš fanovima, a ako sve to uspješ i na neki način monetizirati, još toliko bolje. Ali nije, ja mislim da je krivo ako gledaš samo koliko ću centa dobiti ja od tog Spotify i sad se žalim što je malo. Antonino, mogu li mali izdavači poput tebe uopće opstati bez prisutnosti na streaming servisima? Sad, streaming servisi, to je širok pojam, znaš, da li misliš možda pod streaming servise i ne znam, prijašnje dok smo imali Bandcamp, možda i YouTube, ili sad ovo, samo što je sad došlo? Spotify, Tidal, Pričamo o Spotify, Tidalu, Deezeru, Apple Music i tako dalje. Pa zanimljivo, ja više zaradim od fizičke prodaje nego od digitalije, tako da ja želim biti prisutan na digitalnim servisima, ali nije to nužno zbog zarade, nego baš što je rekao čovjek iz Munlija, bitno je to zbog rađenja nekog fan base-a i tako dalje. Ali htio sam se nadovezati još ovo od prije, zašto izvođačima je bad kao žicat ljude da slušaju na Spotify i to. Mislim da možda treba promijeniti taktiku, možda bi trebalo imati, sad ne znam na koju foru, ja to već pričam dugo na odborima, da imamo taj neki, koliko, jel ti znaš, ti se baviš time, Marta, koliko po jednoj državi ima, ne znam, top 50 ili top 40 kao najemitiraniji pjesama na Spotify-u i to kako to funkcionira. Kad bi imali za samo Hrvatsku da se vidi koja je brojka
ko što imamo tipa na Shazam-u, recimo, top 100 najšezemeranijih pjesama. Tako da ima i Spotify, recimo, za Hrvatsku. Ali njima smo mi vjerojatno malo tržište, pa za sad to ne funkcionira. Što? Pa Deezer ima, ali da, Spotify. Zbog toga što Deezer ima lokalnog urednika, za sad ostali streaming servisi to nemaju. Vjerojatno ćemo Znači, trebali bi s imati vremenom lokalnog dobiti takve statistike. urednika. Možda za koju godinu. Eto, to bi bio idealan način za poticanje, jer onda bi ljudi se, znaš, ja sam prvi, ja sam drugi, ja sam 10 i to bi bilo i po društvenim mrežama i onda bi povlačilo jedno s drugim. I onda, jer, kažem ti, bendovi se, izvođači više vole pohvaliti nego što vole žicat, ono, tako da to je jedan način. A drugi način da i mi ko ne znam, diskografske udruge i tako dalje, probamo se više orijentirati isto na te digitalne servise, u smislu imamo inozemnu top listu koja je preko Deezera u biti, a ove su naše više druge samo radio, TV. Možda bi trebali imati jedan chart koji je povezan sa digitalnim. Sad, da li treba uzeti nekog programera ili nešto da to sve izračuna i spoji, da se to može nekako, ali to bi bilo pametno. Ili prekopirati način billboarda kako oni funkcioniraju i da to primijenimo u Hrvatskoj. I na taj način pogurati, jer ako smo većinom bazirani na radio i TV, onda ćemo ovako i ostati gdje jesmo. Sad drugo pitanje. Drugo pitanje ide Željki. Evo sad prošli mjesec Sorry, Adele Antonija. je objavila dugo iščekivani novi album. Ona je tom prilikom od Spotify-a zatražila ukidanje shuffle opcije, to jest njena je želja bila da fanovi slušaju album onim redom kako je snimljen. Spotify je uslišao njene molbe, koliko je to bio nekako populistički potez Spotify-a vezan za hype oko njenog albuma. I tvoje mišljenje na to i da se odmah nadoveže na samo sebe, taj odnos između streaming servisa i izvođača je naravno jako važan. Pa da, prije Adelinog ovogodišnjeg albuma, kad ste uzeli Spotify i krenuli slušati bilo koji album, vama je onaj green button bio zapravo po defaultu shuffle i znači vi biste kliknuli taj button i krenuli bi slušati taj album na preskokce praktički. I onda je Adele uoči objave novog studijskog albuma, PR-ovska priča kaže da je ona jedina želja vezana za Spotify je bila da oni maknu taj default shuffle button i da kad odaberete album, da imate green play button i da krenete slušati album po redu kako je on zamišljen sa tim track listingom. Svi smo dovoljno dugo u ovom biznisu da smo uvjereni da to nije baš bilo, eto, Adele se probudila, sjetila, poželjela i desilo se. Ako ti se mogu ubaciti, pogotovo što je nedavno izašlo da zapravo nema pristup lozinkama svojih društvenih mreža, tako da pitanje je da li je ona tweetala to. Da, tako je. Svi smo dovoljno dugo u ovom biznisu da evo, mene nitko ne može uvjeriti da je to bilo spontano i da tu nije bila i nekakva povezana i PR-ovska priča, a s druge strane Spotify-evi glasnogovornici, malo sam čitala što oni u tom periodu izjavljuju, su rekli da je to apsolutno dobro došlo, da što god Adele poželi, oni će to ostvariti, jer je to ipak Adele, a uz to njihove statistike su pokazali da ljudi ipak preferiraju slušati albume onako kako su albumi sa svojim track listingom zamišljeni. Tako da mislim da su svi skupa spojili jednu jako dobru globalnu medijsku priču povodom Adelinog objave albuma, a Spotify je tu naravno isto dobio jednu veliku medijsku prisutnost na konto objave Adelinog albuma. Tako je. Matija, evo da se ti nadovežeš, koliko je tebi samom bitno da tvoja publika sluša album onako kako si ti zamislio ili ti je samo bitno da slušaju? Da dođu. Pa dobro, mislim da je Adele malo veća faca, koja, ako možemo Sanja je veliko. Da. Koja je uostalom izbacila jedan single i nakon toga je izbacila album. Jel' tako? Mi smo zadnjih par godina u toj nekoj fazi gdje je bolje raditi, dakle, single po single, gdje nam sugeriraju konstantno da je to trenutno neki ispravniji put, jel? Nama to kao izvođačima
i autorima malo škodi i malo nas bode, ali definitivno ima smisla i slušamo pametnije od sebe. Tako da i ja sam imao tu situaciju da sam imao, dakle, na albumu postoji 11 pjesama, ja sam od toga imao 8 singlova i u stvari smo birali još 3 pjesme koje će biti dovoljno dobro ljepilo između svih tih singlova. Tako da sad naravno da mi je stalo kad smo stavili album na sve digitalne servise i kad ga u stvari prodajemo u fizičkom obliku, stalo mi je da ljudi slušaju po redu i mislim da sad to ima i smisla. Opet kažem, kad izbaciš cijeli album odjednom, izbacio si jedan single pa cijeli album, onda tek pogotovo valjda želiš da ljudi slušaju sve po redu i mislim da je to njihov neki bio i plan i cilj i svaka im čast što su to uspjeli uopće Ima li nešto što bi ti osobno volio da streaming servisi omoguće da bi tvoja komunikacija sa tvojim fanovima bila bolja, prisnija? Ne, mislim da to ne bi utjecalo baš previše na komunikaciju s fanovima što se tiče digitalnih servisa. Ja opet se vraćam na to da ne postoji to opsežno istraživanje koji su to ljudi koji mene slušaju, a koriste i Spotify. Naravno da ja mogu svaki tjedan i maltretirati, i moliti ljude, idi slušaj, ali ako Barica iz Stubice ne želi jednostavno plaćati mjesečnu pretplatu za Spotify, ona to neće napraviti. Ako netko stvarno silno voli i cijeni umjetnika i želi u stvari sudjelovati u nekom njegovom pa i tom financiranju kad već uzimamo te brojke u obzir, iako eto ja stvarno isto još uvijek ne razmišljam o tome, veseli me taj mali pomak u broju mjesečnih slušatelja, to je stvarno divna stvar. I isto vratio bi se na Frana, spomenuli smo Frana, dakle stvarno odličan projekt, fenomenalno osmišljen i to je stvarno primjer kako se može preko društvenih mreža napraviti velika stvar. Mala razlika je u tome što je to ipak glazba na engleskom jeziku. Odnosno, ja bih rekao da je to jako velika razlika, jer hrvatski jezik je izazov, ogroman izazov. Po meni isto, kao što je Antonino rekao, čini se da u stvari trap izvođači i neka ta specifična u stvari neka glazba najbolje prolazi trenutno na digitalnim servisima, uz naravno izvođači koji su jednostavno neka A klasa naše cijele scene, jel? Tako da mislim da mi još uvijek imamo dosta posla oko toga i dosta se truditi i velim nuditi ljudima što više sadržaja. Po mom nekom sad kratkom iskustvu, što više sadržaja daje, što ti se više u stvari to i vraća, odnosno brojevi se povećavaju. Sad uskoro nam ističe vrijeme, pa bi se voljela dotaknuti jedne novosti u svijetu digitalije, to je kriptovaluta. Đorđe, zapravo nekakvi osvrt tebe, znači pojavila se ta novost NFT-a, to je non-fungible token, gdje zapravo se daje prilika autorima djela da nekako imaju kontrolu nad samim svojim djelom. I nekako u drugi, čini mi se, čitala sam baš jutros da je trenutno aukcija na intervjue Beatlesa. Znači, postoji jedan svijet kolekcionara, ljudi koji cijene takva djela i koji bi voljeli imati to u svojoj kolekciji. Koliko takve stvari, recimo u svijetu glazbe, bacaju drugi plan diskografa? Ako daju priliku, naravno, glazbenicima da sami kontroliraju svoje djelo na takav način. Pa, ne znam koliko ti je poznata ta tema, evo osobno meni isto, onako površno je znam, ali... Nisam ni ja neki stručnjak koji će sad tu nešto reći, evo tu je moj kolega Bojan koji već mesecima unazad nama u firmi svima priča kako mi moramo da uđemo u NFT, kriptovalute, kako trebamo da krenemo izvođačima, da isplaćujemo novac u različitim kriptovalutama, da im damo tu mogućnost. Jako malo danas distributera na svetu, mislim da možda jedan postoji ili ni jedan koji je to objavio, ali svi o tome pričaju. Ja, koliko god da sam iz sfere digitala i na neki način mogu slobodno reći da razumem totalno generaciju Z koja je sigurno najveći konzument i tu ću se samo kratko vratiti na ovo što pričate oko servisa, jeste da bismo podigli publiku na digitalnim servisima moramo se obraćati generaciji Z, a moj tata sigurno neće otvoriti Spotify nalog da bi slušao, ne znam, bijelo dugme ili tako nešto, ali da se vratim sad na NFT i kripto,
Ne razumem ga ni ja u potpunosti, ali ne mislim da je to išta loše i da se time nešto da će puno izgubiti diskografi. NFT je verovatno sledeća budućnost i sledeće nešto što će biti među svim tim klincima nešto što oni danas konzumiraju i na koji način oni žele da imaju nešto u svojim rukama. Eto, tako bi možda to probao da objasnim. Kad gledam koliko kaskamo za mnogim stvarima vani, pretpostavljam da to kod nas će doći za... Pa sigurno će doći kasnije. 10 godina, možda. Da, sigurno. Da. Pošto smo sad tek dobili servise u 2021. Verovatno da neke 31. ćemo svi ovde imati neke NFT-eve koje ćemo prodavati. Dobro, evo za kraj bi voljela da svako od vas kaže nekakvu završnu riječ, da završimo u nekakvu pozitivnom tonu. Servisi su tu, oni nisu budućnost, oni su sadašnjost. Složili smo se svi da publiku treba što više educirati. Pa evo nekakve vaše prognoze, vaše ideje i nekakvi napuci za možda za nove glazbenike, za nove bendove. Pa meni se sviđa što je ton čitavog ovog panela zapravo bio pozitivan. Nismo otišli u nikakvu depru, a što samo pokazuje na to da streaming servisi da jesu tu, oni su upravo to sadašnjost, ne pričamo o nikakvoj dalekoj budućnosti, iako smo se malo dotaknuli NFT-eva, ali NFT postaje zapravo sve više sadašnjost, puno brže nego što su streaming servisi nam postojali svojevremeno nova sadašnjost. Ja bih evo poručila svim artistima, bez obzira da li tek kreću ili su već dugi niz godina aktivni na sceni, da se ne boje tih digitalija, da se prepuste društvenim mrežama kao takvima i streaming servisima i da to jednostavno komuniciraju. Nije ništa, spomenulo se, nije ništa loše za reći slušajte me na streaming servisima, zapratite me tu i tu, jer to je današnja naša sadašnjost gdje se gradi odnos sa bazom fanova, a tehnologija nam omogućava da je to vrlo direktno, jednostavno i dešava se u trenutku. Tako da budite definitivno aktivni na svim digitalnim platformima koje su vama prirodne, da ne ispadne previše cringe. Hvala Željko. Mira? Da, ja bi možda istaknuo, recimo u Sloveniji malo sam se pokušao pozanimati šta se desilo od prošle godine u ovu godinu, pa i navodno su se brojke korisnika tih servisa skoro udvostručile, što znači da je super ako se to nastavi taj trend, znači imat ćemo samo sve više i više korisnika, a ako to povežem sa recimo, ne znam što ja pratim za ove naše artiste, preko Spotify for Artists, samo možda u zadnje godine primijetio da se u principu kako bi rekao, najjača grupa, starosna grupa korisnika u principu kreće prema sve mlađim, znači da je recimo ne znam koliko je tamo, 18 do 25, polako postaje, pogotovo kod tih aktivnih artista, najprisutnija grupa, što bi rekli da što bi verovatno znači da većina novih korisnika su jako mladi ljudi, kao što je Đorđe rekao i na njih moramo ciljati, što možda imaju manje i predrasuda od svima tome i da će i lakše prihvatiti da je to nešto. A drugo, recimo neki taj savjet za artiste, a ne samo za artiste, nego svi koji su na neki način dio industrije, mislim da treba jako, jako puno se još educirati o tim stvarima. Ako se mogu baciti, mogu li stariji izvođači koje ne sluša mlađa publika uopće nešto napraviti po tom pitanju da povećaju prisutnost na streaming servisima, to jest broj fanova koji ih sluša. Ima li za njih nade? Ne govorimo o izvođačima koji su utkani u generacije tipa Oliver Balašević koji sluša raspon slušatelja od mladih do starih, nego nekih čija publika... Ja bih rekao da ima korelacija između njihove aktivnosti na društvenim mrežama i njihovim rezultatima na streaming servisima, mislim. Ako sam odgovorio. Jesi. Đorđe, neke
Tvoje završne riječi. Da, ja imam jednu stvar koju sam razmišljao dok pričamo i to je definitivno isto jedan od zaključaka ove godine, a to je da sigurno ove godine je nastala jedna panika među izvođačima u jednom momentu kada su svi krenuli da pričaju kako su im pregledi na YouTube-u pali, kako je YouTube promenio algoritam i ne znam ni ja šta, ali to je u stvari glavna stvar i glavno u stvari objašnjenje svega toga jeste dolazak streaming servisa. Znači, jedan deo publike je krenuo da konzumira muziku više ovako nego na samom YouTube-u i to je možda jedna od glavnih pozitivnih stvari koja se u stvari sa dolaskom servisa dogodila. Pogotovo je to vidljivo kod jako velikog broja izvođača koji su kod nas u izdavačkoj kući, koji su i ovako imali velike preglede na YouTube-u, a odjednom se desilo da im ti pregledi su opali, ali zato su streaminzi na Spotify-u, Deezeru, Apple-u porasli. I svakako da mislim da savjet svim izvođačima jeste da komuniciraju svoju muziku na socijalnim mrežama, kao što smo svi rekli, jer jednostavno to je danas ključ kako doći do publike. TikTok, Instagram su danas ključne platforme za obraćanje ka svojim fanovima i uopšte ka publici i tu mislim da je tu TikTok kao platforma najviše pokazuje da na toj platformi te ne treba biti ničega blam, da možeš da tu uradiš kako god se ti osjećaš i da kažeš kako god ti hoćeš i verovatno će te publika više voleti kada te vidi takvog nego nešto možda preterano uglađenog kao kada si na televiziji i pričaš o nečemu. Matija, mislim da svi sad očekujemo da pozoveš svoje fanove da te slušaju na Spotify-u streaming servisu. Ne samo fanove, sve. Svi nek dođu. Da, pa ja nisam prije svega siguran kojem slovu generacije točno ja pripadam. Ne, jel to Z, šta, ja iskreno nisam toliko oko toga. Koje si godište? 93. ne znam šta to znači. Onda si Z. To je Z, odlično. Ne, pardon, ti si millennials. A jel? To me sad. To me znači. Tako je. U svakom slučaju, neovisno o tome, volio bi ja, kao iz svog nekog stajališta, raditi glazbu i dalje neopterećeno, dakle na svoju neku kao prirodnu ruku, da sve ide iskreno, bez nekog umjetničkog ograničenja. I onda bi ta glazba trebala pronaći svoju publiku, odnosno publika bi trebala pronaći tu glazbu. Sad, na taj način, da li će to biti neki 20-godišnjaci, da li će to biti 30-godišnjaci, da li će možda biti 40-godišnjaci. Pokazalo se na koncertima da stvarno dođu ljudi različitih dobnih skupina i svima njima bi trebalo u stvari približiti digitalne servise i cijelu tu u stvari platformu preko koje mogu lakoćom slušati glazbu. Dakle, trebao bi možda i moj tata u nekom savršenom svijetu imati Spotify i slušati Balaševića. Instaliraj mu. Da, pa da. Ne. Tako da, eto, to je neka ideja, to je u stvari family package. Pitanje je u stvari na meni i na mom timu kako približiti digitalne servise, to je glavno pitanje, kako približiti digitalne servise ljudima koji vole moju glazbu. Obrati se svom diskografu. Antonino, evo za kraj još ti. Ne znam što da ti kažem više. Onda možemo i završiti. Pa ajde, evo da ne ispanem bezvezan za kraj. Htio bih reći samo evo da meni Spotify zapravo se jako svidio, koristim ga već godinu dana i otkrio mi je puno neke nove muzike, što stare, što nove, na način tog njihovog shuffle moda ili recimo kad preslušaš neku stvar ili album pa on nekakvim algoritmom i odabirom ti predloži nešto i stvarno sam super muzike, što stare, što nove otkrio, tako da jako mi se sviđa Spotify i preporučam ga kad god imam priliku bilo kom. Tidal nisam probao, čuo sam da imaju tu malo kvalitetniju reprodukciju, što je nama producentima i glazbenicima dosta bitno.
pogotovo ako slušamo tipa u studiju reference i tako dalje, ali evo, ostaću na Spotify-u čisto jer odgovara mi i vizualno i playliste i sve, stvarno, evo, isplati se plaća taj nekakav minimum mjesečno s obzirom na mogućnosti koje ima, tako da ako netko to još nema, evo, preporučujem osobno, iako sam slušam ploče i kolekcionar sam i tako dalje, imam i ovu opciju, tako da nemam ništa protiv digitalnih servisa, dapače. Ako je neko hvala mislio ti. nešto drugčije. Imam dojma da smo danas toliko izreklamirali taj Spotify i da smo samo pričali o njemu, ali ja bih željela ipak napomenuti da ćemo danas imati ekskluzivno predstavljanje Tidala u našoj regiji. To je jedini streaming servis koji nudi stvarno visoku kvalitetu zvuka, pa svakako teško Ima se free prebacivati trial. sa servisa na servis, ali mislim da svakako treba istražiti razne opcije. Uglavnom, hvala vam svima na sudjelovanju i evo, glazba je život. Hvala, evo i od mene. Jedan pljesak za naše paneliste. Ako imate nekih pitanja, sigurno će oni vrlo rado odgovoriti na njih, tu su svi prisutni. Mi naravno idemo dalje sa našim programom. Idemo sa ovim upravo što je Marta najavila, a to je predstavljanje jednog od vodećih svjetskih servisa Tidala. Već nas kolege iz Tidala čekaju, spremni su. Oni će se javiti online i kada njihova prezentacija završi, imat ćete mogućnosti odavde postaviti im nekoliko pitanja, ukoliko ih bude, tako da pripremite ih ukoliko ih već nemate. Jesmo li online? Jesmo? Are we online? They are not online. Neće biti trećeg. Idemo. Hello. Can you hear us and can you see us? Hello, Kasia and Piotr. Hi, I can hear you. hello. And Yeah, I can you're here see and we can hear myself you at the and moment. see you loud and clear. Welcome to Runda Digital Day. You have very warm greetings here from Zagreb, although it's snowing outside, but we are awaiting your presentation. So Tidal will give us an overview of music streaming service and everything that is important to know at this moment about Tidal. As I said to people who are here, after the end of your presentation, if there would be any questions, you will be happy to answer. So let's not waste our time. Welcome again, and let's see your presentation. Okay, thank you very much. First, thank you very much for inviting us to this event. We're glad to participate. To be honest, we would like more to be there with you, like physically, but you know, the situation with COVID is still quite complicated. We have some internal policies in our company, so maybe next time. As for now, we are happy to present you with Tidal, present you our streaming service by this video link. So let me introduce myself. For the beginning, my name is Piotr, and I'm the marketing manager and editor for the CE region, specifically for your region, for Croatia, Serbia, Bosnia, Slovenia, Montenegro, the whole region. And also we have Katarzyna Rogalska on the call, our head of editorial in the CE region. So I will now start the presentation. I hope. Actually, I can't share the screen. You have to change the settings of the call. Okay, let me check. Yes.
Okay, just confirm that you see my screen, please. Yeah, at least I see it, so I think that it's Yeah, visible. Kate sees it, so I guess, yeah. Okay, so let's start. Yeah, let's kick it off with a quick intro to Tidal, because we are the newest player in your region. And for that, we would have to go back to 2015, when 16 of the world's top artists decided to come together and to buy a little streaming company, Aspiro, from Norway, and to found a streaming service called Tidal. Among those artists are, for example, Jay-Z, Beyonce, Coldplay, Daft Punk, Madonna. Those are our artist funders. But skipping a little bit later to 2021, this company called Squared Incorporation acquired Tidal. And now it's actually called Block. And it led to a lot of exciting changes in the last, I would say. They are visible for other people like in the last month, but we've been working really hard on them for the last couple of months. But about that a little bit later. We can go to the next slide. And Tidal was always about unique experience, not only for our users, but also for artists. That's been very important for our owners from the beginning. It offers more than 80 million tracks. The numbers are growing like every day. It's compatible with many devices. You can listen to music and watch videos in our mobile app, on desktop, in your home, and on your car audio systems. Ad-free, yes, it's ad-free, but we should have a little star there saying that it's ad-free everywhere besides US at the moment. That's one of the newest things that we introduced to the world. We are offering free tier in US, but it's only available at the moment there. So in the Balkans region, Tidal is all ad-free and offers you seamless playback. And we are, of course, available in 60 countries, what gives us global reach. Our original content and high sound quality were always one of the most important things for us. On top of those 80 million videos that I was talking, tracks that I was talking before, we are offering more than 350K videos in HD quality. They include not only music videos, but also programs, shows prepared by our editorial staff. We offer live shows, so you can watch concerts or festivals in our app. And we are doing it live, but we are also offering video on demand. And of course, something that is very important for both me and Piotr are curated playlists, created actually by the awesome team placed all around the world, from Australia to US, and of course, Europe as well, Africa as well. So we've got a pretty good catalog of curated playlists. And on top of that, we also work with artists very closely. So we are offering playlists prepared, curated by them. And something that's always one of our best qualities is actually hi-fi sound quality. And I will tell you a bit about that in a second, so we can go to the next slide. Our other unique features for all the music fans out there are based on AI. So we are offering not only editorial curation, but also some help from our
colleagues in the AI department. Thanks to that, we offer My Mix and My Daily Discovery, which are daily personalized playlists for all our users. They are strictly based on their listening habits, and we are, of course, using algorithms. The other feature is Artist Radio, based not only on the music of the artists themselves, but also on the similar style music. And lyrics, yes, you can do karaoke in Tidal. Basically, you can follow along the lyrics and sing your heart out, which we encourage, of course. And here, more about HiFi. So, not even a month ago, we've decided to elevate the sound. All of our users are now offered the best sound quality. Before we had two tiers, Premium and Hi-Fi, and now they've been changed to Hi-Fi and Hi-Fi Plus. The changes, the prices didn't change, but what we are offering is a little bit different now. All of the users may listen to the music in Hi-Fi sound quality, but those who have Hi-Fi Plus can use innovative audio formats such as MQA or Sony 363 Audio Reality or Dolby Atmos. We know that out there are a lot of people who really care about sound, and sound is important for them. So we are always taking care of that side of music industry. Both of those tiers offer the same amount of songs and videos. But what is different, people who are using Hi-Fi Plus can be a part of our innovative artist treatment. It's something that I would call definitely. And this is direct artist payouts and fund-centered royalties. Let's go to the next slide, Piotr. I will tell something more here. So every Hi-Fi Plus user can go to the tab called My Activity and check their activity there. They can see their most streamed artists for each month. They can also share that on their social media, so it's very interactive. And I must assure you that when you see that one artist is more popular in your streams than the other, you sometimes have the urge to change that. So it's kind of like a gamification. But it's not only that. What is important, the most streamed artist of every Hi-Fi Plus user will get up to 10% of their monthly subscriptions on top of the regular royalties. That's very important. It doesn't affect royalties. It's just something more that we offer to artists. And beginning in January 2022, we would also like to change the way that we are paying royalties. It's always been very important for us to be fair for artists, and now we would like to change the way of the royalties are paid. It's going to be the same amount of money that we are giving away to artists at the moment, but it's going to be divided a little bit differently. At the moment, the biggest artists are often taking the money from the smaller ones because of the way labels share their money. Now it's going to be a little bit different, at least in Tidal. We'll give you more info about that at the beginning of the next year, and you also can go to tidal.com for music and tidal.com for artists to check more info about that. Thank you. Thanks, Kate. I will now move to something that is
more connected to the region that we're talking about. So one slide and a few words about our presence in the region, in the Western Balkans region. As you all probably know, I'm sure you know, we are the newest player on the markets actually, in Croatia and surrounding countries. We have launched Tidal in Croatia and other neighboring countries early this year in March. Together, at the same time, we have launched a D2C product. So of course you can just download the app from the App Store or Google Play, just start listening like average user, or you can participate in Tidal, like listen to music on Tidal via our partnerships with few telecom companies in the region. So we in Q1, Q2, we have launched a partnership with United Group, a big company, big media and telco company that includes a few brands that you probably know. So this is Telemach Croatia, Telemach Slovenia, Telemach Bosnia and Herzegovina, Telemach Montenegro, and SBB Serbia. And also Vivacom Bulgaria. We have partnered with Vivacom Bulgaria before, but now Vivacom is also part of United Group, so we cooperate with them as a whole. And United Group, so for example, Telemach Croatia has launched premium and high-fee tiers subscriptions across individual and family plans in selected bundles and tariffs. And you can, of course, visit their websites in each countries like Telemach Croatia or Slovenia, etc., to see and check more information on that. Of course, as you know, as Kate mentioned before, premium subscription is now Hi-Fi, and previous Hi-Fi is now Hi-Fi Plus, and it works also for Telemach and SBB users. Tidal is also available as a standalone service, so even if you don't choose a specific bundle within Telemach offer, for example, you can always add Tidal as a separate service, standalone service, and of course pay for it via your Telemach account, for example. Here are some of the most interesting assets from the marketing campaign that we have launched with them this year. You probably saw the billboards with Tidal, the commercial on the TV. As far as we know, it was quite a big success in the region, and I think that together with United Group, we have made quite a big impact on the market. And also, this is something that I would like to mention. This is the part important for you, basically for the artists and for the labels. There is a possibility of using your assets, actually, artists' images, albums covers, playlists, concert tickets, and various other things that come from your side in our joint campaigns, social media activations, contests, etc., that we make together with Telemach, SBB, etc. So we are in this context, we are open to cooperation with you. Now I will move to the part that is probably one of the most interesting for you, or the most interesting, because it's about our cooperation. This is the editorial and content pitching opportunities part.
And here I would like to present you with the playlists that are live and that are dedicated to the local markets. Firstly, I would like to talk about the flagship playlist that we call New Arrivals. And each market, we have this that kind of playlists that present a mix of international and regional and local new content. These playlists are updated weekly on Fridays on each market. And as you can see, we have one playlist, Friške premiere for Croatia, Petkove premiere for Slovenia, and also Muzički Express for Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. What is important to say, you can pitch your artists every week by contacting us. We always, of course, it's up to us, the editorial team, whether a local artist or a global artist will be placed on the cover, but you always have a chance. If we talk about some big release, important artists, we always consider that, and you always have a chance to place your artist on the cover of this, I think, the most important playlist, because it's usually featured on the main screen of the app. So it's really a good opportunity for you. Then we have some other flagship and sub-flagship genre playlists that we curate on a weekly or bi-weekly or even monthly basis. As for now, it's just the beginning. You know, we're still fresh in the market, we're still new. But as for now, we have playlists with new pop music. For example, Pop Ritam in Croatia, Pop Puls in Slovenia, and Pop Radar in Serbia, Bosnia and Montenegro. Also, as you all know, hip hop and trap are really popular on streaming services. So we have also that genre playlists available already. This is Taman Odrepano with more classic hip hop, but of course new. So these are mostly new arrivals. Trap Generacja with new trap songs from the region, and Nasza Repczuga with rap classics from the region. So these three playlists are available across the region. Then we have Riffologia with new rock arrivals and metal arrivals. So it's a playlist that combines every type of rock that exists. Probably in the future we'll have more specified playlists with metal from the region, with other various subgenres of rock. But as for now, we have this general all kinds of rock playlist. Then we have Hitovi za Tulum. It's a playlist with party hits. It combines both local and regional and international content. As you can see, we try to promote local artists on the covers, usually in this part. And also we have the still hot playlists, Još uvijek vruće. This works now for Croatia, but of course there are plans to make some similar playlists for the other countries. And yeah, of course, again, this is an opportunity for you to pitch, to inform us about new releases, to send some nice images of the artists. This is something we can work on a weekly, bi-weekly basis. So we're happy to hear more from you.
Next, moods and special occasions playlists. We have, apart from sub-flagships and flagships, we have that kind of playlists that cover, for example, some different activities like training, relaxing, etc. These are mostly playlists with mixed content, so not only local, and without usually without artists' images on covers. But also there's that is obvious that you can also pitch your content, your songs, your tracks for that kinds of playlists. Sometimes we make a playlist for reacting to, for example, to seasons. This year we had playlists like Jesenski Hitovi, Lietni Hitovi, or Navijački Hitovi. That was a playlist that reacted to the to the football, that reacts to big football events, sport events, etc. Then we have some special campaigns that we do on a global level, I would say. So, for example, now recently we have launched the Christmas campaign, and we usually try to create playlists for the local markets too, not only the global ones. So now we have Božićni hitovi for Croatia and Božićni hiti for Slovenia active in the app. Also Hrvatske božićne pjesme and Slovenske božićne pjesme with more traditional local Christmas songs. And as you can see, we also have this best of the year cycle. Now you can in the app you can find best of 2021 Croatia with Porto Morto on the cover. So these are some examples of the special campaigns that we do. You can expect more next year and in the coming years. This is just the beginning for the region. Then this is also a very important part. We want to be close to the artists, but this is something you already know, that we position a Tidal as a streaming service that wants to be close to the artists, that wants to cooperate with them and support them in a more in many ways, in many efficient ways. In our editorial team, we also focus on artists. So, for example, by creating the essentials playlist. So, let's say these are the best of particular artists playlists curated by us. Of course, as for now, we have a few essentials playlists in the region for Parni Valjak and Oliver Dragojevic, and these are really popular playlists because these are one of the most popular artists and bands in the region. It's obvious, but we encourage you to pitch your artists for that kind of playlist. It's a good way to sum up, to promote your artists. If, of course, we're not talking about some fresh artists that have released only one album. This have to be we're talking about artists that are more renowned, more prominent, but it always depends. It's up to us and to you to decide whether we should make such a playlist for your artist. And then we have playlists with content, for example, selected by the artists. Such playlists are curated by them, actually. So this is also something that we can cooperate on. Here are some examples from the Polish market and from the global market. Also, we have playlists that including songs produced by some specific artists or producers
So basically, we are open to different kinds of cooperation with the artist. Then another interesting thing, all the songs, tracks, and albums that that are pitched on a weekly basis are chosen by us, and we put them to categories such like suggested new tracks and albums in the app. First, it's up to us whether to include a track and album in this category or not. These categories are filled by us, but they're sorted by the algorithm and by the listening habits of the user. But again, it's something that you can consider and then while pitching the songs. And these two categories are visible in the main screen of the app, so they're also important. Next, CRM support. Apart from the playlists and the in-app communication, so all the categories and playlists that are visible, we also support the content via push notifications. This is something that we cooperate on with our CRM team. So every day, every week, we send some targeted communication that is based on users' listening habits. This is something that is automated, and usually these are more international global. This is more international global content that is automatically promoted. On the other hand, we as editorial team have the opportunity to manually propose some push notifications to the CRM team. Here you have some examples of the local content that we have chosen recently or this year to promote in that way. So this is also another, I think, great opportunity for you to pitch your content. And usually we send notifications with new singles, new albums that have big potential, either locally or regionally, like across the region, or even internationally. So you have also a chance to be pitched outside of the region. But yeah, this is something that needs to be agreed on a higher level. Then we have video content. This is something that Kate has already mentioned, but this is also an opportunity for you, because Tidal is not only about audio, it's also about videos. We have a library of 350,000 videos, and these are mostly music videos, of course, but also concerts, some interviews, and album experiences. A few labels from the region that cooperate with us and that have their content on our platform have decided to put some of their videos on our platform. As you can see on the screen, there are some examples that are already available, and we strongly encourage you to do this because this is, I think, Tidal is this is one of the most interesting features of Tidal, that we also have video, not only audio, and of course, comparing to some other popular video streaming services, our advantage is that we don't have ads. So we have pure video, pure music without ads. That's something that is very important. So we encourage you to consider that, discuss it with your distributor. Maybe it's something that would help you to promote your music more than the audio itself.
And at the very end, I would like to quickly tell you about one type of activation that we use, that we make in the region. This is a stream to win contest. This is something that is very, very popular and works great, for example, in the Polish market. And we are trying to do it and to copy, I would say, the success of this activation on the other markets. This is a contest, basically, that in-app contest where the user has to listen a playlist while a dedicated playlist, of course, and while listening to this playlist, he gets a notification. He can then get to the landing page with to the contest landing page. He can answer a question, an open question with regarding the contest. He can fill out his data, and then by this he can participate in the contest. And usually, of course, the prizes in the contest are connected with music, connected to the artists. Playlists that are part of this contest are live only during the contest. Users who are targeted with this campaign, such campaign, receive tailored communication with follow-ups, and it works really great. We have made such contests with one of the local partners already. This is Vivacom from Bulgaria, and it works really well. And we plan to continue this in other countries of the region, so you can expect something from that side very soon. And we encourage you, of course, to cooperate with us on that, because, as you know, prizes should be connected to music, and these are usually some concert tickets, artist merch, etc. So that should be it. And yeah. Anyway, if you have any questions or requests regarding pitching, playlisting, placements in the app, contests, or other features that Kate was talking about, please reach out to us directly or visit our sites. We are looking forward to working with you. These are our emails. So yeah, this is it on our side. Thank you. It was really good. Sorry, I interrupted you. Just go on, Piotr. Yeah, I just wanted to say that if you want, you can also reach out in Croatian, not only in English. Yeah, I've heard that you speak naš. Da, govorim vaš jezik, tako da nadam se da će biti još puno prilika za to u budućnosti. To je sjajno. I will continue in English so Kasia can understand us. So, of course, before we go on with the questions, I would just like to ask, use this opportunity to ask the first, from your experience so far, are you satisfied with the communication with local labels and artists? Is this something that is working good, or do you think that we have a room for improvement? And what would you suggest to the labels when they reach you? You mentioned a lot of things. How to, form their pitches and what they think that should be interesting for the title. Well, to be honest, we have we have contacted, and some of the labels have contacted us from the region, and with those few, I would say that cooperation is good, and we're happy about this, and they are pitching their content on a regular basis. But given that, I mean, you all know this because RUNDA includes many labels from the region. We still have a big, I would say,
big space to cooperate. I mean, there's plenty of people that we should know on the market, and we're open to get in touch with you. We can make it better, I think. We want to, yeah. I think that we are really relatively new on the market, so it's a process for us. We are not able to go there and meet you in person. That always would be something more helpful, I think. But we are very open to any of your suggestions or requests. Piotr is like the main contact, as he mentioned. He can speak your language, so that's always probably easier. But of course, what is important to us when you send a pitch, for example, is the more info you can get, the better. We always appreciate like the very basic information about the artist. It could be short, but it's always helpful. Photos are very appreciated because we can use them in the artist profile or in our playlists. Also, if you would like to, I'm not sure if I should use the word pimp here, but if you would like to pimp your artist's profile, you can get to us as well, and we would like to help you with that. Yeah, and we are basically open to daily communication with you. Definitely. Yeah, from what I see, this is really open for contact with to contact with you, and there are lots of opportunities here. So, Piotr, you wanted to add something? I just want to, yeah, I mean, it's as for the artist profiles, this is something that we haven't mentioned in the presentation. This is also very important. We can help you to update them. It's not something that sometimes we have a lot of work, so it's not something that we can update like immediately. But if you send us some advice, I mean, on how would you like to proceed, like you can also send a picture, of course, as Kate said, and we'll do it for you as quick as possible. Great, thank you. Are there any questions from the audience here? Anybody? I think that you have been covering all the angles for the people here. And just to add to what you commented last, that actually this was the idea, you know, to bring Tidal to RUNDA conference, because many labels are members, although we know that there are those who not, but they follow us and they follow the lead, and I hope that everybody will use this open communication and open invitation from your side to make your service better and more approachable for the regional local music, and also to make to take a chance and pitch for their artists and their releases. Again, thank you both that you were part of RUNDA Digital Day. I hope next year, if not before, that you will be able to come here. We will invite you again. Don't worry. So if everything that we have now with this situation comes behind us, then I think that we will have time to enjoy in some of the towns in the region. We still don't know where it will be, but we are definitely going to call it. Thank you again, and I hope that this is continuing and the beginning of the even bigger cooperation with labels and artists from the region. Thank you very we much. are looking forward to that. Thank you. Thank you, and enjoy the rest of the conference. It looks like a program. So you got an applause. I don't know if you can hear it, but they're applauding you. Thank you again. Ok, idemo dalje, napravit ćemo kratku pauzu prije nego što krene idući panel. Brzo ćemo nastaviti, nemojte bježati, za 5 minuta otprilike ćemo krenuti dalje, da budemo u vremenu, a onda nakon tog panela će biti jedna mala pauza, pa ćete imati vremena i malo se osvježiti i popričati. Idemo dalje.
Recording stopped.
Hello, everyone. I am very glad to see all of you in this conference hall, and that we have an opportunity to talking about the actual topics and current topics in the music industry. I would like to send congratulations to RUNDA for organizing this day. I am Vidmar Klarić, Managing Director of Zaprav, Creation Collective organization for phonogram producer, and I will moderate a panel today called Where We Are Now, new Copyright Act in Croatia and State of Digital Single Market Directive implementation in the European member states. My guests are respected copyright experts and people with many years of experience in the music industry. Today with us are Dr. Kristina Janušauskaite, Director of IFPI European Legal Affairs, Matthew Filbert, Public Affairs Director of Impala, Dario Rot, Director of Nika Records from Slovenia, and member of Supervisory Board of IPF Slovenia. IPF is collective organization for performers and producers in Slovenia. Kristina, Matthew, and Dario will be with us online. And here with me, I would like to welcome Branko Komljenović, Director of Menard and Vice President of HDU Croatia. As an introduction to the discussion, let us first look at the presentation prepared for us by our colleague Matthew Filbert from Impala. Matthew, the floor is yours. Yeah, thank you, Maya. Can you see me and hear me well? Yes, yes, everything is okay. And start it. Okay, well, thank you very much for having me here. I'm sorry I could not join in person today. So I'm with Impala. It's the European Association of Independent Music Companies. We were established in 2000. We represent over 5,000 music companies across Europe in 31 European territories, including some of the top European independent labels and trade associations. Our regional association member is RUNDA, who's the organizer of today's event. Here are a few of our members. Here is a map of where we have members across Europe, just for information. And moving to today's subject, so I've been asked to give a little presentation on the implementation of the 2019 Copyright Directive and a few words on the Croatian Copyright Act, so the Croatian implementation of the directive. Well, let me stay on this slide first. So the directive, the Copyright in the Digital Single Market Directive, was adopted in 2019. Member states had until June of this year to implement it. As many of you know, probably this didn't go quite as planned, so the majority of member states still haven't implemented the directive. Croatia itself adopted in October of this year, so a little less than a couple months ago, and we'll come back to that a little later. Here's where the implementation stands right now. So you can see the countries who have implemented. So the ones who have fully implemented are Netherlands, Hungary, Germany, Malta, Croatia, Spain, Italy, and more recently Ireland. And then you have a couple who have partially implemented the directive, but they have transposed Article 17, which is one of our key focus on this discussion, and those are France and Denmark. The UK
was still part of the EU when the directive was adopted, but they have left since, and much to our regret, have decided not to implement the directive. So Article 17, which is one of the most important articles for us in the directive. What does it do in a nutshell? So it says that an online content sharing service provider, as defined in their directive, and this covers, for example, YouTube or Facebook, needs an authorization from right holders to communicate copyright protected works to the public. If no authorization is granted, then the service is liable for unauthorized acts of communication of those works, unless they demonstrate a few things. So first, that they have made best efforts to obtain an authorization. Two, that they have made best efforts to ensure that those works are unavailable if they don't have the authorization. And three, that they have expeditiously disabled access to or removed those works, which is commonly referred to as takedown, and made best efforts to prevent their future uploads, which is commonly referred to as stay down. So why does this matter so much for the music sector and beyond? So as I said, this is one of the most important articles in the directive. It clarifies for the first time in the world and unequivocally that user-uploaded services such as YouTube and others are responsible for the content they distribute and need licenses. It addresses what has been called the value gap created by under-licensed and completely unlicensed services, which take value away from the market and distort the marketplace when these services claim that they are not responsible and don't need licenses. So if correctly implemented, Article 17 makes it easier for right holders such as our members to negotiate on a fair playing ground with platforms. So this is all about bringing more value to the sector and making negotiations fairer. Now, Article 17 is the result of a carefully crafted compromise. It took many months and even years to negotiate and reach. So we feel, and others, I mean, Christina and others on this panel will know, we want member states to stick as closely and need them to stick as closely as possible to the text of the directive for this article to have its full impact. So far, most of the member states who have implemented have done just that, with one notable exception, which is Germany. I won't go into details about the German proposal, but if it's of interest to you, we can always touch on it later in the panel. So this brings us to the other provisions of interest to us, among others in the directive, but I've been asked to talk about this. So the author and performer provisions in the directive, which is something that is maybe less reported than Article 17 in the press in general, but there's quite a lot in there for authors and performers. So this other part of the directive, which is Chapter 3 on the fair remuneration in exploitation of contracts of authors and performers, it establishes a series of articles which you have listed on the slide here. So first, Article 18 introduces a principle of appropriate and proportionate remuneration. Article 19 introduces a transparency obligation. Article 20 is a contract adjustment mechanism, also known as the bestseller clause. Article 21 is about alternative dispute resolution process. Article 22, right of revocation. Article 23 is on the unenforceability of contractual provisions that contravene Articles 19 to 21 that I've just listed. So you can see there's quite a lot in the directive for authors and performers. And just like Article 17, these articles are also the result of a carefully crafted compromise. So we, as Impala, we supported these articles as they are in the directive, in line with the commitments that independents have made worldwide with the Fair Digital Deals Declaration, and also more recently as Impala with our streaming plan. But these articles were never meant to be
as far-reaching and frankly damaging as what we see, unfortunately, in the Croatian Copyright Act, which I'll now move to. So the Croatian Copyright Act, many of you following this panel will probably know this better than I do, but the law was passed in October of this year, as I mentioned earlier. It came into force the same month. In terms of how Article 17 of the directive is implemented, the text of the Croatian Act remains faithful. So that's really important, as we mentioned earlier, if we want the article to have its full impact. But in terms of how Chapter 3 of the directive was transposed, as I hinted just now, it's a different story. So the Croatian Act introduces several articles that we see as problematic as they are far-reaching, not in line with the EU directive, and represent a serious and damaging intervention in the digital music market. These articles are also listed on the slide. So it's Article 149 on contracts for the exploitation of music performance on the internet, Article 240 on principles for determining the price and subject matter, and Article 306 on the application of the Act to contracts before its entry into force. So the panel will go into more details about why these provisions are problematic, but I can already mention that Article 149 and 306 in particular are of huge concern to us and our Croatian members, because together they state that all contracts ever concluded for all recordings must be revised, and this applies retroactively. So if this is not done within 3 years of entry into force, the making available right of performers will be managed in a mandatory collective way, so through collective management organizations, instead of the traditional way, which is by labels. To be clear, this means a review of all contracts for all performers on all works in Croatia. If you don't do that as the owner of the rights, then the rights go through collective management. We don't even really understand how this can be applied in practice. And in any case, it creates huge legal uncertainty and clearly puts at risk the very existence of smaller music companies such as our members. Article 240 is not entirely clear either and seems to present a potential breach of private property and restriction of individual artists' rights. But I'll stop here for now, and then I guess we can discuss this in more detail with the rest of the other panel. So thank you very much again for having me. I hope everything was clear, and I stand ready to answer any questions you might have. Stop sharing my screen now. Matthew, thank you very much for this excellent summary regarding the copyright directive in this digital single market and its implementation with special reference to the situation in Croatia. We know that the directive caused a lot of lobbying and polemics even before its adoption, but I think it's no less exciting in this implementation process in the member states. Although implementation deadline expired in June this year, most member states had not yet implemented this directive. Of course, one of the reasons for that is all this situation with COVID-19, but I assume that on the national level there are so many debates regarding the specific provision with performers, Article 17, etc. Therefore, I would like to ask Christina, as IFPI legal expert who monitors the implementation process at EU level,
what are the main challenges in implementing this directive when we are talking about the music industry? And second question, what do music industry right holders gain from this directive? Thank you, Maya. Thank you very much. Sorry, the signal is not great, but I hope you hear me. Yes, we hear you. Okay, thank you. Hello, everyone, whom I do not see, but I hope everyone is healthy and safe. Thanks, Mathieu, also for your presentation, to which I have nothing much to add, so I will jump indeed straight to the question, Maya, you raised. So what's happening in Europe? As Mathieu mentioned, indeed, for now we have in total 10 member states, which one way or the other passed the implementing legislation. I would perhaps want to separate two big chunks of provisions. So one indeed is on Article 17 and then remuneration chapter. On Article 17, indeed, I think the main aspect that we have to keep in mind, I think again, Mathieu addressed this to some extent, is that article is indeed complex. It is the result of the negotiations among the European Parliament, Commission, and the member states. And therefore, if you see the article itself, it's unusually long and has a peculiar structure, which also indicates, and I think that has been picked up by the legislators in other countries, that the provision is pretty detailed to the extent that it can be transposed the way it is. And I am saying this because that comes together with the intention of the EU legislator to have a harmonized approach in relation of how Article 17 has to be transposed at member states, in member states' laws. So just to say, and again, I would repeat what Mathieu was referring to, that most member states up to now kept a so-called verbatim approach of implementation, considering indeed that the article has been drafted or written in such a way that gives a very clear structure to the member states, to the member state legislator. So having said that, I mean, it would be naive not to think that the article does not raise certain questions. And questions, they mostly relate of how one or the other term or the provision of Article 17 has to be interpreted. For example, what means best efforts? So what do we know about it? How the part on the exceptions should be applied. Our view has been, and I think this again has been confirmed by the implementation across Europe, is that those issues would be subject primarily to the interpretation by judiciary bodies, so be that national courts, and then eventually, if the question goes up, to the European Court of Justice, because most of the concepts introduced in Article 17 are so-called European concepts. Again, my mentioned best efforts. And that has been also to some extent confirmed by the European Commission's guidance on Article 17, where the Commission also provided its view on how certain provisions should be read. But ultimately, I think everybody understands that the provisions would perhaps be the subject matter of the court's decisions when they are applied. And I think, and here again, I would sum up on this aspect, which I think is important, is that for member states, the most, let's say, the safest way, because might be questions, is to stick to the text of the directive, also for the reasons that Mathieu described. Long negotiations, big debate, a lot of proposals that were landed in Article 17 and did not land in Article 17. This all makes sense that, you know, we keep Article 17 the way it is. And I think
we really welcome Croatian approach because on this specific point, because Croatian new Copyright Act also keeps almost verbatim implementation of Article 17. Now, coming back to the second point on the remuneration chapter, one thing to add to what Mathieu was saying and presenting on his slide, that first of all, some of the provisions that were adopted in the directive did not come from nowhere, anywhere, right? So most of them were already known across Europe to some extent, to lesser or larger extent, in different member states. So they were not particularly new for the EU legislator. Then during the negotiations, obviously, some elements were added. We had new provisions being proposed during the negotiations, Article 18 on the appropriate proportionate remuneration or the revocation right. But again, this all came from the certain traditions, certain laws in some member states. So if I had to compare Article 17 and the remuneration chapter, they conceptually are different because Article 17 is truly sort of a new structure, a new article, a clarification of the right that came along with certain consequences described by the directive. While the remuneration chapter is not particularly new, but aiming to harmonize certain aspects in relation to contractual obligations between the parties in those situations where we're dealing with contracts with, for example, producers and performers in our case. So in that respect, again, the idea that has been picked up by most member states, which implemented the directive, and since we follow the process, also those member states where the proposals are still being discussed, the member states legislators, they keep the structure of remuneration provisions mostly the way they are, because again, there were a lot of elements that, as Mathieu mentioned, were negotiated and finally agreed, while the others, they were not agreed by the EU legislator and were sort of set apart from the directive. Now, against this background, of course, when we look at the new Copyright Act in Croatia, we certainly acknowledge that there was an intention to incorporate the new remuneration provisions that are in the directive in the law. Unfortunately, as the Mathieu referred, we also now see the provisions that have, first of all, nothing to do with the directive. So they really came as some sort of novelty that was not negotiated by the EU legislator, one thing. And second is, I would even say a novelty looking also across Europe, what's happening and how, the contractual obligations between the parties are being described in the laws. And this makes me think, looking forward, that indeed, as Mathieu underlined, we may have difficulties in sort of having the situation where the Croatia might be singled out as the country where there are very unfortunate provisions in relation to the contracts. And why they are unfortunate, again, just to echo what Mathieu was saying, first of all, because they really, in our view, interfere into something that we broadly call contractual freedom of the parties and the ability of the parties to find ways to agree on, first of all, transfer rights, how those rights would be exploited, what the payments would be, and so on and so forth. That also has to be read in mind that now we will have new provisions from the directive coming into play, and we would certainly need some time to see how those provisions would play or how they would be applied. And therefore, looking at the Croatian legislation, at least to me personally, it's pretty unclear how this would correlate, something that we see, as an imposition on contractual freedom with the provisions also that we got under the directive. Again, as Mathieu already referred to,
the provisions themselves are becoming even more complicated because they would be applied retroactively. And as you know, even in the directive, the aspect of retroactivity is a very nuanced one, because no law can be retroactive as a matter of principle. And on the retroactivity point, which is very important to have legal clarity and certainty, here, of course, we see a lot of problems that Matthew already referred to in revision of contracts, how they would be applied, what kind of workload that would involve, what would happen with, we should not forget, with the situations with multiple artists. So there are a lot of questions that come to our mind when we look at those new provisions. So I think, Maya, I went beyond your question, so I will stop here. Yes. So if there is anything to follow up on them, please do, and then I'm happy, of course, to answer any question also from the audience. Yes, thank you, Christina, for this detailed explanation. And regarding the situation in Croatia, we will discuss it further. Now, Branko, in Croatia, as Matthew and Christina said before, we recently get a completely new Copyright and Related Rights Act. The record industry was very active in the whole process of its adoption, and we are witnessing that the text of the law regarding the music industry was changed several times. So I would say that some provisions, especially implementation of Article 17 was very good implemented in our Copyright Act, but on one hand, but on the other one, we were implemented some innovations, some illogicals, and some provisions that are legally questionable. So I would like to ask you to briefly and in a simple way explain to our audience what is all about, and what is changes in this relationship between record labels and performers. Yes, so we did have some few novelties in our law, which exists nowhere else in Europe, and really our SAIPO and Ministry of Culture that were responsible for this were very creative. I mean, from the beginning of this process, we were aware that they are pushing for something more to be given to the artists. At one point, we had a mandatory right in the spring of last year, which was, of course, put out because, I mean, it would be really ill-advised that Croatia, one of the least developed countries in EU regarding the use of services. We know that I think less than 2% of the people here are using paid services. Most of people listen to YouTube, they don't pay for music, unless, of course, they're watching some advertisement on YouTube, but that's, we all know how much money is that. So we knew that we can expect something, and the process was very hard because we knew that obviously Ministry of Culture preferred artists. They went to the meetings there frequently. We were not asked that, you know, often to go there and say what is going on, and we knew that something is brewing and that something is going to appear in the final law. So in the end, when the mandatory law, because it was never discussed anywhere else in the Europe. I mean, it's in some sort of discussion in UK, but it's far from anything there appearing in the law or something like that. So in the end, what was agreed here and voted in the parliament
is creating a huge legal uncertainty, as we know now, because we ask what means for us, what it means for the artist. Nobody is answering us from the those who make the law, so I don't think they don't know what to do with it either. So what it says basically that all contracts that were signed in the past are annulled, no matter what artists agree with their free will, no matter how money labels transferred for those rights. So those contracts are annulled, they don't exist. So they would need to sign new rights, new contracts with all the performers appearing on some tracks, no matter are they part of the band or session musicians. So no matter if you are a big label or a small label, you now need to revise everything you ever signed. It's a big problem for big labels because they have a lot of tracks, but you know, in Croatia, Croatia is a very small market. We don't have a huge amount of people working, you know, in administration, signing contracts. So we really do a lot of work with our artists, and we mainly focus on how to, you know, make more money. And now we need to stop basically working that because we have 3 years to revise everything. If you don't do that for some of the works, for all of the works, so it will all go to the mandatory collective licensing organization. Pretty big chunk of that money, so artists will even be given less money they earn now, because this law in practice would only benefit artist CMO, not the artists, not the session musicians, because a big chunk of that money will be left there for their administrative fees. So it's and the labels are the ones who are investing money, who are, you know, working with the aggregators, with the taking risks, streaming services, yes, investing money and doing conferences, so we can all learn more and you know, be more effective in our daily activities. So, I mean, I could go all day, but it's pretty bad what the situation is now in Croatia. Thank you, Branko. I would just like to add that Croatia is the first country in the European Union with such a solution, and has not contributed to create a digital single market, which was one of the main goals of this directive. Now I would like to ask Dario, how is the situation in Slovenia? What is the stage of implementation this directive, and what is your main challenges in this process? Dario. Okay, yeah, sorry, I was muted. So, hello to everyone. Slovenia didn't transpose the directive yet. They have published a draft before the summer. Because of the COVID situation, there was no public communication between the right holders and interested public. So with the help of IFPI, we as local IFPI group called ZFIS, we have sent several proposals to SIPO, this is Slovenian Intellectual Property Office, and to the government. We didn't receive any reply, so it's hard to say that we don't know anything at the moment what will happen, but we know that Slovenia has received warning by EU. They have written the reply that they will fulfill the obligations, or that they will transpose the directive in the second part of the year, next year. But I think that this is more or less bad joke, because anyhow, there will be elections in April, probably, and hopefully we will get rid of this government we have at the moment. But I don't expect that that they will do the transposition of the copyright law anyhow, the new or the old government.
Yes, but are there any indications that Slovenia could go the way of Croatia? No, I don't expect. I don't Okay. expect that we will go that way, because there was not mentioned in the draft, so nobody talks about it as far as I know, and we have spoken with SAIPO. I don't see this, that this can happen in Slovenia. Okay, that's great I don't news. believe, so probably not. Okay, thank you, Dario, for now. Matthew, I will get back to you. Impala represent independent music sector from smaller record labels to larger. So, speaking specifically about the situation in Croatia, what are your assessments of the negative consequences of Croatian Copyright Act? Not only for record labels but also for performers. Are they both losing with this new act? Well, I think, Branko just mentioned it. Christina also explained it. We don't need to be too technical. Our members have been alerting us about what was discussed in Croatia for a while now. There were, as Branko mentioned, different proposals on the table, but the main point we can make, and this is not about pushing back against reform. I mean, as I said earlier, independence, and this applies to others in the music sector. I mean, we are supportive of fair deals between labels and artists. It's not in our interest to not have that. You have all these, as Christina pointed out, not necessarily new provisions for some member states, but they are, the fact that it's in the directive means that it needs to be applied across Europe. So it's also about harmonizing these rights. And despite that, I guess with a good intention, the Croatian government pushed to go further, but you see that the implications is that it's going to be necessarily negative. I mean, it's going to bring down investment. Labels and publishers also are all about taking risks. I mean, that's how the music, the recorded music part of the sector works, at least, is that you take risk, you invest in new artists that won't necessarily make a profit. And then you use the money generated by those who are successful to invest in others who might have less success. But if you put these extra barriers that we see here with the Copyright Act, it means that people like Branko and others in Croatia who do this type of investment in risk-taking will not necessarily have the right framework around them to take that level of risk. So it necessarily means less investment, and that, of course, so on top of the fact that it's probably unworkable, I mean, that's what we hear from members. It's really difficult to understand how you're supposed to comply with these articles. It's going to have an impact on investment in music, which is necessarily bad for performers, for authors, for the whole Croatian market. And if you look at the broader picture, I mean, you have different markets in Europe, and Croatia is going to be at a competitive disadvantage compared to others, because others won't have these far-reaching provisions. So I've even heard, I mean, I don't know, Branko might want to comment on that, but some people who are investing in Croatia might want to start investing elsewhere if it's going to be too complicated in Croatia. At one point, why would you want to take the risk? Yes, thank you. And following your answer, I would like to ask Branko how to proceed all this situation in Croatia, and what is next plan of record labels. Well, we don't know, because we don't have anything yet written from SAIPO, from Ministry of Culture, how, you know, what will happen, what are next steps, what it means in practice. At the moment, we are feeling that we are being pushed out of the Croatian market, for sure.
because if you work here, you will work under this, problematic circumstances. So we may look elsewhere, for talent, for everything. It's really problematic because we don't know how this will be solved. Of course, we feel that it's an attack on the private property, on the free will of the artists that are signing agreements with us and signed a lot of agreements with us in the past. So we are, plan to appeal. This we will now lay down still, because we'll go to the Constitutional Court and appeal. We'll go to the European instances, because we feel that it's really a big problem. Imagine what will happen in other, in other industries if this would apply to them. But then there are no other industries where this is applied, because in film it's different. In all other instances with journalists, it's completely different. So we are the only producers that were treated very unfairly in this law. Dario, I would like now just to extend a little bit this panel. I think that a lot of people don't understand that streaming model. Which is today a dominant model, and consumer listening and consuming music by streaming mostly. And when we talk about the requirements of performers and the representatives of their organization, their opinion is that streaming is broadcasting, that the streaming fees have to be shared 50-50 between performers and record labels, that record labels have no longer had that costs that had in physical era of production. So can you tell us briefly, and in general, how streaming model works, and what are today's investments of record companies, and why is so important to have a record company on your side? That's a lot of questions, but yeah, it's hard to where to start. But okay, maybe I shall start with streaming in Slovenia. Maybe because we have at the moment close to 200,000 subscribers. The problem on the other side, we have a big problem that Collective Society for Writers, SAZAS, didn't sign the agreement with all of them for making available rights. So. Our major problem is still that we cannot monetize YouTube. In our case, YouTube means close to 99% of consumption of our catalog. So more or less our income from streaming is close to zero. It's more or less nothing. But on the other side, anyhow, we need to have employees, PR, people who are working only on streaming, because there's quite a lot of things to do on streaming. You need to push, you need to upload. Not to talk about the accounting. With accounting, we have quite a lot of additional costs. There is quite a lot of costs to push all the releases we have on the social network. So it's a lot of costs, and besides of all those things, we are still paying advances, or we are covering the costs of production and everything. But our income is much lower than it used to be, because anyhow, nowadays we are not selling CDs, or we're not releasing albums. So more or less everything is going to streaming or to platforms. But as I mentioned before, there is no income. Especially for us, we are a small territory with more or less no diaspora. As I mentioned, 200,000 subscribers, less than half of them is free users. There are few users. So
no income for nobody, not even for label, and at the end, nothing for artists. Not to talk about writers, because they are not receiving anything, because collective society didn't sign the agreement with nobody for making available rights. Yes, and the situation is for sure very complex in Slovenia regarding YouTube, what you said. But we are slowly moving towards to the end of the panel because of the time. So maybe, Christina, from your European perspective, what will be your final message and thoughts regarding copyright directive and regarding implementation process in the member states? I think obviously we would see the benefits as the industry from the good implementation of Article 17. I think the faster we would see good impact also on some other, let's say, aspects of the music industry. The more remuneration you receive from platforms, obviously the more remuneration would be divided among those who have right to get that remuneration. So, you know, the answer is not only one. I think it's a very complex process. And coming back to the Croatian solution, I think indeed the solution was not one, cannot be one. It really has to be a very good implementation application of Article 17 in the first place. And then the rest will unfold in some way. Yes, I think that we can discuss this topic all day long, but we don't have time anymore. So thank you all for this interesting discussion. As you said, there's still a lot of open questions, especially when we are talking about the situation in Croatia. But the main goal of this directive is to protect all right holders and to improve their position regarding the internet service provider. So I hope that most of the member states will achieve that goal. Thank you one more, and have a nice rest of the day. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hvala svima, evo imamo jedan mali odmor, što bi se reklo školski, malo možda veći nego onaj mali odmor školski. Pa osvježite se, pojedite nešto, popite neku kavu, vodu, sok, nešto, pa ćemo nastaviti za jedno 15 minuta sa našim programom.
Okay, jesmo. We are continuing our program. Let's see who hasn't already come inside to come. We're starting. It is my pleasure to announce Mr. Christopher John Cook. That's me. And I'm leaving you in his very capable hands, and I know that there will be some question after his expose and his presentation. So let's not waste our time, and welcome Chris, and thank you for coming to Zagreb. Thank you for having me. I have 45 minutes, don't I? That's right? Yeah. Good. Okay, I'll move that out of the way. Good afternoon, everybody. It's great to be here. First time in both country and city, so thank you for inviting me. Some of you may, I don't know if you saw me, any of you were at the event in Macedonia a couple of weeks ago. You may have seen me speak there. About 2/3 of today's presentation is the same as a couple of weeks ago. That said, what I'm talking about is very complicated, and I find that on third listen, it starts to make sense. So if you were here 2 weeks ago, that was listen number 1. This is listen number 2. So you'll be almost close to understanding how streaming works, and then if you find me somewhere else in the new year, third time, it will make sense. So for those of you this is the first time, you'll have to try and concentrate extra hard. So I should begin by introducing myself. So this is me. My name is chriscook.com is my website. Oh, the slides. Can we get the slides up? Slides are more important than me. No one needs to see me. So this is me. My name is chriscook.com is my website. It's where you can check me out online if you so wish. And I'm the founder and managing director of this company called CMU. So we're based in London, and we exist to help people navigate and understand the music business. And we do that in a number of different ways. So we report on the music industry. We have a daily bulletin that goes out by email called the CMU Daily. We have a weekly podcast. It's actually on a break at the moment because I keep traveling. But we have a podcast called Setlist that normally comes out on a Monday morning, where we have lots of guides and resources in the CMU library on our website. So we report and write about the music industry. We also do training courses. We have our own training program. We do training for organizations like the BPI in the UK, the Music Managers Forum in the UK. We also do regular webinars with Impala, which I'm sure you're all aware of. We present at events all around the world, just like this one. And the reason I'm here today is we also do lots of research on trends in the music industry, on streaming, on rights, on licensing, on copyright, on deals, on marketing and social, etc. And actually, there are 3 reports and pieces of research that we've done over the last few years that I'm pulling from today in this session, where we're going to be looking at some of the debates and trends in the streaming music business. The first of those pieces of research is called Dissecting the Digital Dollar. So this is a project we've been working on with the Music Managers Forum in the UK for more than 5 years now. And this was an initiative to try to explain to artist managers, and therefore to the artists and songwriters they manage, how the streaming business works. Because streaming is very complicated, as I'm sure many of you are aware. And so the aim of this piece of research was to say to managers, okay, this is how Spotify works. When you get a royalty statement from your label or from the distributor you're working with, when you get royalty statements from your publisher and your collecting society, and you see Spotify revenue, Apple Music revenue, Deezer revenue on those royalty statements, this is how those royalties have been calculated. So that was the first phase of the Digital Dollar Project. Through that work, we identified various issues with the model. And some of those are issues for the entire ecosystem. So the services, labels, publishers, distributors, artists, songwriters, managers. Some of them are specifically issues for the music industry. So not for the services, but for labels and publishers and artists and songwriters. And some of them are specifically issues for artists and songwriters. And so we have spent much of the rest of the last 5 years debating and scrutinizing those various issues. You may be aware that in the UK, in the last 12 months, this has become a big political story. So we have been having these debates for years. Various changes have occurred during that time. Some of the issues have ceased to be issues. Some of the issues have become bigger, and some new issues have come along as well. And during the COVID pandemic, a number of campaigns launched in the UK, led by artists and songwriters and session musicians, which were basically demanding a change
to the way streaming works. And I'm going to tell you more about that today. We also have a partnership, as I've already mentioned, with Impala, and that partnership is called One Step Ahead. That is enabled by sponsorship from Merlin. And through One Step Ahead, over the last year, we've published a number of reports, which actually you can all access for free, because you are, by association, Impala members. So the two reports that I'm pulling on from today, we published one just after the summer called Understanding the Digital Music Debates. So all those issues I talked about, this report basically goes through each of them in turn. Some of the issues I'm going to talk about today a lot, but actually there's a whole load of issues which I'm not going to spend much time on today, which are also covered by this report. Impala at the start of the year, partly prompted by what's happening in the UK, published a 10-point plan for addressing the issues with streaming. And most of those 10 points are explained in more detail in this report. The other One Step Ahead report I will say a little bit about today, we published just before the summer, and that's called the Diversifying Digital Market, Capitalizing on the New Opportunities. And so it's interesting that in the UK, where these debates around streaming, which we've been researching with the MMF for years, have suddenly become a big political story. And that has, begun to happen elsewhere in Europe as well, and in the US, albeit not quite to the same extent as in the UK. But most of that headline-grabbing debate, the political side of this debate, has focused on the Spotify business model, on the Spotify-style streaming service, which is the biggest revenue generator for the record industry today. So it's important that we get that model right. But what this Diversifying Digital Market report notes is that other digital revenue streams are becoming more important. And there are digital revenue streams which today are quite small, but which are likely to become quite significant in the years ahead. So those are the three reports I am pulling from today. In this speed briefing called Key Trends and Debates in Digital Music. So I'm going to spend about 20 minutes on what I call the digital pie debate, which is the controversial debate, the political debate. I will then quickly run through the other debates that were discussed in that Impala report I mentioned, and then I'll say a little about where we see the digital market heading in the next few years. So, in order to understand the digital pie debate, we need to explain how streaming works. Now, some of you will already know this, but some of you might be a little bit hazy on how Spotify streaming works. Now, you'll notice in this presentation, I constantly refer to Spotify. And when I say Spotify, I mean a Spotify-style streaming service. Okay, so how Spotify works is the same as how Apple Music works, and how Deezer works, and how Amazon Music works. It's just that because Spotify is the biggest, and in some parts of Europe, it sometimes feels like it is the only streaming service, certainly when it comes to revenue. I tend to talk about Spotify, but I mean Spotify-style streaming services. Now, streaming of the Spotify variety is a revenue share based on consumption share business model. And everybody in the artist and songwriter community often gets obsessed about the per play rate. Okay, every time my track streams on Spotify, what do I earn? Okay, I earn 0.3 of a cent, 0.5 of a cent, or whatever it is. And everyone is obsessed about the per play rates, to the extent that at least 3 times a year, a little graphic does the rounds on social media, which is basically the rate card. Okay, what you earn every time you have a stream on Spotify, what you earn every time you have a stream on Apple, what you earn every time you have a stream on Amazon, and so on and so forth. The thing to know about that is that there are no per play rates. That's not how streaming works. Okay, there isn't a rate card. It is true that in any one month, we can take how much money we received and divide it by the number of streams that occurred, and we can get a per play average. Okay, but that's not how the royalties are calculated. It's not that there is a rate card at the start and we multiply that by the number of streams. Because streaming is a revenue share based on consumption share business model where calculations are done every month on a country-by-country basis and for each subscription type. And so what I mean by that is that with Spotify, obviously you have a free tier and a paid-for tier. And when it comes to royalty calculations, those are calculated separately. So, let me explain to you this revenue share based on consumption share business model.
From an artist's perspective, it's a three-step process. Okay? Step 1 is track allocation. Step 2 is revenue share. And step 3 is artist royalty. So let's go through each of those in turn. So, track allocation first. What a service like Spotify is doing every single month is it's saying, okay, how much money did we make last month in any one country, in any one market, selling premium subscriptions? So let's say Germany. How many euros did we make selling premium subscriptions in Germany last month? So we know how much money Spotify made. Then, for every single track on the system, I mean, actually, a decent number of the tracks never get played, so we can ignore those. But for the portion of the 80 million tracks that people actually play, for every single track, the question is, of all of the streams delivered to premium subscribers in Germany, what percentage were of this track? Okay? Now, it's likely to be 0.00001%. Okay? But what percentage of listening of premium subscribers in Germany did this track account for? And then what we do is we take that percentage of the money that we made and we allocate it to the track. So now the track has an allocation, and the track's allocation is based on consumption share. The share of all the listening of all the premium subscribers in Germany, or we could do this for the free subscribers in Germany, where we're taking advertising money instead of subscription money. There's never a lot of advertising money, okay? We don't make that much money out of advertising. And of course, you're doing this separately in every country. Okay, so now every track has an allocation. And we get to the revenue share. The revenue share stage. That's what I was trying to say. Step 2. Okay, so what Spotify now has to do is share the track allocation with the rights owners in the track. Because ultimately, the deal between Spotify and its licensing partners in the music industry are revenue share deals. So what Spotify says to every label and every distributor and every music publisher and every collecting society that it has a deal with is it says, whatever money we allocate to tracks where you control the rights, now those might be the rights in the recording or they may be the rights in the song, where you control rights in the track, we will share the track allocation with you. Now, what share the rights owner gets depends on the deal. Every deal is different and most deals are secret. Okay, but in the main, if you control the recording rights in the track, you're going to get 50 to 55% of the track allocation. If you control the separate song rights, or the publishing rights, or author rights if you prefer, in the song that is contained in the recording, you're likely to get somewhere between 10 and 15% of the allocation. And those of you who are good at maths will notice that this means that Spotify gets to keep about 30 to 35% of the money that was allocated to the track. So those are the approximate revenue shares. So let's summarize what we've done so far. So let's say that the service made 10 million euros in any one country, in any one month, selling subscriptions. And let's say you had a track that accounted for 0.01% of all the streams delivered in that market in that month. So we would allocate €1,000 to the track, okay, because that's 0.01% of the 10 million euros. Spotify would then pay up to 550 of those euros to the label or distributor that controls the recording rights, up to €150 to whichever society or publisher controls the song rights. And then the service has done everything it needs to do. Spotify has now paid for the music that was streamed. In terms of how artists and songwriters get paid, well, that depends on their deal with the label or distributor that controls the recording rights, or the society or publisher that controls the song rights. Because the licensing partners of a service like Spotify are labels and distributors and Merlin on the recording side. So that's who Spotify does deals with. On the song side, it's complicated, because everything's always complicated on the song side. On the song side, it depends on the repertoire and the country. So it may be that a collecting society issues the license. It may be that a music publisher issues the license. Some copyright hubs exist which bring together different collecting societies, or in some cases, different collecting societies and different music publishers. In countries like the UK, sometimes both a publisher and a society license for the same songs at the same time. It's complicated. I would need a whole day to explain how the publishing side works.
But we're not here to talk about publishing. The key point is that the money goes from the service to the business partner, the licensing partner in the music industry, which then pays the artists and songwriters their cut. So let's look at the artist royalty. Now, you know this. What royalty the artist receives varies hugely. And actually, the artist could be receiving anything from a few percent to 100% of the money, depending on the deal that they have done. If the artist is signed to a label, the chances are that they're receiving somewhere between a few percent and 50% of the money, depending on the kind of label deal they did and when they did the deal. Okay, so if they did the deal in the last couple of years, certainly in the UK, they would probably be receiving something like a 20 to 25% cut of the streaming money. That's likely to be the royalty in a new deal done in the UK. And it's similar in most places around Europe. That said, there are some indie labels who do 50-50 profit share deals. Okay, generally the label puts a little bit less in up front and then splits the money 50-50 once all costs have been covered. So it may be that the artist is getting 50% of the money. If the artist did their deal in the 1990s, they may be on a much lower royalty because royalties were generally lower in the 90s. Some labels have chosen to increase those royalties as streaming has become the main revenue stream. Some labels have chosen not to. If you did a deal in the 80s, it's even lower. If you did a deal in the 70s, even lower. 60s, even lower. If you did a deal in the 50s, probably you're not earning anything. Technically, the copyright has expired anyway. So, what the artist is earning on a record deal depends on the record deal. Of course, these days, lots of artists actually set up their own labels. So some artists sign to labels, some artists become labels. Often in partnership with management, they set up their own record label, and then they work with either a music distributor or actually some labels go into partnership with those artist labels as well. And where the artist runs their own label, the chances are they're getting at least 50% of the money, and they're probably getting more, depending on how many services they're getting from their distribution partner. And of course, they may be working with TuneCore, or DistroKid, or Ditto, where they're getting 100% of the money, but they're paying up front for the distribution services. So, that's how it works. That's how the royalties are calculated and the money flows through the system. And it leads to this digital pie debate. This is the debate about whether or not the way it works is fair. Now, I'm actually on a committee in the UK that the government has convened to discuss this with all the stakeholders of the music industry around the table. And at a recent meeting of that committee, this question was posed. What is a fair distribution of the money? What is a fair way to split up the streaming money? The problem with that question is, the answer is very, very clearly, well, it depends. Okay, nothing is fair in of itself. It depends on what deal was agreed, what work everybody did, what investment different people made, and so on and so forth. But this is one of the streaming debates, but it is the most vocal of the streaming debates. It's the most political of the streaming debates. But actually, the digital pie debate is multiple debates. And people often forget this, and it gets confusing. Because actually, remember, there are 3 steps to the process. And we can debate to what extent things are fair at each of those steps of the process. Okay, is the way the money gets allocated to tracks fair? Is the way revenue is then shared with labels and distributors and publishers and societies fair? Is the way the label or distributor then shares the money with the artist fair? Those are 3 very different questions. And sometimes you'll get one person debating the first part of the process, is track allocation fair, and another person debating, is the artist royalty fair, but they're having a debate with each other. But they're actually debating different things. So it's important to recognize that the questions are different at each step of the process. So for example, with the track allocation process, you're probably aware of the people who would argue that a user-centric approach is a better way of allocating money to tracks. Deezer have been campaigning for user-centric for a number of years. SoundCloud have introduced it on part of their service, and Tidal are hoping to introduce it on part of their service next year.
Basically, user-centric is quite similar to the track allocation process I described earlier, except the calculations are done on a user-by-user basis. So rather than taking all the money that we made in Germany selling subscriptions and all the premium streams in Germany and then doing the maths, we do the maths for every single user. So each user's €8 that they've probably put into the system, once the government have taken the tax off it, each €8 is divided up between the labels and distributors and publishers and societies that control the music that user listened to. The reason why user-centric could result in people earning different amounts of money is that because on a streaming service like Spotify, you have high-level users and low-level users. Are most people here Spotify subscribers? Are you Spotify subscribers? Did you all get your Spotify Wrapped stats last week, where you all get some weird charts and we all had a aura or something? Didn't really understand what that was about. But one of the stats I got from Spotify Wrapped was that I listen to more music on Spotify than 93% of the other UK subscribers. So I'm in the top 7% of people in terms of number of minutes and hours I spend listening to Spotify. So I am a high-level user. Whereas there are other people who only listen to Spotify for a few hours a week, or even a month, and they're still putting in the same amount of money. They are low-level users. Under the current system, those people are actually subsidizing the artists and songwriters I like, because some of their money is being paid to the labels and distributors and societies and publishers in control of the music that I listened to. And some people think that's unfair, and that a solution to that will be to go to a user-centric approach. Another reason why people talk about user-centric being a better way of doing it, there is a theory that if we shifted to user-centric, the superstars would make less, the rappers would make less, the English-speaking artists would make less, and the middle-level artists, the more niche genres, the non-English-speaking artists would make more. And there are plenty of people who think, well, that would be a good outcome. So maybe we should shift to user-centric in order to do that. That said, while user-centric may be fairer, from a user's perspective, from the subscriber's perspective, it is by no means assured that the outcome of user-centric would be a shift of money from the top down the hierarchy. And the research is divided. Some research says it probably would, some research says it probably wouldn't, and some research says, do you know what, it actually wouldn't make that much difference. So there is then the so-called artist growth approach. This was developed by AIM, the Association of Independent Music in the UK, and then Impala has been helping develop this idea. And the artist growth model says, well, if the aim of user-centric is to take some money away from the superstars and to redistribute it lower down the hierarchy, well, maybe user-centric will do that, maybe it won't. Why don't we just do it? Why don't we unapologetically penalize the most successful artists and pass the money down? In essence, we're getting a bulk buy discount off the superstars, and then we're passing that saving down to the next artists down the hierarchy. So that's the artist growth model. Then you have things like a play is counted at 30 seconds, which seems a bit unfair if you're an artist that makes 10-minute tracks rather than 3-minute tracks, because you're still only getting one play at 30 seconds. Also, sometimes people go into Spotify and pick a track, and sometimes it's pushed at them through a playlist or an algorithm, and yet all those plays are counted equally. So some people say that actually there should be additional plays counted at 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, plus maybe the tracks that people actually select should get a higher payout than the tracks that are pushed to people through algorithm. So these are all ways that we could change the track allocation process. When it comes to revenue share, the debate really is whether or not the song should get more than 10 to 15%. And if it does, where does that come from? Does it come from the services cut or the recording cut? And there are arguments for and against why the song should get more. I'm not going to go into those today, but there are decent arguments on both sides regarding a reslicing of the pie in the song's advantage. As for the artist royalty, it's tricky because every deal is different. And, is a record deal fair because the artist is getting
20%, this artist is getting 25%, this artist is getting 50%. Which of those deals is most fair? Well, it depends on everything else in the deal. Because if the artist on 20% had £1 million spent on them, and the artist on 50% had £30,000 or euros or dollars spent on them, well, both of those deals seem to me to be equally fair. So it's really tricky to know. But there are people who argue that, as a general rule, artist royalties should be higher. Although I would say, I will share these slides with you, so if I'm speeding past them, you don't have a chance to read them, you can read them in a PDF. When it comes to the artist royalty, I would say, in some ways, the debate is different for artists who did their deals in the streaming age versus artists who did their deals in the CD age. Because if you did your deal in the streaming age, and there's a streaming rate in the deal, and you agreed to that rate, well, I mean, unless you were really badly advised when you signed the deal, it seems like, well, why did you do the deal if you don't think the rate is fair? Whereas if you did your deal in the CD age, and then it was reinterpreted for the streaming age, maybe you have a stronger argument. Plus, of course, session musicians generally get nothing out of streaming, and plenty of session musicians believe that that's not fair. So this is the digital pie debate. Should we change the way we allocate money to tracks? Should we change the way we share the revenue between the rights? Should we change the way artists get paid? And if the answer to any of those questions is yes, well, how do we make that change happen? Is it something that the industry has to do itself? And if so, does it require the entire industry to agree to change on the same day? So shifting to user-centric would require the whole industry agreeing to do it on the same day. When it comes to artist royalties, some people would say that actually copyright law could interfere. And you may be aware that in the UK Parliament last week, proposals were made to do all three of these things. Now, it didn't proceed, and it wasn't likely to proceed because it was not a government-supported proposal, and in our Parliament, when the government doesn't support proposals, it's very rare for them to get through. But should copyright law give artists a legal right to renegotiate deals, a legal right to cancel deals, and should some of that digital money flow through the collective licensing system in the same way radio money flows through the collective licensing system? So those are the different sides of the digital pie debate. As I said at the start, there are plenty of other debates we should be having, and sometimes it feels like we spend too much time talking about the digital pie debate, although it's an important debate, but there are other issues to be addressed as well. So in the Impala Digital Debates report, basically two sections were on this, on track allocation and artist remuneration, but that report also talks about things like stream manipulation, the fact that there are people out there who scam the system and pull money out of the system. And are the streaming services doing enough to stop that from happening? Then you have the algorithms that curate playlists and recommend music on these platforms. The streaming service algorithms, just like the social media algorithms, are shrouded in secrecy, incredibly complicated, and constantly changing. But should there be more transparency on how artists and labels can organically influence the algorithm? There are issues around local catalogue and cultural diversity. Most of the streaming services are global operations. Inevitably, global companies invest more in people and resources in bigger markets because they can make more money. So when you're in a small market, generally you're not getting as much resource put into your country when it comes to things like playlisting and editorial and promotions. And that's a major problem for artists whose audience are predominantly in their home market. And whereas in the CD era, CD sellers, even though most countries often had a big record store that was all over the country, but they were generally focused on one country. Okay, so in France you had Fnac, and in the US you had Tower Records, and in the UK we had HMV. So each country had its own big player record chain. And then you had lots of independent record shops who were champions of the music communities and scenes in the towns and cities where they were based. We don't have a streaming equivalent of the independent record shop. And that's a big problem, particularly in the smaller markets. So what can we do about that? Now, okay, maybe we can't expect Spotify to start spending lots of money
championing music in every single market where it is based to the same level as they do in the US and the UK and other big European markets. But maybe they should be utilizing the local independent music community in those markets as curators and the people who could discover music. So this is another debate to be had. Then there's debates around fan data. Huge amounts of data come from the streaming services, but huge amounts of data come from other platforms too about how fans are interacting with artists and their music. Those of you who do music marketing will know music marketing these days is basically digital marketing. Okay, the vast majority of a music marketing campaign around an album release is a digital marketing campaign. Digital marketing is a data-driven discipline. Okay, it's all about the data. So the question is, are the music industry's marketeers, whether they are sitting in labels or marketing agencies or with artists and management, are those people getting all the data they need from the streaming services, from social, from elsewhere, in order to properly deliver those marketing campaigns? And because the music industry is quite fragmented, and artists will have one business partner for recordings, and another business partner for live, and another business partner for merchandise, and another business partner as management, often each of those partners has access to some of the data, but nobody has access to all of the data. Now, data is heavily regulated, particularly in the European Union. So it's not just as easy as everyone emailing spreadsheets to each other of all the data that they have amassed, because the sharing of data is very regulated. But that doesn't mean it can't happen. So, should we get better at sharing the data? And then the final thing that we cover in that Impala report, which leads me to my final little section on market trends, is the increasing importance of direct-to-fan revenue streams. So let me explain what I mean by that. If we look at the digital market today, so we know that globally, premium streaming is by far the most lucrative revenue stream for the global record industry. It does vary a little from country to country, but on a global basis, 2/3 of record industry revenue comes from streaming, and about 3/4 of that is from the sale of premium subscriptions. So it is by far the most lucrative revenue stream. It's the reason why we spend most of our time talking about it. In terms of subscription streaming, things are going to happen in the next few years. The baseline price point has to go up, because the baseline price point has been $10, €10, £10 since the late 2000s. Actually, a few people noted earlier this week, the first streaming service really was called Rhapsody, and it only ever existed in the US. And it launched 20 years ago, and the price was $10 a month. So it means the price for music streaming has not increased in 20 years. There's been a lot of inflation in the last 20 years. So actually, every year, the cost of streaming is going down. So even before we start doing all of that digital pie nonsense, there's not enough money coming in at the top. So the price needs to go up. Now, Spotify is slowly increasing the prices in some markets. So this is underway. Not fast enough for many people in the music industry, but we are slowly starting to see the baseline price point go up. Although at the same time, we're also seeing services launching mid-price options. So if the going rate is €10 a month, some services are dabbling with the €5 a month service. So for example, Apple now has a $5 service in the US that only works with Apple devices using the Siri voice assistant. Okay, so it's restricted functionality. Of course, with the subscription streaming, we have the ongoing debate about how can we get more out of the free tiers, which are really there to hook people in so we can sell them a subscription, but could we be getting more from advertising and brands on the free tier? But my key point is this. What we're going to start to see in the next few years is that the user-generated content platforms, YouTube, Instagram, TikTok, etc., are going to become ever more important. Obviously, we know they're already hugely important as marketing channels, but I'm not talking about the marketing value. I'm talking about revenue, because the revenue coming in from these services is slowly but surely increasing. And the thing to remember, and we go through this in the Diversifying Digital Market report from Impala, when we're talking about platforms like YouTube and Instagram and TikTok, there are actually two sides to the revenue potential of these services. And this is where, as labels, being aware of the direct-to-fan opportunity is really important. So if you look at a platform like YouTube or Instagram or TikTok,
there is what I call the distributed music revenue streams. These platforms have licensing deals. They have licensing deals with labels, they have licensing deals with Merlin, they have licensing deals with distributors. And when music is used in user-uploaded content, you get paid for that. Now, quite how that works depends on the service, and sometimes it's lump sum fees rather than per play fees, but nevertheless, there is licensing money coming in from these platforms through labels, distributors, and Merlin. But these platforms also have what I call channel monetization tools. Now, these have not been developed with the music industry in mind. These have been developed for the online creators and influencers that are at the core of these platforms' businesses. However, they could also be used, and they are starting to be used, by artists and musicians. So, for example, on YouTube, through your distributor, you should have access to, first of all, YouTube streaming service, YouTube Music. You also have access to getting your music on the main YouTube platform and earning royalties from that through art tracks and official videos. And you get your music into Content ID, which means that when videos use your music, user-uploaded videos use your music, you're going to earn some royalties. So those are the distributed music revenue streams. But creators can also become partners of YouTube themselves. And as a content partner, they can earn money from non-music content. So when artists put up videos which are, behind the scenes at the studio, or they're just chatting to the fans, if they are getting enough traction on YouTube, they can also monetize that content. You can also sell merchandise through YouTube, you can sell memberships through YouTube, and there are the super chat and super stickers, which is YouTube's digital gifting tool. So basically, when you have a premiere of a video on YouTube or you do live streaming on YouTube, you can encourage your fans to buy super chat and super stickers as they are watching the premiere or they are watching the live stream. And in return for that, they get prominence in the live chat feed. So as well as the money that's coming in through labels and Merlin and distributors, there are these other opportunities as well. They're designed for non-music creators, but they have value for musicians as well. And Facebook, likewise, has distributed music and monetization tools. Instagram has distributed music and it has monetization tools. TikTok has distributed music, but it also has monetization tools. And TikTok has just added to its monetization tools. It used to be that you could only monetize directly through the app on live streams on TikTok, through what we call TikTok coins. Now you can do it on videos in the main feed and directly through the user's profile. I should add, these monetization tools are not available worldwide yet. Okay, so some of them are only available in the US, some of them are only available in the Anglo-American markets, some of them are only available in sort of the big European markets. But they will ultimately go global. Okay, these are at the core of what these businesses do with their online creators. And so the point is that all of these direct monetization tools through YouTube and Instagram and TikTok are going to become ever more important in the years ahead. It's an additional way that artists can make money directly from the fan base. And I think the key point here is direct to fan in the music industry for the last 15 years has generally been about selling CDs and vinyl and t-shirts off a website. It's been about an online merchandise store. Direct to fan is starting to become about giving fans access to digital content and experiences, or what we sometimes refer to as digital collectibles. So direct to fan is becoming about content. It's becoming about digital content. And this brings the label much more closely into the mix, because as labels, you are the artist's main business partner when it comes to creating great content. Indeed, half of this content is probably being label created anyway as a marketing tool. Turns out we can now monetize the marketing content. And actually, if you think about it, what we're really selling with all of these growing direct-to-fan tools is two things: the satisfaction of supporting creativity and bragging rights. So as a fan, if you're supporting a new artist or a niche artist or an alternative artist, you get a warm glow by allowing them to be creative. So what you're buying is the satisfaction of supporting creativity.
And things like Patreon, that's what that platform is about. Meanwhile, with bigger name artists, where they don't need the support, it's about bragging rights. Because I paid a little bit of money to that artist, my name now appears below the track or in the chat feed, or maybe I bought an NFT and my support is logged in the blockchain for all to see. So I'm now a better fan because I spent some money with the artist. I'm buying bragging rights. And I think these ideas of buying satisfaction and bragging rights are going to become ever more important over the next decade. And as I say, my parting remark is, what does this mean to the label-artist relationship? What is the label's role in these new emerging digital revenue streams? Because they are content-based, they are recording-based. So actually, labels are obvious partners to be getting involved in this, and indeed, the label's rights are probably being exploited in this. So while everybody is debating what we do with the Spotify revenue stream, my message is, in the next 10 years, Spotify is going to become one of many digital revenue streams. So let's sort out as soon as we can what we're going to do with all of these emerging revenue streams. I know that's an awful lot of information that you're having to listen to in a second language. But I do have a few minutes left for questions, and we will share the slides with you. You can access those reports, the Impala reports. They are free and available to you. And if you want to stay in touch with all of these developments as they are happening, you should all sign up to my daily bulletin or my weekly podcast at completemusicupdate.com. But I think we have 4 minutes left for questions. So does anyone have any questions that you would like to ask? Okay, one over here. We're going to bring the mic over, I think. Just so the people on the camera can hear. So is the mic available? Okay. It's just so people on the feed can hear. I was wondering about your view on Bandcamp model. I would say the Bandcamp is very much part of what I've just discussed. So it's interesting. Sometimes you'll see artists on social media saying, I make more money on Bandcamp in a month than I make on Spotify in a year. And what I would say to that is, well, that just proves that Bandcamp and Spotify are not competitors. These are not competing revenue streams. Some digital revenue streams compete. As soon as Spotify started to take off, the iTunes store died. Okay? It was either the iTunes store or Spotify. They compete. Whereas I would say with Bandcamp, it doesn't compete. It's part of the direct-to-fan experience. So I think, you have your music on Spotify, make your Spotify royalties, but also, whether it's Bandcamp or it's Patreon or whichever of those platforms you want to use, that is part of the direct-to-fan experience. And then you get into the question of, what is the label's role in that? Now, the one thing I say Bandcamp's been good at is connecting label accounts and artist accounts. So they have done some stuff behind the scenes to acknowledge that labels probably need to get involved in that activity. They've not done so much on the publishing side, but on terms of linking labels and artists, Bandcamp have done a good job there. Yeah. So I would say Bandcamp is very much part of this direct-to-fan experience. Okay. Got a question here. Hi, my name is Jelena. So based on the Patreon all kind of level you were just mentioning, do you think artists will have to kind of market all the, what did you call it, said like the merchandise, whatever they do, for a younger generation, for example, Gen Z? Because I believe, maybe it's just me, like the older people don't have don't mean such values for those kind of stuff. I think that one of the challenges with direct-to-fan, and I've been talking about the potential direct-to-fan for 15 years, and it seems like it's taken a very long time for it to take off. But I think one of the challenges is that quite what the opportunity is depends on the artist and the fan base, as you've just said. Okay, so for some fan bases, it is selling merchandise and vinyl through a store. That is what direct-to-fan is about, because that's what the fans are interested in. But for some fans, it's about, premium experiences, live streams, something exclusive that actually happens online. For younger fans, the whole digital gifting, if you look at what's happening on TikTok and Twitch and Instagram and YouTube to an extent, you've got a generation coming through
Because obviously we've had a number of generations for whom digital content is free. Okay? Maybe you'll get a Spotify subscription out of people and a Netflix subscription, but beyond that, anything online has to be free. Whereas you've got a new generation coming through for whom access should be free, but once you're in, you spend money. So if you look at how people spend money, for example, within the Fortnite ecosystem, okay, once I'm in, I'm spending money. And from an, sort of, an old person's perspective, you're spending money on nonsense. You're spending money on digital nothing. But they're spending a lot of money on digital nothing. And as I say, actually it's not digital nothing, because what they're buying is the satisfaction of support and bragging rights. So actually they are buying something. So yes, quite which of these opportunities will work for any one artist depends on the fan base. So therefore it isn't a one-size-fits-all template. Okay, every artist, usually with management and label, needs to work out what the opportunities are. But if you're pitching at a young fan base, then all of that stuff is definitely up for grabs. Hello, hi. I would like to go back to the topic of growth of streaming, of the price of streaming platforms that you just mentioned from the perspective of the user and from the perspective of the country that still finds paying 10 euros or dollars a lot for a subscription per user. I would like to hear your opinion on growth of general income when it comes to users, because if something did cost $10 20 years ago, but there were only like 2% of the users throughout the world, and now it's like 35 or more, the money is still like, piling up. It's a scalable thing. Yeah. So how would you comment that, and why is again the conversation going towards the idea that the subscribers should pay more and not like the other part, how would I say, sharers of the pie to just like lower their percentages? I mean, I think obviously it varies hugely from market to market. If you see what Spotify are doing, the first price rises they instigated were in Scandinavia, the original Spotify markets, where they are, I mean, basically streaming. Anybody who's going to stream in Scandinavia is already streaming, and they're nearly all using Spotify, because the competitors almost don't exist in those markets. So it's a safe market for Spotify to put the price up. Whereas you've got other markets, say somewhere like Italy, okay, big recorded industry market, but the majority of Spotify users are still on the free version. So from Spotify's perspective, it's like, we can't put the prices up because we're still trying to convert people. You've got to have a certain number of people converted from free to premium before you start putting the prices up. So yeah, so Spotify will be very cautious in price increases. And of course, yeah, there are markets where you're not paying 10 euros or 10 pounds. You're paying the economic equivalent. So in India, it will be $3 a month. So as I say, to be fair, I think Spotify know they've got to start putting the prices up, actually just for their own shareholders, let alone for the music industry. So I think Spotify are going to slowly but surely put the prices up. The challenge is it won't be fast enough for the music industry. But I think Spotify are very aware of all of those things that you've just said, and that's why they're doing it slowly and they're doing it carefully. And then Apple and Amazon, who at the end of the day don't need to make any money out of music, but they will follow Spotify ultimately. So once Spotify sets the pace, okay, it should now be 11 euros, then everyone else would follow. I mean, I would argue at the very least it should follow inflation. I mean, I take your point that the first 15 years were about market growth, going from being a niche service to being a mainstream service. But once it's a mainstream service, I would say it should at least keep up with inflation. Netflix has. Okay, is Netflix available here? So I've been a Netflix subscriber for 7 or 8 years, and the price has increased, I would say, 4 times since I've been a Netflix subscriber, in line with inflation. So I think it has to happen, but the reason why Spotify have been so cautious is all the reasons you just raised. So the question is, do we trust Spotify to get it right? And probably Spotify will say slow, 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 and there are plenty of people in the music industry who are like, can we not just... if you were to add, it's like in the UK, for example, if you were to add £1 tomorrow, chances are most people wouldn't unsubscribe. Chances are most people wouldn't even notice, because they wouldn't read the email that you received and they wouldn't be checking their bank statement. But Spotify will say cautious, cautious, cautious. Okay.
I think we're probably out of time. Are we out of time? Yeah, I think we are. But it was great. Thank you, everybody. Thank you, Chris. It was nice to Thank have you you. very much. Thank you for listening. So there will be some time. Chris will be here, and he will be more than welcome to talk with you, of course, as usual. So let's continue with our program, and we are moving to next panel.
Može? Jesmo, evo. Dobar dan, dobrodošli na panel vezano dakle uz jačanje brenda i glazbene streaming platforme. Tema koja je poprilično nova i svježa kod nas, rekla bih čak u povojima, tako da ovo će više biti nekakva razmjena iskustava i ono šbb, kbb u nekakvim budućim varijantama da vidimo zapravo šta se na tom polju uopće u Hrvatskoj i u regiji da napraviti. Super mi je da je Chris zapravo spomenuo u svom prethodnom predavanju Spotify Wrapped. Mislim da smo svi svjedočili tome kako je zadnjih 10 dana na svim društvenim mrežama su korisnici preplavili svoje screenshotove i šeranje podataka o tome što su slušali zadnjih godinu dana, uključujući naravno slične stvari su napravili i druge streaming platforme, što je pokazatelj zapravo kako i kod nas taj streaming sve više i više raste, nije nikakva nova informacija. Prema ovogodišnjem izvještaju International Federation of Phonographic Industry, globalni rast glazbenog tržišta iznosi 7,4% u prošloj godini i to je 6. godina rasta za redom. Dakle, ona je iznosila 21,6 milijardi dolara, a najveći rast manifestirao se u polju glazbenog streaminga, točnije rasta broja pretplatnika koji plaćaju za određeni streaming servis i sam streaming je od tog cijelog kolača iznosi čak 62,1%. Ti si Medo pitao i za brojke u Hrvatskoj, to je jako teško doći do njih, znači dobijaš ih samo nekakvim onako ilegalnim putem, kako da kažem, ispod stola. Ona brojka koju sam onako okvirno dobila jest negdje između 150 i 200 tisuća korisnika kod nas. Stranica statista.com čak tvrdi da smo i negdje blizu 300 tisuća, sa procjenom da bi ta brojka trebala rasti do 2025. godine na 400 tisuća usera, u što se uključuju i pretplatnici i ovi koji koriste streaming besplatno. Da, ja samo pređem dakle na našu glavnu temu. Sa rastom streaminga naravno raste i interes brendova, korporacija, ali čak i manjih poduzeća za nekakvu, kako da kažem, identifikaciju, poveznicu sa svim, sa glazbom, sa streaming servisima, samim tim što su istraživanja također pokazala da korisnici koji plaćaju streaming su skloni čak 2 do 3 puta više platiti za određeni brand kojim su odani, a 61% korisnika koji plaćaju streaming su vjerojatnije će preporučiti neki brand prijateljima. U svijetu se to najviše odrazilo dakle sa velikim korporacijama, naravno koji imaju i najviše novaca, pa smo svjedočili golemom rastu partnerstva između Coca-Cola, Starbucksa, NBA, McDonald'sa i brojnih drugih nekakvih tih brendova sa streaming platformama, a neki od tih trendova počeli su se pojavljivati i kod nas. Dakle, proći ćemo nekoliko primjera tih suradnji i vidjeti kamo to sve ide. Moji gosti danas su Goran Komerički, project manager agencije Omega Komunikacije, osnivač Airplay Radio Charta, zatim Edo Plovanić, osnivač portala Muzika.hr, novinar i poduzetnik. Piše tako kod tebe na jednom. Zatim Filip Grljević, marketing ekspert Coca-Cola, te Tomislav Vuković, event manager Jägermeister G3 Spirits. Dobrodošli. Ja sam Rea, inače Explore Music HR. Goran, evo vidjeli smo ove brojke na globalnoj razini. Možeš li nam nešto malo isto prokomentirati situaciju u Hrvatskoj i dati glavne razloge zašto je taj streaming kod nas još uvijek onako u povojima? Dobar dan svima, nadam se da radi mikrofon i pozdrav svima koji sudjeluju. Hvala vam što ste ovdje, hvala vam što ste pred platformama digitalnima i gledate ovu priču, jer ova priča je izrazito značajna, jer povezati brendove, povezati marketinške komunikacije sa glazbenim komunikacijama, to mi se čini jedan od kamena temeljaca napredovanja cijele glazbene industrije, medijske, komunikacijske industrije, zabave i tako dalje. Rekao bih da zapravo je situacija puno bolja nego što je to javna percepcija. Kada govorimo o dolasku streaming servisa i o korištenju streaming servisa, ja sam došao do podatka baš jutros, jer je ZAMP iznio, Nenad Marčec je to, čini mi se, na CMC-u izjavio u svibnju,
da Hrvatska ima 250.000 pretplatnika. To je veliki broj na streaming servisima, to znači da bi otprilike svako 4. kućanstvo imalo barem jednu osobu koja koristi servis. To je velik broj i zbog toga što su veliki igrači osim Deezera došli tek u posljednjih godinu dana, pritom mislimo na Apple Music, Spotify i Tidal, i perspektiva se pojačava jer uskoro se očekuje da na tržište uđe i Amazon Music. Ono što je također vrlo važno, ta javna percepcija nije vezana samo uz streaming, nažalost, nego uz cjelokupnu popularnu kulturu koja se često čini da je puno manje važna. Ono što možemo ovdje još reći o tome je da nismo jedini kojima se čini da streaming zapravo ne ide onako brzo kako bismo mi htjeli. Ovih dana je objavljen izvještaj MRC Data za njemačko tržište i tamo se također tvrdi da streaming raste, ali puno polakše nego što bi trebalo, i tim podacima je recimo zanimljivo dodati koje zemlje od malih zemalja poput naših u regiji imaju velik napredak u streamingu. To su recimo Cipar, Grčka, Guatemala, dakle zemlje koje nam nisu uvijek prve u fokusu kad o tome razmišljamo. Ono što također vrijedi reći o tome kakva je percepcija streaminga, možda govore podaci, a podaci su uvijek vrlo važni, da regija ima izvođače koji dobro prolaze na streamingu. To nije samo Fran Vasilić o kojemu smo jutro slušali u prvom panelu, to je recimo, evo, Jala Brat ima 565.000 mjesečnih followera na slušatelja na Spotify-u, Buba Korel ima 428.000, Severina ima 208.000, Voyage ima 446.000, Dubioza kolektiv 139.000. To su već, ja mislim, respektabilne brojke o kojima možemo razgovarati. Sad, zašto je to tako? Ja bih rekao, ta percepcija i taj upliv streaminga, to smo razgovarali malo onako offline, a prije svega ovdje je bio samo Deezer od 2013. Pojavio se Google Play, ali to je bilo vrlo stidljivo. YouTube Music je došao u toj pretvorbi u Google, ali isto tako je to bilo prestidljivo i zapravo je javnost znala da postoji Deezer i da je to nešto gdje možemo slušati glazbu, uglavnom ako plaćamo, ok, može besplatno, ali mi volimo džabalesku, pa ćemo gledati na YouTube-u, pa onda taj YouTube kao video servis nema dobru monetizaciju i tako dalje za sudionike procesa. Onda su se pojavili Apple Music, pa Spotify i znalo se kad dođu veliki servisi, na koncu i Tidal, da će se tu priča popraviti. Ono što također vidim, to besplatno slušanje glazbe ima, kako bih rekao, puno dulju tradiciju sa CD-ovima koji su dolazili iz Bugarske, sa kazetama koji su se prodavale na štandovima. Gusarstvo ima vrlo veliku tradiciju ovdje i to se dosta ukorijenilo. Uostalom, Hrvatska diskografska udruga je radila puno na tom pitanju da taj piratluk zapravo, da mu se stane na kraj. Također, ono što sam uspio primijetiti je to da izvođači onako vrlo malo i vrlo nerado i vrlo rijetko, može sada sve češće, govore ljudi, album mi je na Spotify-u, poslušajte ga na Deezeru, nađite ga na Apple Musicu. Oni kažu CD mi je vani. To je recimo stvar koja se može popraviti i to je stvar koja bi puno doprinijela toj cijeloj percepciji. Percepcija je također da su na streaming servisima samo ljudi generacije Z. U Velikoj Britaniji je prije godinu dana objavljeno ili dvije čak da je primijećeno da novi pretplatnici dolaze iz stare generacije, boomera i generacije X. Zašto? Jer su konačno otkrili da ne moraju uvijek stavljati CD da bi slušali Beatlese, Dorse, Smithe, nego mogu sve to pronaći i na streamingu vrlo jednostavno i puno drugačije. Ono što mi se čini je da ima puno prostora za napredak. Mi čekamo lokalizirane naslovnice
većine servisa koji su ovdje. Deezer je jedini koji to ima. Tidal također u Hrvatskoj radi i u Sloveniji, koliko sam saznao od Piotra danas i Kate. Tako da će se to proširiti također i na cijelu regiju. Mislim da može biti samo bolje i da će biti bolje. Vidim da si Sedo par puta uhvatio za mikrofon kroz ovaj. Imaš li nešto dodati kao komentar na ovo ili je samo bilo ovak vježbam ruku? Bok, ja sam Edo. Pa zapravo sam samo htio kratak, ovo je otišlo, pa dosta je daleko otišlo, pa se sad vraćam jedno 4 koraka unatrag. A to mi je zanimljivo, recimo tih top 10 najslušanijih na streaminzima su zapravo svi ovi srpske trap cajke i mislim da je tu The Weeknd jedini koji se uvalio u top 10, ali nema nijednog Hrvata. U Hrvatskoj, gledamo o broju. Da, kod nas je Oliver u principu jedini u tih nekih top 20. Ako mogu samo tu se nadovezati obzirom na činjenicu. Zapravo treba gledati različite podatke. Ono što je meni jako zanimljivo, Deezer i Apple Music imaju regularne preglede što se događa sa lokalnom publikom. Deezer ima pjesme, Apple Music ima i albume i pjesme i možda bi se iznenadio Edo kako stvari stoje kod albuma, recimo Džiboni, Oliver Dragojević, Dalmatino. Znam kako stoje, Deezer isto ima izliste i albuma i artista. Jako dobro to ide. Sad što se tiče trepa, to je jednostavno tako, kada pogledamo listu albuma, osim Taylor Swift i Adele, uglavnom se i trap izvođači iz inozemstva na čelu sa Drakeom također slušaju u regiji. Tako da to mi se čini uobičajeno. Jel? Hvala Gorane, hvala Edo, da se mi ipak vratimo na našu glavnu temu ovoga panela, dakle brendovi glazba. Filipe, ti si, dakle, evo imaš jedno zanimljivo iskustvo suradnje Coca-Cole i Deezera, o čemu ćeš nam reći isto tako malo uskoro, no zanima me iz perspektive vašeg brenda koji je pristup prema generaciji Z kao najvećeg korisnika glazbenih streaming servisa, koji se kanali koriste da bi se doprlo do njih i gdje je glazba u svemu tome? Evo, dobar dan svima i s moje strane. Pa mislim da si točno pogodila pravi target koji je i nama na prvom mjestu, uvijek kažemo teensi ili evo generacija Z su bread and butter Coca-Cola i naših sličnih brendova. U čemu je stvar? Naše istraživanja u stvari pokazuju da glazba je broj jedan ključni passion point, strastvena točka tineđera. Dakle, uz gaming koji sad strašno raste u posljednjem periodu, definitivno glazba je broj jedan. Brand Coca-Cola je definitivno to primijetio i mi smo već od 2016. godine uložili velike napore u stvaranje loyalty baze naših korisnika. Sad glazba je ovdje samo jedna perspektiva te loyalty baze i svih aktivnosti, ali u čemu je u stvari stvar da od 2016. godine Coca-Cola aktivno radi i stvara loyalty aplikacije, mobilne aplikacije gdje se u stvari tvoja potrošnja, konzumacija Coca-Colinih proizvoda nagrađuje sa nekom dodanom vrijednošću. Kako glazba ulazi u tu priču, u stvari da veliki dio nagrada, aktivnosti i iskustava koje si ti mogao dobiti kroz te Coca-Coline aplikacije upravo vezano za glazbu. Ili su to bile premium pretplate na Deezeru ili su to bila neka posebna festivalska event iskustva. Dakle, to je upravo bio jedan od glavnih načina kako komunicirati sa tim potrošačima. Moje prvo korištenje Deezera je bilo kroz Coca-Colu kad sam skupila te neke čepove pa sam onda prijavila. Možeš li nam zapravo malo više reći konkretan primjer? Vi ste zapravo bili pioniri toga u regiji, znači nekakvog povezivanja brenda sa streaming platformom. To je bila priča sa Deezerom. Vi dugo godina već surađujete, sad ste imali isto nekakvu aktivaciju. Daj mi samo malo reci kako uopće došlo do toga. Pa došlo je do toga vrlo jednostavno, s obzirom da su nam ciljevi vrlo slični. Dakle, kako ne samo pristupiti i akvizirati potrošače u toj target skupini, nego zbilja kako i engageati, kako stvoriti od njih ljubitelje brenda, da kažem na taj način. Tu je bilo s jedne strane Deezeru veoma zanimljivo, zato jer evo danas Coca-Cola aplikacija ima u naše 3 Adria zemlje, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini preko 200,000
jedinstvenih korisnika. To je u stvari baza korisnika koji su većinom u ovoj target skupini 16 do 29. To je onda vrlo interesantno Deezeru za stvaranje nekih potpuno novih korisnika. S druge strane, nama takva jedna streaming platforma kao jedan od partnera promocije odlično ide u stvari sa svim trendovima digitalizacije, načina konzumacije, ne samo glazbe, nego svih načina ugode, dakle sve ide prema tom digitalnom obliku. Dakle, jednostavno našli smo se u tom partnerstvu koji je sad otišao i korak dalje, da ne radi se samo o premium pretplatama koje se poklanjaju korisnicima aplikacije, nego se ide u smjeru raznih experiential aktivacija, dakle od privatnih koncerata samo za korisnike Coca-Cola aplikacije uz pokroviteljstvo i organizaciju Deezera do nekih drugih aktivnosti koje spremamo, ali sve je dakle u cilju kako engageati potrošača, kako ga zabaviti, zbilja na taj način se staviti na prvo mjesto. Dobro, znam da nam nećeš odati brojke, ali onako u grubo rečeno iz perspektive Coca-Cola sva ta suradnja imala je smisla. Definitivno. Brojke su narasle. Definitivno, da. Mislim Deezer je jedan od ključnih partnera promocije posljednjih godina i evo, mislim da to dovoljno govori. Još jedan primjer imamo u regiji dosta zanimljiv, a to je Jägermeister, projekt Save the Night. Tomislav, evo, možeš li ti ljudima malo predstaviti o čemu se radi? Kažem, brojeva je primjera je zapravo na prsten za nabrojati kod nas u regiji, pa evo, što ti imaš za reći o tome? Pozdrav svima, Save the Night. Kad je krenula pandemija, svi smo izgubili taj doživljaj, tu noć koja nam je predstavljala pogotovo toj generaciji Z, stil i dio života. Jednostavno Jägermeister je odlučio osnovati platformu gdje bi se suportirali artisti kroz cijeli svijet. Skrenuli smo sa, ajmo reći, tad je bilo sramežljivo, a onda je nastao jedan boom u svijetu i počeli su se sad, kak se sve otvara, i dalje se nastavlja s tom pričom. Ideja je bila da se u svakoj zemlji suportiraju artisti, to ne mora biti isključivo ono što poznajemo iz noćnog života, da je to ili DJ ili neko, tu su doslovno sve zemlje izbacivale što šašavi ideje, tu je bilo mađioničara, crtača stripova, ovih grafitera, tako da se tu jednostavno probudio hype, ljudi su sudjelovali, kod nas smo imali DJ-eve, imali smo dečke iz Vojko je bio nastupao i tu su jednostavno imali su po 3-4 seta u mjesec dana, tako nešto je bilo i prvi je set, ne znam, su ljudi, Vojko je odradio svoj neki mini unplugged, u drugom setu su Vojka ispitivali, pričali s njim, tu se stvorila jedna komunikacija koju kako se zove, pokazala se skroz dobro, tako da je Save the Night zaživio, nastavlja se s tim projektom i dalje. Jägermeister je uvidio da je to dobra stvar, sad su izbacili čak i limitirane neke boce u tom smjeru. Kad se, dao Bog, što prije otvori sva ta scena nakon ove pandemije, prebacili bi to vjerovatno neku Best Nights, tako da se i dalje nastavlja s tom platformom koja je pokazala se i spasila je, ajmo reći, tu scenu, bar u tom dijelu. Međutim, ono što je meni sad zanimljivo isto je da ste vi jedni od prvih brendova, barem koliko ja znam isto, koji su se aktivirali na kreiranju playliste na Spotify-u. Dakle, ovo ljeto u sklopu eventa, znači napravila se i playlista. Evo, nedavno sam čak vidjela da je Studenac čak napravio svoju playlistu. Vjerujem da globalni Jägermeister to puno, kako da kažem, na globalnoj razini razvijenije ima. Znam da Coca-Cola ima pregršt playlista i da ima svoj profil na Spotify na kojem onda šeraju razne moodse i sve tako. Da li je to nešto što vidiš da bi u tom smjeru moglo ići? Playliste, da, sad globalno iskreno nisam ih ispratio ko što su oni napravili, bazirali smo se na Hrvatsku što se tiče Jägermeistera, odradili smo playliste i u suradnji s tobom. Odradili smo, kako se zove, te playliste, a jednostavno smo se,
nismo se maknuli od tih playlista, nego smo shvatili možda je bolje sa artistima pristupiti. U ovom trenutku surađujemo sa Vanilazima, počeli smo raditi, ajmo reći, neke remiksove s njima i tako da smo se bazirali isključivo na izvođače. Playliste, ne mislimo da je to nešto loše, nego mislimo da možemo doprijeti možda više do ljudi ako idemo kroz izvođače. Jasno, ali ne mora naravno isključivati jedno drugo, ovo je samo nekakav drugačiji vid komunikacije. Imam pitanje, Edo, za tebe. Znači, ono što je, recimo, dosta korisno iz perspektive brenda vezanim uz partnerstvo sa streaming servisima jest targeting. I dakle, sav skupa reporting koji znači brand dobije kroz glazbeni streaming i može vrlo detaljno targetirati znači svoje korisnike, je li riječ o spolu, dobu, geolokaciji, interesu, pa tako samim tim ako netko, ne znam, vidiš da češće sluša gyms ili workout playliste, možeš mu plasirati takve ciljane proizvode. Ti si surađivao sa nizom brendova u Hrvatskoj. Kako ti vidiš, recimo, ovu priču sa targetom i sa streamingom? Pa, sad, nije to je, mislim, targeting i insights i cijela ta priča se tek zapravo nedavno počela. Spotify je puno ranije, Deezer, ja ni ne znam da li je to dobro još osvoji. Jer znam kad sam radio hackathon sa Deezerom ovdje, da smo prezentirali te priče u Parizu, upravi, i da se tek tad počelo pričati, to je bilo pred 4 godine, da se tek tad počelo pričati da se rade insights s kojima bi se mogli onda raditi to. Tako da ne znam da li da to baš na toj... I s tim da ja ga ne koristim. I onda to što smo mi radili onako je išlo čisto kroz logiku, šta moraš biti dio pop kulture i kulture koju gaje millennialsi i ovi Gen Z to. Moraš se adaptirati tome što postoji i to je bilo više na to temeljeno, a ne recimo kao što Facebook ili Google imaju super alate za targetiranje po svemu mogućem i dalje je to puno jednostavnije kroz to. Ali znam da je put da se puno ulaže, ali kažem Spotify to debelo ranije već razvio, za Deezer nisam još baš. Dobro, kako misliš da bi se to onda možda moglo primijeniti kod naših ili filijala ili domaćih brendova? Pa ja ti gledam da recimo ovo što vi radite je dobro u smislu da mislim da trenutno za Hrvatsku ovakvo tržište koje je dosta malo, da ili ovi najveći mogu napraviti nešto dubinski i dugotrajno snažno, da se to dobro i ulovi i da ljudi to shvate i da postoji neki kontinuitet. S ovim srednjim mislim da je tu malo problematično jer treba jako puno edukacije, razumijevanja i šta se tu napravi, odnosno da se ovi svi srednji i manji moraju ponašati kao manji u smislu da imaju nekakve kreativne projekte unutar samog sustava streaminga. U smislu napraviti neku zabavnu, tipa recimo, onda je Kentucky Fried Chicken, ok, on je radi velika kampanja, ali recimo kao bazu je imao playlista samo sa pjesmama koje spominju njih, zato što u trap i hip-hop kulturi su posvuda i onda u biti više to kroz to, pa kroz neke fore i čak i oni najmanji bi radili one kreativne playliste sa, ne znam, sa igranja riječima, pjesama i svašta i na kraju samim tim bi dobio puno veći nekakav jednostavno se cool unutar tog ekosustava i bolje bi prošao. On sam skužio da su to mali brendovi počeli raditi, ali tipa ne znam, mali, ne znam, cool barovi, ta razina. Pa to je zapravo nešto što ne košta previše sam brand da zapravo kreira playlistu, da otvori account na nekakvom streaming servisu i zapravo bude jednostavno kreativan. Znači baš to kažeš, hoće li to biti wordplay, hoće li to biti nekakva određena tema koju onda zato može komunicirati i zato bi se nadovezala na iduće moje pitanje, a to je kako se naravno svugdje spominje content is the king. Znači playlistu su vani kod velikih brendova postale i jedan dodatni sadržaj komunikacije. Dakle, nešto što se onda potom dalje šera, što se komunicira kroz svoje kanale, povezuje sa određenim targetom i na taj način se kreira identitet kakvim se želiš predstaviti svojoj publici. Dakle,
kako smo ispomenuli, sve više tih brendova koji imaju svoje profile. Vidjela sam da je tu i Netflix, HBO ima, pa onda povodom izlaska svake nekakve veće serije, onda oni naprave nekakvu playlistu, priču oko toga. Htjela sam spomenuti, ali možda ćemo se kasnije doći do toga, nemamo, nažalost, taj video veliku... Reci, sorry. Ne, to mi je jako zanimljivo, zato što zapravo brendovi koji su prepoznati od te kulture millennialsa i Gen Z, zapravo super prolaze, zato što su već nekako gledaju na to, kulturološki su tu dio toga i onda se znaju tako i ponašati. A veće probleme imaju oni koji shvaćaju da gube mladu klijentelu, a žele se afilirati u to. Tipa Tiffany je imao ogroman problem jer je ono tržište dijamanata i sad kako će oni zapravo, oni zapravo imaju samo te bogate, a uglavnom, ali gube bogate mlade koji ulažu u NFT-se, u digital assets, ulažu u te stvari, ne ulažu više u dijamante i to sve. I onda su oni zapravo takvi krenuli u Spotify strategije kako se vezivati samo za premium. Targetirano je, mora biti premium, ali mora biti dio tog novog ekosustava koji je preuzeo. Ako nisi unutra, vani si. Gubiš potpuno. I to su meni super slučajevi. Baš Tiffany mi je super napravio strategiju gdje se vezivu uz premium korisnike i još neke premium dodatke koje bi korisnik dobio. Nadam se da nas barem netko iz nekog brand korporativnog svijeta sluša i online, pa ga možda inspirira nešto za nekakve nove aktivnosti. Možeš li mi ti samo, Tomislav, još malo prokomentirati ovu dakle, spregu korisnika brenda i zapravo korištenje glazbe kao kontenta? Kako to kod vas funkcionira? Pa kontent je užasno bitan. Jednostavno, te stvari koje smo probavali sa tim Save the Nightom, to je bilo, ajmo reći, neki naša osnovica stvaranju kontakta. Dao Bog da se Save the Night nikad nije ni desio, ali morao se desiti. Kako se zove, tako da smo tu počeli kreirati. Playlistu smo u početku počeli stvarati. Neke stvari odrađujemo i sad smo probali, što sam spomenuo, s tim vanilazima, tako da vjerujem da će se tu nešto izroditi i da ćemo uspjeti nešto izrealizirati tome svemu. Dobro, ali kako recimo, da li to sve kad vi pričate, dijelili se i dalje, znači na vašim kanalima komunikacijskim, koje koristite, kako pristupate općenito, znači kreiranju kontenta? Apsolutno. Mislim, naši kanali, tu smo se nekako na Instagram najviše bazirali što se tu tiče. Tu stvaramo, imamo tjedno neke stvari. Ljude pozivamo na aktivacije, dijelimo soundbox, zvučnike. Doslovno ima hrpa tih stvari koje radimo, ajmo reći najviše na Instagramu. Nismo na platformama toliko odrađivali još, jer smo imali Save the Night pa smo tu nekako se bazirali. Meni je žao, evo opet kažem da nam nažalost prezentacija, to jest moj jedan mali slajd ne radi. Dakle, napravila sam nekakav mali onako presjek na koje sve načine brand se može povezati sa streaming platformom, pa sam izvukla čak 7 modula. Jedan je dakle aktivacija korisnika kroz loyalty program što ste vi, Filipe, radili sa Coca-Colom. Znači, slučaj je taj da dođeš kupiš nešto pa ti taj brand za uzvrat da nekakav subscription. Bio je primjer recimo Deezera i Ray-Bana, pa kupiš naočale i za naočale dobiješ jednu mjesečnu pretplatu ili tako dalje. Zatim imali smo primjer vlastitih uredničkih playlista, što je isto nešto što smo spomenuli, dakle Netflix, HBO i slično. Partnerske playliste, znači čak se može i direktno povezati sa streaming platformom da oni sami hendlaju playlistu koja će biti powered by ili se nazivati određenog tipa, snimanje reklama od strane platforme, zatim plaćene reklame, jer evo kao što vidimo kod nas je to isto jedan veliki potencijal s obzirom da još uvijek većina korisnika koristi free subscription model, tako da u onim pauzama
između pjesama postoji mogućnost, pitala sam malo recimo baš moje kolege u A1, pa su mi rekli da to koriste, ali da je to još uvijek jako slabo kod nas, slobodno. Da, htio sam se nadovezati na ovo i prije vjerojatno će spomenuti Starbucks i Spotify, što je stvarno sjajno, ali ova priča mi je jako zanimljiva sa reklamama, gdje bi ohrabrio brendove da se odluče uložiti u to, jer sva ispitivanja koja su rađena za radijsku industriju, doduše, ali stvari su slične, govore o tome da je radio zapravo jedna od onih platformi ili rijetka platforma gdje slušatelji ne preokreću stanicu kad slušaju reklame, nego im to zna biti jako zanimljivo. Tako da ulaganje u reklamiranje na Spotifyu ili Deezeru ima smisla. Što naravno opet ima veze što smo spomenuli sa targetingom, pa onda samim tim ako ti slušaš, ne znam, hip hop, pa ti izađe, ne znam, reklama za novi model suprica, pa možda ćeš i poslušati ili za nekakav dobar koncert ili festival. Biće lakše te reklame možda nekako i percipirati. Sorry, ja ću uletiti u reklame kolega iz Coca-Cola ili Brown-Forman, vi ste isto imate problem, žestoki alkohol kod nas se ne smije reklamirati, ne možemo nažalost uletavati u te reklame, ali evo. Ali možeš u šiframa, znaš, u nekom akronimu. Ovo, po prva slova na playliste. Da, to nažalost, da. Tu ne možemo, hrabri smo, mi htjeli bi, ali čim probamo išta tu stativa. Ali ona je priča sa Starbucksom je zaista fenomenalna, mislim da je to. Evo, vratit ću se na nju samo tren. Dakle, ovo što smo samo htjeli dovršiti, evo, više kao nekakav input i food for thought, jest i recimo kreiranje podcasta kroz streaming platforme kao native content. Dakle, i to se sve više počinje raditi. Nisam sigurna kakva je situacija kod nas, ne znam da li je itko upućen, da li ti znaš, rade li se takve stvari kod nas, znači podcast koji je zapravo skrivena reklama. Pa radi se, da. Ali nema ih puno. I nema ih puno uspješno kad slušanost podcasta nije kod nas toliko jaka, obzirom da mi nemamo... Podcast je grunuo u Americi iz razloga što su oni imali što treba po sat vremena doći do posla. I onda je slušaš uglavnom u public nekakvim transporta i onda uglavnom slušaš ili audio knjige, pa je onda podcast jer ti je malo dinamičniji to. Kako mi nemamo taj životni stil, onda nije to toliko kod nas uspjelo, ali ih ima sve više i vidim da ih, pogotovo ljudi sa radija koji se malo idu modernizirati pa i hoće imati to i na primarno YouTube-u, a onda gledam kako ga monetizirati. Ali što se tiče samih streaminga, pa ima ih. Mislim da i netokracija ima svoj na streamingu, ima ih i oni surove strasti, kako se zove. Ima ih takvi i dobri su. Da, postoje podcasti i mene više zanima, znaš, sad recimo ti, ti pokušavaš prodati svoje alkoholno piće, pa ćeš možda napraviti podcast na temu alkoholnih pića ili ne znam kako puno biljaka pomaže želucu kad ti nije dobro. Da se vratimo mi. Recepti su popularni, pa. Da se mi vratimo naravno na našu glavnu temu. Još jedna zanimljiva pojava koja se u zadnjih nekoliko godina dogodila jest povezivanje streaming platformi sa mogućnošću, sa kompanijama za merch, za ticket selling i otvara jako veliki potencijal. Dakle, Spotify najavio da će krenuti u smjeru prodaje mercha artista direktno sa platforme uz potporu kompanije Shopify, a prošle godine su i pokrenuli partnerstvo sa Songkickom koji je najave koncerata, kupovina karata. Mogu li se po tvome mišljenju streaming aplikacije i kod nas razviti u nekakvom smjeru da kažemo shopa? Vidjeli smo šta se sa Instagramom dogodilo u zadnjih nekoliko godina, da je od doslovno aplikacije za artističko izražavanje svojih fotografskih sklonosti preraslo u ozbiljan dućan. Znači, Instagram je skoro postao dućan. Pa sad reci mi, da li možeš zamisliti da će se u skoroj budućnosti dogoditi da, ne znam, odeš poslušati pjesmu izvođača, a izađeš sa platforme sa novim tenisicama? Dapače. Mislim da da. I mislim da će svi ovi najveći debelo ulaziti u to jer stvarat će svoje ekosustave gdje su sami sebi dovoljni i širiti
sve moguće. Ko što na kraju krajeva se dešava s ovim metaversom, gdje ono, svi grade digitalne shopove, šta god mogu izgraditi digitalno, tako da to očekujem snažno i ovi napredni, brži, okretni će i kod nas isto to raditi. Jer mislim već i rade, već ima kod nas puno Shopify-a, puno Instagram shopova koji nemaju ono svoj web, nego su samo Instagram shop. Sve su to na nekim razinama onako malo poduzetništvo, ali imaju potencijal onda i internacionalno, jer odmah ti je platforma internacionalna i onda to gledam, ako imaju neki dobar nišni proizvod, mogu ga lansirati ogromno. A recimo, i čak i Eventim isto kreće sa merchom unutar svog sustava, a Spotify mislim to najavljivo još prije 5-6-7 godina, gdje im je bilo to normalno da će raditi recimo, ne znam, za Arijanu, da ima svoj Fenty line unutar toga, gdje na kraju krajeva i gleda da će više zarađivati od toga nego od same muze. Da, očito ide u tom nekakvom smjeru. Htjela sam, dakle, pustiti vam video, dakle, kampanje Spotify Starbucksa koja datira iz početka 2016. godine, što znači da pričamo gotovo prije 6 godina nečemu što se događalo, a kod nas je zapravo još uvijek u povojima. Dakle, pokrenuli su suradnju Starbucks i Spotify u 7500 poslovnica diljem SAD-a. Kroz aplikaciju Starbucksa korisnici su mogli odmah čuti koja pjesma svira u toj određenoj poslovnici. Mogli su je automatski sejvati na playlistu, mogli su ostaviti komentar sviđa li im se ta pjesma, glazba, playlista generalno ili ne. Osim toga, dakle, napravila se suradnja u vidu podjele čak 150,000 korisničkih računa za isto toliko zaposlenika diljem cijelog SAD-a, a redovni pretplatnici su mogli, kao nekakva priča kao kod vas, Filipe, za određeni broj Spotify bodova su mogli obrnuto dotići i dobiti besplatnu kavu. Znači, Starbucks je dobio pregršt pozitivnih komentara, neke su se i nagrade tu dogodile, brojke su im onako i jednima i drugima narasle, znači to je pokazalo se na interes i brenda i streaming platforme, a i samih korisnika kao nešto dobro. Oni su nastavili dalje raditi svoje playliste i na Spotify-u i na YouTube-u. Evo, ne znam, imate li kakav komentar, da li vas inspirira možda nešto od ovoga? Pa evo, mogu ja povući paralelu upravo to što si rekla, ti trendovi definitivno postoje, čak i sama Coca-Cola aplikacija ide u tom smjeru ekosustava, kao što je rekao kolega, dakle, od nečega što je krenulo kao isključivo transakcijska mehanika, dakle, kupi promo proizvod, dobivaš odmah neku nagradu, došlo je do takvog jednog mega sistema gdje ti osim nagrade koje su s fokusom na samu glazbu možeš i igrati igrice, što je jedan vrlo važan trend, pa možda možemo razmišljati da će i streaming servisi ići u smjeru neke gamifikacije, jer je to je nešto na što nas trendovi upućuju. Osim toga, newsfeed članci gdje, evo, upravo sa Deezerom radimo na tome da tim korisnicima pružamo neki ekskluzivni sadržaj. Kada je Deezer imao posebne 80s playliste izvedene od drugih izvođača, od onih originalnih, onda upravo kroz Coca-Cola aplikaciju se to komuniciralo kao neki ekskluzivni sadržaj. Dakle, definitivno ti trendovi postoje i ako već nisu, eto, imaju ovdje primjer da je moguće i uspješno. It's alive. Da, htio sam se nadovezati baš ova priča Coca-Cola i aplikacije i ova priča sa Starbucksom nam je vrijedno je prepoznati da, dakle, ljudi žele se povezati, žele akciju i ta akcija kao kod Starbucksa i kod Coca-Cola daje rezultate. I druga stvar koja mi se čini važna za prepoznati je to da glazba je vrlo važna ljudima u životu. Istraživanje u Njemačkoj je pokazalo, što sam malo prije spominjao, Mercedete, da 78% ljudi sluša glazbu, ali 50% im je ta glazba izrazito važna. I ako se brand uspije povezati sa tim dobrim raspoloženjem, taj good mood koji daje ili omiljeni izvođač, ili omiljena pjesma, ili mogućnost slaganja pjesme na playlistu koja će se vrtiti u nekom Starbucksu, onda to daje novu prepoznatljivost brendu, novu povezanost, jer kad se god čuje ta pjesma, onda
hajdemo čuti hoćemo li sada popiti Coca-Colu ili Jäger ili što god. I s druge strane, to dobro raspoloženje koje dolazi s tom pjesmom automatski se prenosi na brand. I zato je povezanost brenda sa glazbom, ja mislim, nešto što treba sve više, upotrijebio sam tu riječ, ohrabrivati. Ali imamo i vezivanje dva brenda, recimo nogometni klub Hajduk i Mišo Kovač. Sad, to su već dva brenda, jel, koji su se povezala, ali na jednoj pjesmi. I opet donosi nove rezultate. Jel? Dobro, pošto imamo još 5 minuta do kraja, a možda i vrijeme za neka pitanja, da ili ne, ne znam. Onako nekakav zaključak od svakoga od vas, dakle, koje su najveće poteškoće, zašto ovo kod nas nije razvijeno, gdje postoje potencijali, evo onako poruka jedna, message to the people, i kako možda u sve to uključiti i nekakav, znam da je to najteža stvar na svijetu, da ti proizvod ili reklama ili bilo kakva komunikacija postane viralna, ali evo ako slučajno ima netko dati nekakav komentar na tu temu, slušam. Evo, ako ćemo ići redom, možda, ispričavam se što sam preuzeo mikrofon, htio bih se nastaviti, dakle, povezivanje onda brenda i glazbe je nešto što mi se čini jako prirodno i gaming koji je, evo, Filip spomenuo više puta, to je to pitanje popularne kulture koje kod nas ima u medijskom mainstreamu jako lošu prezentaciju, jednostavno mediji tako funkcioniraju, ali svako povezivanje brenda s glazbom donosi dobit. Mi smo u Omega komunikacijama imali povezivanje Albine, baš u onom zenitu kad je TikTok bio vani sa Cetinom kao brendom i to je donijelo samo pozitivne rezultate. Čini mi se da što se tiče streaminga će tu trebati dosta edukacije i sudionika, pritom mislim na artiste. Nemojmo zaboraviti da su izvođači umjetnici, oni su emotivni, oni imaju bogat unutarnji život i možda neke te stvari koje, ne znam, menadžerima ili poslovnom miljeu funkcioniraju logično, možda umjetnicima treba na drugi način, ali svakako te edukacije u kojima će se shvatiti da je komunikacija streaminga jako važna. Uostalom, Hrvatska diskografska udruga je imala i nekoliko edukacija sa izvođačima, pokazuje da se onda ta cijela priča sa streamingom, a onda i povezivanjem sa brandom može ojačati. Edo, last words. Sad zadnje riječi nekakve... Možda malo viralnosti. Stvar je što ova priča raste. Edukacija je dobro, je to kolega izjavio, i stvarno jako potrebna uopće ovoj regiji i cijelom ovom istočnom bloku. Ali ne znam, meni je to vrlo logično da samo od sebe dolazi, mislim gurat će se sigurno, ali jednostavno su struje toliko jake izvan ove mikrozajednice da će to samo od sebe ići naprijed i rast će i streaming i bit će više branding, aktivacija unutar streaming svijeta, više monetizacija unutar ekosustava koji se grade. Tako da sam ja jako pozitivan uopće za ovo. I u biti i vidiš po tome da mladi već to mi je jako zanimljivo, da mladi znaju više od starijih. Čak rekao bi ovi ekipa od 18 godina da znaju jako više, imaju više znanja od cijelom ovoj branši od ljudi koji su jako iskusni. To mi je zapravo pozitivno nešto i super mi je i veseli me dio ovo sve. Znači džaba nam škola i sve. Filipe. S moje strane komentar, samo razmišljam da bismo možda trebali dati perspektivu još jednu dodatnu. Ovdje cijelo vrijeme govorimo o nekim benefitima za nas same, za korporacije, velike brendove, onda i za streaming servise, ali mislim da je jako bitno i što su svi ovi trendovi omogućili da ovdje zbilja lokalni izvođači isto dobiju dio nekog kolača i u financijskom smislu i u visibility, u općenito pojavnosti.
u različitim kampanjama i velikih brendova i streaming servisa, dok je to prije 10, 15, 20 godina bilo isključivo rezervirano samo za mali broj najpopularnijih artista. Danas upravo uz ovakve experiential aktivacije kao što je Tomo spomenuo, mogu i ti mali artisti isto dobiti neki vrlo važan visibility na nekim svojim počecima karijere. To je jedna ta perspektiva gdje onda snaga brenda i streaming servisa i trendovi mogu pomoći lokalnoj zajednici. Sa druge strane, opet lokalna zajednica radi se puno više na tom engagementu klinaca, potrošača in general, dakle kako im pružiti neki content koji nije samo generički najobičnija reklama, standardna neka prodajna priča, nego zbilja da se daje poseban lokaliziran sadržaj koji onda stvara i nove pasionirane fanove glazbe, neovisno o kojem žanru se radi. Hvala ti, evo. Tomo, imat ćeš priliku zatvoriti zaključiti panel. Priču. I mi i potrošači diktiramo, ajmo reći, neke trendove, ali jednostavno to je ono zlatna koka, ko nađe pravu stvar, taj je dobija, to je jednostavno u nama u marketingu ono metoda pokušaja i pogrešaka. Što uspiješ napraviti da bude dobro, top, ako nisi dobar, bože moj, ideš dalje i to je to. Kak veli gazda naš, vi ste najveći potrošači love u marketingu, tako da eto. Hvala vam svima na sudjelovanju. Evo, ne znam, s obzirom na vrijeme, mislim da nemamo prilike za Q&A, ali možete nekoga od gostiju tu zahaltati u hodniku, a nakon ovoga slijedi jedan dodatni case study ove cijele priče, a to je suradnja dakle A1 i Deezera u vidu novog brenda Explore Music, pa evo, ostanite i dalje sa nama.
Pokrivam, jesam ok? Dobro, znam da ste gladni, da čekate ručak, pa nećemo ići previše u detalje. Danas nam je cilj mom kolegi Nikoli Jovanoviću i meni, Rea Hadžiosmanović, predstaviti dakle, brand i koncept A1 Explore Music by Deezer. Jedinstvena takva suradnja u regiji, dakle o čemu se radi. A1 grupa sa svih svojih 7 zemalja potpisao je partnerski ugovor sa Deezerom u vidu dakle brenda A1 Explore Music. Dakle, riječ je o samoj Deezer platformi za streaming, međutim sa mogućnošću dakle partnerskog uređivanja homepage-a i raznoraznih benefita koje zapravo ta partnerstva donose, i to je prvi takav slučaj kod nas. Dakle, Deezer ima svoju priču, Tidal ima svoju priču, a ovo je prvi put da je jedan telko zapravo baš stao u poziciju glazbenog editora, i evo, Nikola i ja smo u toj funkciji u A1 kao music curators / glazbeni urednici. Dakle, Timeline Explore Musica je bio, ne znam koliko ste vi uopće upućeni sa brandom, dakle to je prvotno trebalo funkcionirati kao vlastita platforma unutar A1 univerzuma, razvijena od strane Claro muzike kao jednog od najvećih streaming platformi Latinske Amerike. Krenulo se to već neko vrijeme u suradnju, mi smo počeli već tu nešto slagati, međutim uspostavilo se da koliko god je ta Claro muzika platforma zapravo davno počela, pa čak i prije Spotifya i Deezera, jednostavno prešišali su ih drugi servisi i shvatili smo da ono što mi tražimo, brzina, učinkovitost i sve skupa, nije na toj razini. Suradnja se raskinula, krenuli smo zatim u pregovore sa Deezerom i evo, početkom ove godine u Hrvatskoj, a krajem godine i u Srbiji lansiran je Explore Music u partnerstvu sa Deezerom. Može, Ljupka, kolegice, asistentice, dalje. Zašto smo odabrali Deezer? Pa prvenstveno zato što... nemam šalabahter, sve pričam iz... Odabrali smo Deezer zato što on već postoji na tržištu od 2013. godine. Dakle, prepoznat je kao brand, već je postojao sa Telkom u Hrvatskoj u nekakvom vidu ovoga bandla. Tako da samim tim mislim da kod nas je to bila puno pametnija odluka nego ići sa nekakvim novim brandom koji se onda introdusa kod nas u svijetu. Prednost bivanja telko i povezivanja jest naravno zbog manipulacije ove date. Ono što možeš kao teleoperater jest ponuditi, što mi jesmo napravili, ponuditi slušanje glazbe bez trošenja podatkovnog prometa. Naravno, prednost koju stalno komuniciramo jest i bez reklama, zato što trenutno korištenje, dakle, pretplata Deezera u Hrvatskoj jest najatraktivnija. Možemo na idući slajd gdje baš pokazujem te dva modela koja su se razvila u našem propositionu. Jedan je samostalni model koji košta 29 kuna mjesečno i predstavljen je na tržištu za svakog korisnika sa 3 mjeseca besplatne pretplate i kao što sam rekla free data, znači slušaš muzu, ništa ti ne ide od podatkovnog prometa. Druga opcija je Explore Music, dakle by Deezer Family paket za 6 članova koji kada se znači podijeli 59 kuna mjesečno ispadne manje od 10 kuna po korisniku, što je i dalje najjeftinije na tržištu. Možda, Nikola, želiš li se ti tu malo nadovezati? Samo da udahnem zraka. Ne, neću. Neću. Ja mogu da dodam da je pored Hrvatske i Srbije ovo u suštini partnerstvo koje funkcioniše i u Sloveniji, u Makedoniji, u Belorusiji, odnosno svim zemljama i u Austriji, u svim zemljama u kojima A1 funkcioniše kao operator i to je sad ponuda što se tiče muzičke ponude. Inače, Explore Music kao brand u A1 univerzum ima i TV i još neke druge benefite kroz entertainment i tako dalje, ali da vas ne da ima, ovo je muzički deo koji je nama bitan. Nastavit ću ja dalje, poslati slobodno. Hvala vam. Dakle, evo, tu smo postavili nekakve benefite zašto je bila ta suradnja zanimljiva i zašto je možda korisno koristiti A1 Explore Music. Dakle, kako vidite na ovom prvom screenshotu, ukoliko je netko korisnik, dakle A1 hrvatski, ima odmah prikaz kuriranih playlista na homepage-u
koje su rađene od strane, dakle, A1 glazbenog editorijala, prilagođene su svakoj zemlji. Trenutno imamo 3 editora baš na toj poziciji, to je dakle Nikola u Srbiji, naša kolegica Pini u Austriji i ja za Hrvatsku. Ono što je prednost, znači što je malo prije Tidal spomenuo, a ovo je dakle jedan level up, da i mi sami imamo mogućnost komuniciranja sadržaja i playlisti kroz CRM kampanje direktno iz Deezera. Zatim dobijamo mogućnost također reportinga i uvida u njihove podatke, što je također jedan zanimljiv insight za nas. Prednost je naravno što imate i veliku bazu korisnika, vaših pretplatnika, drugih, da li fiksnih, da li mobilnih usluga, pa samim tim je puno lakše onda jednom teleoperateru taj jedan veliki, kako da kažem, komad kolača i iskomunicirati im i ponuditi i povezati se sa glazbenim streamingom. Da, sad ajde, ono kad smo ti pričala zašto Deezer, samo par nekih funkcionalnosti, mislim nas dvoje nismo zaposleni u Deezeru, ali treba da spomenjemo nešto što je odnedavno, a to je neko priča o transferu playlista i to jeste ljudima koji su koristili Spotify ili Tidal ili Deezer pa žele sa servisa na servis. Postoji nešto što je Deezer lansirao kao mogućnost prebacivanja vaših playlista sa drugih servisa i to je nešto što dosta dobro funkcioniše, znači može da se prebaci kompletna playlista sa Spotify na Deezer ili na neki drugi servis. Songcatcher je nešto također što funkcioniše u okviru same aplikacije, odnosno vrsta Shazama da znate šta se emituje. A ono što je bitnije za nas ovde kao industriju jeste Deezer for Creators. Kad pričamo o dati i ko vas sluša, zašto vas sluša, kako vas sluša, to je portal koji treba umetnicima, odnosno izvođačima i izdavačima da prikaže šta se tu dešava, kao što Spotify ima, Spotify for Creators, odnosno Spotify for Artists, ima i Apple, tako ima i Deezer i ovo je u stvari mogućnost kontrole vašeg profila na samoj Deezer platformi. Postoji, kucate Deezer for Creators i tamo se prijavite, potrebno popunite neke podatke i onda vam se odobrava pristup ovom delu platforme, pre svega kao izvođačima ili kao izdavačima, i onda ćete moći da vidite sve statistike nevezano od toga ko vam je izdavač, kod koga su izdanja, i imate mogućnost da menjate naravno biografiju, profilnu fotografiju i neke slične stvari, što je mnogo brže nego da se sačalje editorial timu ili bilo kome drugom da se menja. Ovo je jedna dosta brža mogućnost. Tako da, ono što još treba da spomenemo je Hi-Fi Deezer takođe, veći kvalitet zvuka, postoji posebna pretplata samo za ovo, i nešto što je novo je 360, odnosno jedna druga vrsta dimenzija slušanja muzike u drugačijem miksu sa posebnim Sony slušalicama. To su sve neke stvari koje postoje na samoj platformi. I dolazimo onda do ovog možda zanimljivijeg dijela ove prezentacije, a to jest što je music curation, što je glazbeni editorijal i koji su nekakvi tips and tricks koji smo barem mi kroz ove godine suradnje i sa Klarom i sa Deezerom usvojili. Dakle, većinu prijašnjeg vremena ideja kreiranja playlisti bila je fiksirana. Znači, napravio si odabrao si neku selekciju 80-te, pukao si u nju 20, 40 ili 50 pjesama i to je sad tako, to ti šeraš. Međutim, music curation, da se lakše izrazim na engleskom, uključuje zapravo konstantni angažman oko neke playliste. Ideja je da se u streaming svijetu, znači ako si music curator ne radiš tisuće različitih playlista sa različitim temama, nego da se fokusiraš na određeni broj manjih playlista kojima ćeš se onda posvećivati sa puno više pažnje. Ne znam, mnogi od vas znaju za tipa Rap Kavijar na Spotify-u, najjača hip-hop playlista koja je, dakle, on nije bio za početak Spotify curator, nego je bio jednostavno glazbeni aficionado, cijenila su se njegova mišljenja. On je na kraju sada postao glazbeni arbitar i šta on stavi na tu playlistu, to na neki način garantira da će biti slušano. Dakle, ovo je recimo kako to sad kod nas izgleda. Znači, imamo editorial playliste, imamo te shuffle playliste nastale u suradnji sa Muzika HR u vidu, dakle, editorial playlista od strane naših izvođača, pa su tu bili i
Nika Turković i TBF, šta smo onda još imali? Imala si Lalanu. Lalanu smo imali smo Elemental, imali smo Gršu i tako dalje i tako dalje. Možeš na idući slajd, Nikola. Dakle, evo, to su samo pokazatelji otprilike koje su to teme. I dalje da vidite Mislim, još... svi mi imamo različite playliste, one su drugačiji za Srbiju, za Austriju, uglavnom ih imamo oko 16. Ja sam malo pretjerao, imam ih malo više, ali... Kreativan dečko. Da, ali cela poenta jeste da se vrtimo oko određenih tema. Tematika uglavnom ide na 4 koje su lokalne liste, 4 koje su vezane za hitove i ostatak vezano za neke atmosfere u smislu vežbanja, leta i nekih sličnih stvari, što naravno daje mogućnost da uglavnom gledamo da miksamo i domaće i stranu muziku, zavisno od playliste i zavisno šta se pokaže da je slušano. Postoje neki setupi koje mi moramo isto da poštujemo kada su u pitanju kaveri, pre svega, ali to ćemo na kraju reći, koliko pesama imamo na playlisti, šta možemo da stavimo na playlistu, šta ne. Neki put je i corporate da ne idemo protiv, ne znam, psovanja i tako nekih stvari. Prosto moramo da vodimo računa o tome i pošto stoji korporacija iza playlisti koji pravimo, moramo da vodimo računa o tome kakva je tematika tih playlisti. Znači, pesme koje pozivaju na nasilje, ne znam, žene stavljaju jedan onako odvrtan položaj, tako dalje. Svakako se neće naši na našoj playlisti i idemo ka hitovima. Pored tog nekog discovery momenta trudimo se da ima što više hitova i da te playliste budu pitke za slušanje, jel te, kako bi ih ljudi što više slušali. Mudro si to rekao. Evo, ovo sam samo dala kao primjer 2 suradnje u Hrvatskoj koje su se dogodile apropo teme prije i vezivanja brenda i streaming servisa. Dakle, Dani komunikacija imali su svoju konferenciju na proljeće, pa smo mi za njih kreirali playlistu, kao i za A1 Pannonian Challenge, no evo, više kao nekako da se spomene, da vidite o čemu se radi. To su dakle bile suradnje sa Matijom Cvekom i Milanom Jurčević koji su bile dosta uspješne i kroz naše streaming platforme. Dobili smo dosta dobar feedback na njih, dobar engagement i nastavljamo također u tom smjeru. Dakle, ono što je krucijalno ovdje jest imati osobu lokalnog editora koji će, znači, biti u kontaktu sa artistima, sa lablovima, sa brendovima i biti uronjen u trendove i tokove svega što se ovdje kod nas događa. Dakle, evo, nekakve stvari samo da podijelimo s vama. Dakle, odlučili ste napraviti nekakvu svoju kuriranu playlistu koju ćete, dakle, što je najbitnije za početak, mijenjati. Znači, mijena mora postojati ako želite biti music curator. Na vama je da odlučite o dinamici, hoće li to biti jednom tjedno, nekoliko puta tjedno, par puta mjesečno ili jednom mjesečno. Ono što se preporuča u principu jeste da se playliste mijenjaju barem jednom u tjedno ili jednom u 2 tjedna. Ne moraju promjene pjesama biti potpune, dakle dovoljno je da možda dodate 3-4 nove pjesme, izbacite nekakve stare ili čak koje više... redosled, ili samo i redosled neki put. Ukoliko, i sam redosled promjena se vodi kao update same playliste. Kada se odlučite na kreiranje određene playliste, isto je bitno provjeriti postoji li nešto već tako slično na samoj platformi. Dakle, ako je Halloween, pa možda već postoji 60 Halloween playlisti, čemu? Možda ovo sad pričamo, naravno ne u varijanti mog osobnog interesa. Ja slušam, nego ako sam baš želim tu svoju playlistu komunicirati nekome i zbog nekog razloga. Naslov je dakle jako bitan. Bitno je da ta playlista vrlo jednostavno, transparentno komunicira ono o čemu se u toj playlisti radi. Znači, preporuča se ne imati nekakve velike filozofske naslove, duge naslove, metaforičke naslove, nego da bude jako transparentno, jasno o čemu se to radi. Ako je to rock 90-ih, nek se zove rock 90-ih i to je to. Zatim, cover igra iznimno, evo, meni iskreno iznenađujuće veliku važnost u ovoj cijeloj priči. Možeš mi vratiti slajd? Nisam ja ništa dirao. A to je, dakle, važnost njegove kontekstualizacije. Ono što to znači jest, ukoliko vi imate playlistu za trčanje, ljeto je, nećete staviti nekoga u zimskoj jakni na slici,
nego će taj vizual treba biti u skladu sa dobom u godine, ako je to sad božićna priča, pa ćemo imati pahuljice, pa ćemo imati borove. Želiš dodati? Ne, pa i naše sad playliste sve, bez obzira na šta se odnose, znači ako je muzika za vožnju, sad gledamo da stavimo da je automobil na polju u snegu, ako je muzika za trčanje, neko će trčati u jakni, vidjet ćete da je hladno vreme, znači ne možemo staviti sad sliku mora, a već smo u dobu koje prosto mora ljude da asocira na te neke stvari. Samo se vratim na title, mi često menjamo i nazive playlista, znači happy može da postane dobro raspoloženje, može da postane žurka, može da postane, to je kad ona kaže kreiramo malo playlista, ali se stalno muzika vrti oko njih. Postoje liste kojima se ne menjaju imena, one su takve kakve jesu, ali postoji dosta onih koje menjamo i mi isto gledamo da u sistemu ne postoje dve iste liste. Znači ako je neko već napravio muziku 90-ih koja je playlista uspešna, mi nećemo praviti istu takvu playlistu i vodit ćemo računa da taj omot i kod najjačih playlista menjamo svake nedelje. Vrlo često imate usere koji kreiraju sami playliste, ne obraćaju pažnju na te momente. Takođe, Deezer prvo rangira one playliste koji su skoro updateovane. Znači, ako niste updateovali playlistu 6 meseci, vjerojatno ćete biti zakopani negde na dnu. Ovo pričamo sa strane brendova i labelova koji prave svoje playliste i kako da ih updateuju. Znači, taj omot i vizualizacija i pogotovo što je title, kako se to kaže, searchabilan, odnosno prepoznaje ga i Google, prepoznaje ga i Deezer i Deezer je jako puno vremena i novca uložio u to da se i titleovi, odnosno naslovi i sam opis takođe unutar same playliste stavite sve ključne pojmove koje želite bez hashtagova, da opišite šta se dešava na toj listi najjednostavnije moguće kako bi onaj ko traži, znači ako traži starogradsku muziku, a vi imate takvu playlistu koja nema ni jedan pojam koji je vezan za starogradsku muziku, on je prosto neće naći. Nadalje... Imamo još 3 minute. Imamo još 3 minute, ok, bit ću jako brzo. Dakle, ono što je još bitno jest duljina same playliste. Preporuča se da taj broj bude zaokružen. Znači, kad predstavljate nekakvu playlistu, da to nije 37 pjesama ili 46. Najčešća preporuka, barem od strane Deezera, jest da playliste imaju 50 naslova. Za mood playliste to može ići i do brojke od 80 naslova, dakle, stisnete play i par sati, ne morate se uopće ni sa čim gnjaviti. Kontekst smo spomenuli, dakle, je li riječ o ljetu, zimi, nekakvom posebnom događanju. I song order, ispričavam se, samo da spomenjem, jeste da, znači, prvih 4-5 pjesama u playlisti mora privući pažnju, mora vas zaokupiti, jer što dulje odete u slušanje playliste, veća je šansa da ćete i nastaviti je slušati. Dakle, ako vam se nakon prve pjesme ili prve 2-3 pažnja, zapravo fokus makne i nemate želje, nećete naravno baš ni ostatak playliste slušati, tako da tih 5-6 prvih pjesama mora biti krucijalno i najčešće se to predlaže da budu veliki hitovi, aktualni, ako je naravno riječ o novijoj glazbi, znači nekakvi trademarkovi određene glazbene teme. Ovdje možete vidjeti još nekakvih detalja o samim kreacijama, ali mislim da smo ovo sve prošli. U suštini, ako je neko od vas ikad radio na radiju ili na televiziji pa sklapao muziku, ja igram slučaj jesam na MTV-u, vrlo je slična dinamika pravljenja programa i to kako prave se, oni su to zvali sendviče hitova, ako imate stvar koja je malo lošija ili je novija, ne stavljate na listu odmah, ne idete ispred publike da, sem ako nije playlista posvećena tome, da otkrivate neke nove izvođače, onda je to druga priča. Uglavnom se ide na proverene stvari i na hitove, a onda neke pesme koje postaju hitovi se lagano guraju neke playliste koji su aktualne. Takođe se vodi balans o tome koliko je muških izvođača na playlisti, ženskih izvođača, budući da imate, vi ne znate u stvari ili ćete te kasnije saznati kroz neke statistike koja je vaša ciljna grupa, da li je slušaju muškarci, žene, imate recimo velike greške da imate 70% muške publike koja je korisnik vaših usluga, a onda pravimo samo playliste sa Beyoncé ili ne znam sa Adele, da. Tako da, znači u suštini moramo da vodimo račun o tome i koja je naša publika i šta je. Ono što je bitno što ti ja nismo rekli, znači ove playliste koje mi kreiramo, one jesu na naslovnoj strani kada vi uđete u Deezer, a korisnik ste A1 usluga, međutim one su javno dostupne svima. Znači to su playliste sad kada ukucate Rejno ime ili moje ime, mi ćemo vam izaći tamo kao ljudi koji prave playlisti i moći ćete da vidite sve naše playliste na našim profilima. Tako da one su dostupne svuda i sad zavisno naravno od popularnosti rankova playlista širom regiona imaju neki svoj
život. I da, ono što smo zaboravili jeste se izbjegnu simboli, ne znam, smiley i ostale neke stvari u samim naslovima, hashtagovi. Ja sam radio hashtag ide gas, recimo, playlista koja, mislim, dok nisam promenio ime, ona da, opisuje to da je to kao neka gaserska muzika, ali ideja korišćenja hashtaga prosto nije dobro prošla i u searchu i bilo čime i jednostavno playlista dok nije promenjeno ime playliste, ona kao da nije ni postojala. Mislim da smo do kraja došli. Ne znam, evo ako ima ko još par minuta postaviti nekako pitanje, ovo je trebao biti workshop. Evo zapravo, ručak, da ljudi, da, mislim da su ljudi gladni, da ih čekam. Ma dobro, dosta s tim playlistama. Evo, slučajno ako netko ima možda kakvo pitanje na može temu na ručku. Lista, uz čašu, uz neobavezni razgovor. Tu smo, evo ako treba kakva pomoć, sugestija ili informacija. Hvala vam lijepa.
Evo nas, dobar dan, dobrodošli nazad na treći Runda Digital Day. Drago nam je da pre svega možemo da se okupimo uživo, makar i ovo uživo online kombinacija, ali za vas koji nas gledate na internetu pozdrav. Nastavljamo sa Runda Digital Dayom i sad pričamo malo o regionu i šta nam se dešava u regionu. Ja bih volao da ne pretvorim ovaj panel u kukanje, ako i kako moguće, jer i ja imam tendenciju hoćemo. Ja imam tendenciju da kukam, ali ne bih volao da kukam, nego bih volao da se nekako koncentrišemo na to prvo šta se dešava kod vas i kakva je situacija i da li uopšte postoje neki pozitivni pomaci u našem regionu i nekako, mislim da smo sad skoro sve zemlje ovde nekako obuhvatili za ovim panelom ovde i ajde prvo se možda vi predstavite ljudima, da vas ja ne predstavim, pa krenemo od Nikole pa da idemo redom, da se predstavite ko ste i šta radite u stvari u svom okruženju i svojoj sredini, šta je to čime se bavite. Nikola, ćeš ti prvo. Ja sam Nikola Rajović, predstavljam Beats per Montenegro, kraće BPM. Volim da kažem da sam u muzici 30 godina i više je malo i poslednje 3 godine se time bavim profesionalno kroz, kako volim da kažem, menadžment u pop kulturi. Znači, nije samo stvar u izvođačima, nije stvar samo u muzici, nego u svim nekakvim bočnim granama koje možemo da inkorporiramo u svu tu priču sa muzikom. Moje ime je Edin Muftić, dolazim iz Sarajeva, direktor izdavačke kuće Sarajevo Disk. Bavim se muzikom generalno od 1994. godine, a diskografijom u zadnjih 7 godina i organizacijom koncerata te nekim drugim djelatnostima vezanim za muzički biznis. Sem Špela Cvetko, glasbena urednica Ljubljanskega radija Študent, zraven tega pa tudi glasbena piska in kritičarka. Pozdrav svima, ja sam Daniel Sikora, zaposlen u firmi Pozitivan ritam iz Zagreba i Pule. Radim na poslovima u izdavaštvu pod našom izdavačkom kućom PDV Records. Radim nešto i na distribuciji, merchandisingu, bookingu, PR-u, tako to bi bio neki kratak opis aktivnosti, iako je spektar toga čime se mi bavimo dosta širok. Ne, pa sviđa mi se što svi radite različite stvari i što vrlo često i naši izdavači koji su i članovi Runde ne bave se samo izdavaštvom, bave se i bookingom, i menadžmentom, i koncertima i raznim nekim stvarima. Ajde krenemo od Špele. Špela, pričat ću na srpskom, pa ako me nešto ne razumeš, reci, ako je lakše na engleskom, možemo kako god ti bude odgovaralo. Pričat ću malo sporije. Ali često skoro sam bio na jednom panelu u Beogradu i onda kažu u Sloveniji se ne dešava ništa. Muzički se ne dešava ništa. A nekako onda sam se ja javio bio fuzon, čekaj, imam utisak da se sad u Sloveniji dešava baš nešto svašta. Ima i Ment, pa Koala Voice, pa vidim gomilu nekih novih bendova. Jel me to utisak vara ili se stvarno, kakva je situacija sad muzička trenutno u Sloveniji? Po pitanju nekih novih izvođača, novih bendova? Kot prvo, jaz itak prihajam oziroma nekako zastopamo bolj alternativno sceno. Koala Voice so v bistvu prišli iz radija Študent, ampak so že nas daleč nazaj prerasli. In če gledamo na tak tip ustvarjalca, v bistvu se ne dogaja nič novega, ker gre za generacijo, ki se je začela vzpostavljati pred 5 leti. Nasplošno pa se dogaja precejšen premik med tem, da milenijski ali pa Gen Z glasbeniki se vzpenjajo, pozabljajo se pa rahlo starejši. Obenem je ment še vedno močen, je pa trenutno na založniški strani ne stagnacija, še vedno tiste založbe, ki delujejo redno, se pa nič novega ne vzpostavlja. A šta je najpopularnije od muzike u Sloveniji trenutno? Mislim, ne mora da bude ono što vi emitujete, nego šta je generalno neki utisak koncerata, žurki i šta se najviše sluša? Najbolj se prodaja narodno zabavna in turbofolk. V naših krogih pop, trap in rock.
A ko su sad ti neki veliki slovenački umetnici, to pop, trap? Da nisu uvezeni iz Srbije, ne mislim na to. Ja, pop, rock, Joker Out, Murphy, Koala Voice, Meter, Senida. Dobro, Senida, da, okej, Senida je izvozna zvezda. Sad reci mi još jednu stvar, šta vi puštate na radiju, kako vi dolazite do muzike? I ti si rekla da su Koala Voice nekako ste ih iznedrili, da ste ih vi nekako i pogurali. Je li to negde funkcija onoga što vi radite na radiju, da pomognete mladim bendovima? Ja, na neki zelo osnovni ravni oziroma DIY, v bistvu mi do večine ustvarjalcev domačih, če govorimo zdaj o teh sceni, pridemo preko Bandcamp /tag/Slovenija in lokalnih scen, ki jih poznamo oziroma od ljudi izvemo, medtem kot industrija, ki jo velika večina ljudi tukaj zastopa, niti še ne podpira na tej ravni ustvarjalcev, da bi izvedeli skozi PR, skozi marketing. Ok. Daniel, ono što mi se sad dopalo, što si rekao si zaposlen u PDV, ali šta sve radite? Znam da radite svašta. Šta vam je sad fokus, budući da je pandemija, da nema puno koncerata i festivala? Naš fokus je trenutno otvaranje kluba. Večeras, zapravo sutra imamo službeno otvorenje kluba nekoć poznatog kao Jabuka. Od sutra klub 2.8 posluje pod našim vodstvom, znači sutra je to otvorenje. I to nam trenutno uzima najviše resursa i tim se bavimo zadnjih nekoliko mjeseci, jer i mi i kao firma zapravo najviše ovisimo o živim eventima. Jel? Sad, kakva je situacija u Hrvatskoj što se tiče eventa i znam da su u svakoj zemlji su različite neke korona mere. Da, to je sve dosta, vrijedi sve od regije do regije, od grada do grada, od općine do općine. Znači ide dotle do nekog općinskog nivoa. Da li će ti neki lokalni čelnik dozvoliti da održavaš evente pod tim i tim uvjetima ili u slučaju nekih mjesta gdje ti to jednostavno neće biti omogućeno. U Zagrebu je trenutno situacija da se svira uz COVID potvrde do određenog kapaciteta kluba i u zadnje vrijeme u Zagrebu se u stvari manje više u svim klubovima nešto svira. Neki izvođači prolaze lošije, neki bolje unatoč tim mjerama, znači i mogućnosti da se radi, ljudi jednostavno ne izlaze u tolikom broju kao i inače, jel? Pogotovo ova starija generacija, ako ne mora, ne izlazi, mlađi izlaze u velikom broju i tu se vidi ta neka razlika između toga koliko su neki izvođači pogođeni ovom situacijom, a koliko nekima to nije naštetilo. Ok, ajde vratit ćemo se onda na dešavanje u Hrvatskoj. Edine, kakva je situacija u Bosni? Napričaj da samo mali uvod da vidim šta se dešava regionalno, pa ćemo malo da uđemo dublje koliko nam vreme dozvoljava. Oko toga šta mislite da bi trebalo da se promeni, kako da nekako bude bolje u ovoj nekoj našoj balkanskoj priči. Imao sam jednom trenutku, dok sam bio na MTV-u pre par godina, dosta mi je dolazilo muzike iz Bosne. Sad u zadnje vreme mi opet se čini da nekako je scena malo posustala. Znam da su se i neke radiostanice zatvorile i da su se menjali formati, da su formati pritisnuli radiostanice. Je li me utisak vara ili je stvarno malo manje? Nekako vidim da se i Dino Šaran povuko, nekako i štuke su manje aktivne, pa ne vidim ni Zoster da li rade, ne rade. Mislim, svašta čini mi se da nekako fali mi neki nalet nekih novih bendova iz Bosne. Pa mogu reći da si dobro primijetio da je u Bosni produkcija drastično smanjena i ne pojavljuju se novi bendovi, novi izvođači. Tačnije, pojavljuju se u vrlo malom obimu sa vrlo lošim kvalitetom. Ne pojavljuju se neki talenti, neko ko bi mogao da nosi buduću scenu. Ovi su već malo poprilično i ostarili i umorili se od rada, ali ono što najviše ometa i produkciju, izdavaštvo i sve ostalo jeste to što u Bosni i Hercegovini muzička industrija država uopšte ne doživljava kao industriju. I
imam osjećaj da ljudi koji bi trebali da odlučuju o nekim stvarima smatraju da mi koji se bavimo muzikom smo neki zajebanti koji se zezaju, puše travu i slušaju muziku. Tako da nema apsolutno nikakvog sistemskog pristupa muzičkoj industriji. Izdavačke kuće, izvođači su prepušteni sami sebi, svi uglavnom gravitiraju u Srbiji ili Hrvatskoj kad je u pitanju biznis kao takav i onda to je strašno negativno utjecalo na pojavljivanje novih mladih bendova koji ne vide svoju budućnost, vrlo brzo se raspadaju, vrlo brzo prestaju svirati, ne dođu čak ni do tačke kada bi mogli početi praviti nešto ozbiljno. Naravno, COVID nije pomogao tome svemu i to je logičan zaključak. U zadnje 2 godine se ne dešava ništa po pitanju javnih nastupa koji bi bili osnova za rad mladih bendova, jer to je jedini način kako oni mogu se pokazati publici i nastupati. Tako da slobodno se mogu usuditi reći, osim izuzev nekih tih turbo folk i trap izdanja, u svim ostalim sferama muzike došlo je do strašnog zagušenja i ne postoji ništa što bi mogao pozitivno reći za muzičku scenu. Ali prvo sam teo da te pitam, pa si samo odgovorio na to šta je problem, da li je nedostatak izdavača, medija, znaš kako to potpomognuti nekako, na koji način, da li su prosto bendovi noseći neinspirisano ili misle da to što rade, recimo kad sam pričao sa bendom iz Banja Luke, ajde konkretno, oni su u fazonu, nas ne ferma niko ni u Sarajevu, ne ferma nas ni u Beogradu, da ne pričamo o Zagrebu, Ljubljani, kao osjećamo se nekako izolovani, kao imaš jedan medij otprilike koji hoće tu nešto da pusti tu i tamo i kao mi ne vidimo poentu, kako da dođemo do publike, kako da to uopšte može da naraste i ostanu dalje onda na nivou nekog cover benda. Pa da, bendovi, put jednog benda je da se neki klinci skupe u nekoj prostoriji i počnu svirati, da bi nakon određenog vremena počeli stvarati, objavljivati i da bi postali bend. Oni nikad ne dođu do toga zato što apsolutno nemaju nikakvu podršku, a podrška bi trebala ići od strane medija i industrije. Industrija ne postoji. To se ja često volim zazvati, u upravnom odboru fonograma su izdavačke kuće koje više ne postoje, koje de facto samo prikupljaju prava od starih snimaka i trenutno ja mislim da osim moje još 2-3 izdavačke kuće se bave stvarnim izdavaštvom, ostali rade servisno digitalnu distribuciju i to je to, ali mislim da cijela priča broji 20-ak pravnih lica od kojih možda 8 nešto radi. Država ne smatra to, muzičku industriju ne smatra industrijom, mediji samim time, oni na koje bi se ti izvođači trebali oslanjati, a to su državni mediji, ne obraćaju puno pažnje, uz iznimku BH televizije koja ima svoju produkciju i koja to nešto kao malo i gura i pušta, ali generalno vrlo slaba, loša situacija. Vidiš, meni je to isto jako čudno, zato što kad razmislim, vi imate Jalu i Bubu, koji su trenutno vjerojatno najveći muzički eksport Bosne. I kada bi ostali po strani muzički ukusi i sad priču da li su to trap, cajke ili nisu, kao što imate Senidu, koji je trenutno vjerojatno najveći slovenački izvozni muzički projekat. Tako nekako mi je logično da kažem, ok, ovo je trenutno najveći bosanski eksport što može da bude i to je sigurno nešto što donosi prihode i potpuno mi sumano to da nekako i odnos države prema tome. Malo je tu problem kad se izmešaju estrada i muzika, onda su političari u fazonu, mi nećemo da pomožemo estradu, ali recimo za Bosnu baš imam utisak da onog trenutka kad je Demo Fest u Banja Luci isto zglajzno zbog podrške Davidovom ocu i svega što se dešavalo u Banja Luci u tom trenutku, da nekako imam utisak da je tek onda sve otišlo onako još više dole i da nekako demo bendovi nisu nikakve više šanse imali da se bilo gde uopšte promovišu. Da, jednostavno mora postojati sistem koji će pružiti mladim izvođačima na ovaj ili na onaj način, ili će sponzorirati neki demo fest na kojem će se oni pojaviti, ili će dozvoliti im da sviraju prije glavnih izvođača za Novu godinu ili nešto tako, da postoji jednostavno sistem koji će ih podržati, da oni pređu te dječje bolesti, da dođu da se razviju u kvalitetan bend i to je rezultiralo faktički strašnim deficitom izvođača. Da, Jala i Buba su vjerovatno
veći izvozni proizvod, Dino Merlin iza njih ili oni iza Dine Merlina i tu priča staje, dođemo do štuka iz Ostera. Ne zaboravi Hari Matahari, čekaj, stani. Hari Matahari, penzioner. Hari će se u Srbiji, vidi, Hari je, ako je verovati po podacima kojima mi sad imamo pristupa preko BIMETA, Hari je tu 2., 3., 4. ili 5. po emitovanju u Srbiji uopšte kompletnog celog opusa i kataloga starog, tako da to isto... Provjeri kome je prodao tuđe albume, pa ćeš doći do rezultata. Ne ulazim u to uopšte. Imamo par stvari da kažemo Hariju, tako da... Ne, da uopšte u to ne ulazim. Ok, ajmo sad malo do Crne Gore. Nikola, ok, ja znam da ti radiš sa bendom Who See, i sad opet i za Crnu Goru imam utisak da se u talasima nekako nešto desi, a onda opet se vratimo, mislim i u Srbiji je tako, nije ništa bolje ni kod nas. Jedino gdje ima malo neke vere jeste Hrvatska trenutno, pošto mi se čini da postoji ipak neka konstanta, da se ne vraćate stalno neke korake unazad kao što se mi vraćamo. Sad, da li je to zbog jače diskografije ili zbog toga što ipak imate i par stanica koje se kao CMC vrte tu muziku na nacionalnom nivou i što opet imate neke radio stanice. U Srbiji je sve kompletno format, tako da ako niste u formatu, vi apsolutno nemate šanse kao demo band, sve možda 202 koji je nacionalni radio. Znam da je u Bosni bio problem sa omladinskim radijom, ne znam da li su i dalje preživjeli ili nisu. Vi u Srbiji 202 trenutno ne ono, to radio Beograda, ne možda donesete pesmu kao mladi band i kažete pusti me. Znači ako nisi u formatu, nisi hit, otprilike napravi se hitom, pa kad se dokažeš, onda ćemo te pustiti. Šta se dešava? Prosti, ako te mogu prekinuti i tom idealiziranju, znači toga nema ni kod nas. Dobro. Evo jedna anegdota sa sastanka kojeg smo imali kolega i ja u Zampu, gdje nam je gospodin iz Zampa na naše jadanje kako naših izvođača nema nigdje, on nam je savjetovao, pa jeste pitali radio Student? Ja kažem, ali oni ne plaćaju Zamp. Pa da, znam, ali oni promoviraju mlade bendove. Tako da, osim radio Studenta ili nekih online radija, nema toga ni. A dobro, šta emituje Jamat? Otvoreni? Znači, na ta 2 radija jednostavno ne može mladi bend doći. Nema tog radija koji, osim radio Studenta, bi mogao eventualno zavrtiti neki bend koji bi im pokucao na vrata i donio nekakvu novu snimku. Znači, niti taj band može imati tako dobru snimku, ali treba ga podržati na neki način, kroz neko emitiranje, ali nema toga. Ono što je, znaš zašto postoji idealizacija Hrvatske u Srbiji u nekom smislu, je zato što vi imate ipak zakon po kome morate da imate neko emitovanje domaće muzike. Mi imamo najveći broj radio stanica, sada ne najveći, ali barem 50-50 je trenutno situacija gde u Srbiji emituje isključivo stranu muziku i to dosta onih sa nacionalnom frekvencijom. Znači, apsolutno ne možeš da čuješ ni jednu domaću numeru u 24 sata. Ne znam, bilo bi interesantno vidjeti brojke koje se vrte na radijima, pogotovo na nacionalnom, i onda ih staviti u neki omjer koliko ti izvođači koji se vrte na tim radijima u stvari prodaju svojih nosača zvuka, ukoliko ih uopće imaju, i koliko mogu prodati karata. Znači, mislim da je taj broj dosta nesrazmjeran. Dobro, toga imaš svuda, to da imaš ljude koji su jaki u airplayu, ali ne mogu da prodaju 20 karata u Beogradu. Toga imamo i mi, nažalost. Da. Ali mi se čini opet da svake godine vi imate, jedne godine je bila Vatra, pa izvini, sad vidim da je pomama za Silente, pa bio Matija. Vidim da svejedno pričamo o pop glazbi, pričamo o nekim komercijalnim stvarima, što nije nužno ono što se time možda baviš. Ali vidim da u Hrvatskoj ipak postoji konstanta izbacivanja nekih novih imena i novih bendova, što mislim da kod nas 4 ovde fali i u Sloveniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Bosni, jer vidim da u Hrvatskoj, pa kažem ti, postoji ta konstanta, kod nas to se ono meri, tipa pojavi se Butch Cassidy, pa će onda opet 5 godina biti ništa, pritom i Butch Cassidy u Srbiji ne emituju komercijalne radiostanice. Znači, Sarsu je trebalo par godina kad je izašla Lutka, pa tek kad se Lutka zavrtela do te količine da ti ne možeš da izbegneš tu pesmu na venčanjima, onda su valjda ti ljudi koji vode radiostanice čuli pesmu na 1, drugom, na 5. venčanju i rekli, pa pičku materinu, kao ovo je hit, sad ćemo mi da to stavimo kod nas. Ali do tada su svi bili u fazonu, a tad sam ja radio s bendom i vrlo dobro znam. Situacija je bila, odeš u jednu nacionalnu radiostanicu i kaže, pa dobro, kad pesma postane hit, mi ćemo da emitujemo, kao ovo je komercijalno super, ali kao imate 10 miliona, okej, ali kao čekaj.
A onda odeš na drugu stanicu, oni kažu, pa kada ova prva bude počela da emituje, to ćemo i mi. Mislim, to ti je nekako situacija u Srbiji. Onda je nama lijepo ovdje. Ja bi se samo nadovezao, recimo sad kad si govorio o situaciji u Hrvatskoj, iz glavi si nabrojao 5 izvođača, koji su svi novi, svježi, imaju zanimljive ideje. Aj za Bosnu nabroji 2. To ja uporno pokušavam pa da skrenem mogu Berina, pažnju. mogu da ti navedem neke ljude, ali se opet oni bave alternativom i to nije, znaš, sad kao Koga? neka ta pop glazba i ne znam šta, znaš, nekako, isto mi je to problem sa Crnom Gorom. Znači, isto me, evo, imam bend koji je sad svirao sa mojim bendom u Podgorici, ali kad smo birali kao ko će nam biti predgrupa i ko bi nam kao tu nešto pomogao, bili smo u fazonu, šta zovem, Sergej Četkovića, mislim, znaš, ono kao... Pa ja bi ti drugi odgovor dao, nisi me pitao, ali nema veze. Da se vratimo na Crnu Goru. Crna Gora kao region ima problem, naravno, sa formatiranim radio stanicama, a sa ostatkom radio stanica što potenciraju nešto što se zove, uslovno rečeno, politički marketing. Da nas niko, recimo, ovdje nije pomenuo to da muzičari se ne bore kao prije 20-30 godina sa komičarima za pažnju, recimo, u industriji zabave. Borimo se sa influencerima raznoraznim i borimo se sa političarima. Političari su viralniji od bilo kog muzičara u Crnoj Gori. Znači, mi ne možemo da dobijemo taj prostor, ti sa čim god da izađeš, Skupština kad krene, ode sve. Percepciju Crne Gore s te strane isto tako imamo, ne znam, sa Husijem smo početkom godine uradili u saradnji sa CZIP-om jedan projekat i jednu kampanju protiv krivolova. Znači, niko od regionalnih TV stanica nije želio da obrati pažnju na to. Znači, jesu li izbori, hoće li krv panut u Crnoj Gori, to nam je interesantno. Što imate od muzike? Aha, imate, to je regionalna kampanja protiv krivolova, nije nam to interesantno kao, malo je krvi. Tako da, znaš, to je ta opšta percepcija. Sad Crna Gora, kada Crna Gora je definitivno najmanje tržište ovdje, međutim, kad imamo nove godine, kad imamo ljetnje festivale, onda su tu opet neki milioni eura u igri, koji uglavnom izlaze iz Crne Gore. Naravno, djelimično smo i mi krivi, ne znam, poslednji hit iz Crne Gore je vjerovatno bio je Gdje se kupa, što je prije 7 godina recimo bilo. Tako da krivica je i samih izvođača, muzičara, kreatora. Dobro, daj nam, ajde, napravi nam 3 benda iz Crne Gore na koje sad treba da obratimo pažnju. Ili izvođača, ne mora benda. To kažem bend, ali to kažem bend. Daj mi 3 benda. Pa u principu, ne znam, ako ti dam 3 benda, ta ti imena ništa neće vjerovatno značiti. Ne znam, mogu da ti kažem randoma kao vjerovatno najboljeg MC-a na Balkanu, koji dečko uopšte ne želi da se bavi industrijom i karijerom u tome smislu, kojem je dovoljno snimak na YouTube-u i to je to, tako da na njega ne mogu da računam kao na full izvođača. Ima alternativni bend, recimo Jonik, koji je dobar, imaju i momci koji su svirali Parampaščad prije, mislim da su oni bili prije Butch Cassidyje, ali to je sve onako malo lokalno pokriveno koliko može i dosta teško nalazi neki put da se probije u regiji. Tako da je problem ne samo u samoj Crnoj Gori, ne samo u autorima, ne samo u medijskoj pokrivenosti Crne Gore, nego je problem malo i vanka, što bi rekli. A onda opet, ako vi imate slične probleme u vašem lokalu, jasno mi je zašto ja ne mogu da spot protiv krivolova ili reportažu na Al Jazeera ili na N1 da dobijem, zbog toga što oni ne žele ni vas da pokrivaju u tome smislu. Pa vidiš, evo, recimo, ajde, sad ću daću ti svoj primjer, znači, meni iz Butch Cassidyjem sad u Srbiji jako lako, trenutno, zato što je to sad band koji svi žele da imaju u programu i band je sad u fazonu, nećemo davati intervjue dok se ne desi neki novi album, jer, eto, mislim, u Srbiji smo rekli sve što smo imali da kažemo, radili 2 koncerta, 2 Amerikane, što nije relativno skoro niko radio, makar ne od tog ni nekog nivoa kome smo mi bavimo, toj vrste alternative. Ali recimo u regionu, kad nas god zovu Hrvatska, Slovenija, su to teritorije koje mi dalje radimo i otkrivamo, tu smo uvijek u fazonu da hoćemo. Ali recimo i kad smo radili 5 Zagreba, nama je trebalo se desi 5 Zagreba da bi bili zanimljivi hrvatskim medijima, ali s druge strane imam razumevanje za to, zato što ako ti imaš zakon u kojem moraš da pustiš 30% hrvatske muzike ili 20%, ispravite me, ne znam koliko je na kraju,
ti nemaš mesta da pustiš pesmu koja je na srpskom, jer ona nije na hrvatskom jeziku. I ja u tom smislu ne mogu da budem konkurentan. Samo jedan kanal, mislim, ne možemo samo radio gledati kao najbitniju stvar. Ne pričamo radio, pričamo o medijima generalno. Pričam ti o svim medijima. Ok, ali mislim, socijalne mreže su sad nas dovele u poziciju da možemo da probamo da ih izmanipulišemo ili iskoristimo na našu korist. Da kažem, koliki je taj reach, to je upitno za ovako mala tržišta. Ne vjerujem uopšte da imamo mi taj visibility, niti da možemo da imamo sa njihove strane dozvoljen koliko bi možda željeli, ali opet iz te strane može da se pogura priča, da kažem. Mislim, znamo svi otprilike kakva je situacija, što se dešava. Muzika je definitivno onako jedan solistički sport, da kažem. Znači, ako band sam na sebi ne radi ili ako solista ne radi sam na sebi, teško da će to moći sa strane da dođe ove ili one. Ako nema dobar tim da ga podrži, ako nema luksus da se samo muzikom bavi, a da drugi neki ljudi neke druge stvari rade, ne može fondacija tu da se napravi, ne može ništa iz toga da izađe. Veoma je teško samo, eto, odsvirati nešto ili napraviti spot, izbačiti to na YouTube i neko čudo će se desiti. Sad, da se vratimo još na dobar jedan dio priče koji danas je to pominjan u par navrata, a to je da ok, muzika je bitna, ne znam, tolikom i tolikom procentu stanovnika Njemačke, ali ja mislim da mi se sad usko stručno bavimo time i da muzika nije toliko bitna svakom. I ne možemo računati da je to, koliko god se o pop kulturi radi, da je to toliko širok fenomen da 100% stanovništva i 100% pažnje treba da zuzme. Samim tim, ne znam, devalvacija je u svakom pogledu u smislu samih pjesama i nastupa i svega živog. Znači, mislim da spoljašnja sredina van muzičke industrije, van ljudi koji se bave muzikom konkretno, doživljava samu muziku kao sve jeftiniju i jeftiniju robu, odnosno proizvod koji treba besplatan da je ovo. YouTube generacija koja ne želi kartu da plati, koja ne može više kartu da plati. Pa dobro, zato pitanje, čekaj, ali to je sad pitanje ko je tu kriv, zato što ako smo mi doveli do... Samo konstatujemo, nemamo što, mislim, ko je tu kriv, sad ućemo u tranziciju i sad s ekonomske situacije i momente proširit ćemo priču, 5 sati možemo o tome ali imamo, zato što je jako bitno. Bitan je moment, ja ne znam koliko je to u Hrvatskoj i Sloveniji, recimo, to, da spisku sam, da li je besplatan koncert ili nije, koliko je uopšte bitno, ali recimo u Srbiji je bilo jedno vreme kad su pivare žestoko finansirale koncerte i učinile dosta svima medveđu uslugu, u smislu su navikli da je gomila ljudi... Jeste, i te varijante i varijante besplatnih festivala i besplatnih opštinskih svirki i sve to, i to lagano ulazi u jedan manir gdje se sve očekuje da je sve besplatno. Znači, isto, mislim, mi se bavimo poslom kao bilo ko drugi, imamo neku profesiju, imamo neke radne sate koje treba da naplatimo i da živimo od toga. Ako svi misle da je sve besplatno, onda, znaš, ne možeš ni majicu da prodaš, ne možeš kartu da prodaš. Ako bih ja mogao tu da se ubacim, možeš, naravno, imam jedan izuzetno dobar primjer, to je kad sam spomenuo malo prije, država muzičku industriju ne smatra kao industriju, to ne znači da mi od države očekujemo da ona istovari paletu para i da mi onda od toga živimo. Ja očekujem države da razumije kako funkcioniše muzička industrija i koja je njena uloga u svemu tome. Recimo, radili su jedan festival na platovu Skenderije prije nekoliko godina, koji je izdašno pomogla turistička zajednica kantona Sarajevo i još opštine pojedinačno, bukvalno kod doček nove godine. Čovjek je napravio festival na koji je doveo Bajagu, zabranjeno pušenje, Zoster i ne znam, još nekoliko bendova. I sad je Edo Zupčević napisao odličnu kolumnu po tom osnovu. Izvinite, otkud vam pravo da finansirate komercijalne projekte? I onda smo se svi zapitali. Ok, ja razumijem da su to izvođači iz domena urbane muzike, nisu trash, nisu šund i tako dalje. Ali su to izvođači koji svake godine dođu u Sarajevo. I sada, konkretno, ja radio sam u 2019. 15 programa, naplaćivao karte za njih i onda mi je moja vlast, kojoj ja plaćam porez, iza leđa plasirala festival sa istim tim izvođačima koji je bio besplatan. E sad, oni vjerovatno od mene očekuju da razvijam muzičku industriju, a ne od tog organizatora, jer taj organizator nakon toga više ništa nije radio. I to je problem. Problem je što vlast neće inteligentno da se uključi u razvoj muzičke industrije,
nego ili korupcionim kanalima dođe se do nekih para da se nešto uradi, to bude besplatno i onda kad ja hoću da prodam kartu ne mogu i tu padne cijela priča. I zbog toga na kraju, kao krajnji rezultat jeste da nemamo izvođače. Nemamo novi izvođača i nemamo izvoznih artikala osim Džale i Bube i Dine Merlina. Vrte se neke stvari tu u krug definitivno, znači novac ide neđe drugo, možda ne toliko, ali mislim da taj pojam muzička industrija ni u Bosni ni u Crnoj Gori ne postoji u tome smislu. To se sve svodi na nekakvi event biznis koji se na kraju svodi na svadba biznis i to je to. To je najveći output i to je najveći generator. Pitanje je naravno gdje taj porez ide od svega toga. Ali ima tu milion problema, što bi rekli, ali da ne kukamo, jel? Nije ovo sad pitanje kukanja, nego pitanje kukanja iznučena činjenica. Mislim, u Srbiji se dešava slična stvar sa tim trgovima i opštinama i mi svi znamo da se tu peru pare, bez obzira što to treba nazvati pravim imenom, to je kriminal i pranje novca, ili ide po političkoj liniji. Znači, ja tačno znam, kad vidim ko je, recimo, podržao našeg aktualnog Not My President Vučića, znači, ako ga je podržao na izborima, ja znam da će ti bendovi sad svirati cele godine, tipa Legende su svirale svuda po Srbiji, ne bi prodali ne znam koliko karata u Beogradu, a onda mi se odjednom u Pančevu na danima piva pojavi Crvena jabuka i ti si u fazonu pičku materinu šta se dešava. Mislim, sve je to okej, Crvena jabuka, pošten bend, ali to je opet komercijalni bend koji treba da ide u dom sindikata i da neki promoter od toga živi, tipa Long Play ili ko već radi tu vrstu velikih bendova, pravi orkestar, ali bi onda očekivao bi, recimo, pošto živim u Pančevu, koje je 12 km od Beograda, imaš festival koji slavi Vajferta, koji je otprilike jedan od najvećih privrednika, prvi guverner, uveo dinar i tako dalje, da ne smaram, a i onda kao očekivao bi da ima jedan pančevački bend. Prosto ne postoji, pogotovo što je većina njih politički nepodobna. Tako da treba stvari nazovemo pravim imenom, ali ja šta hoću? Hoću da detektujemo probleme, zato što nemamo često priliku da pričamo o ovim stvarima, jer mi isto jako zanimljivo kad ti kažeš, ok, kod nas u Fonogramu, koja je nova fonogramska organizacija koja tek treba da stane na noge, znači imam 5 izdavača koji mogu nešto da urade, a ostali imaju stare kataloge. I to je u suštini problem, jer ni tih 5 ne mogu da generišu nove bendove, niti imaš te podsjećaj države, onda mi je zanimljivo sad sve vreme razmišljam šta mi kao RUNDA sutra treba da uradimo, da bi podstakli tu vladu da nešto radi sa nama. Da li da napravimo konferenciju ovog tipa, da li onaj BAMSI koji se dešava isto nešto zanimljivo sa čime treba raditi, da li treba svi da razmišljamo o eksport ofisu nekom, ali opet je, recimo, da se u Srbiji plašim osnivanja eksport ofisa, jer opet znam da će da mi, band prvi sa političke liste bi ići po, Dubaju ovde i onda da eksportuje Srbiji. Zavisi kako se koncipira taj ofisa. Šta misliš kako će da se koncipira? A mora se privatno državno partnerstvo tu napraviti, neko ko zbilje može nešto da napravi neki impakt da zasluži. Ako to bude samo varijanta doniranja novca određenim likovima, onda bolje ga ne osnivati. Pa ne, mislim, ako bi ko to uradio, to bi uradio ja u Bosni, ali konkretno trenutno je situacija u Bosni da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija razmišljaju o sankcijama jednom članu predsjedništva, premijer federacije ujutru ide na suđenje, popodne u centralu stranke, najveće ako ima vremena srati do kabineta. Država je u totalnom rasulu. Ja sad očekujem... I opet viralni su političari, kako god obrneš, razumiješ? Oni zauzimaju 90%. Ne, ali mi konkretno imamo problem da su na vlasti ljudi koji ne razumiju o čemu pričamo. Oni ne govore naš jezik. Oni ne koriste istu terminologiju, tako da ne vidim kako bih ja Fadilu Novaliću mogao bilo šta da objasnim kad taj čovjek nema pojma ni o čemu. I sad treba ja njemu da počnem nešto objašnjavati, ne pada mi na pamet. Vidi, po meni je, u stvari, šta je ovde, mi sad imamo jedan paralelni život, znaš, paralelni život su klinci, neki novi koji žive na TikToku, na Instagramu, ovde ili onde. I sad, kako mi da uđemo uopšte u taj paralelni život, da nama neće oni trebati. Mene više ne zanima država i šta, evo, ja ti dajem moj primjer, ja radim sa bendom tako da ne zavisim od države, ne zavisim od njihovih prostora, sačeka me povremeno to, da se kasne fakture, da ne znam, ako hoćeš doma omladine mora radiš tako, tako i tako. I sačekate država, kad te kao roditelje kažeš baš me briga za politiku, onda kad dobiješ dete pa kao aha, ima škola, zdravstvo. Znači država te sačeka pre ili kasnije, ali kako mi sad da funkcionišemo od toga? Ne, u smislu, mislim da, no evo, zauzimam previše možda vremena, ali završit ću s ovim. U smislu da
u Crnoj Gori je recimo sport jedna veoma popularna grana, da kažem, i prepoznata od strane države. Ali svuda, a mislim da, ajde, u svakoj zemlji je tako, sportisti su carevi i svi su u fokusu. Ja nemam ništa protiv toga, međutim, muzika nije tu prepoznata kao neki stimulans. Ne možemo svi sportisti da budemo, još manje nas može biti vrhunski sportisti, tako da ako se vratimo na nekakve bazične stvari, u suštini 60. godina kad ničega nije u Crnoj Gori bilo, bili su kulturni centri koji su imali opremu, bubnjeve, gitare i gdje je moglo po 10 bendova dnevno da ima probu. Toga nema godinama. Znači, od nekih bazičnih stvari treba da krenemo u smislu podrške države. Niko ne kaže, ok, treba mi država da mi isplati, ne znam, 10-15 hiljada za spot. To je nonsens totalni. Ali ove varijante koje mogu sistemski da se riješe, mislim da treba da se riješe. Isto tako, pretpostavljam da treba zakonski ograničiti neke stvari, kako u smislu domaćih bendova u nastupima, na radio stanicama i svemu ostalom. To su naravno šire neke priče, trebala bi analiza za sve to. Ako se opet na partiokratiju vratimo, ništa nećemo da dobijemo s tim. Znači, trebaju nekakva nezavisna tijela za to da postoje nekakve komisije koje bi se bavile time i koje su iz branše na kraju dana. Pazi, mi čak nismo ni zahvatili priču o Crnoj Gori o autorskim pravima, nećemo to ni da počinjemo. To ćemo, Bože zdravlja, na konferenciji iduće godine u Crnoj Gori. Špela, vi ipak imate neki, ja ne znam da li je to sad Export Office ili kako je, SIGIC ili tako? Ja, Slovenski informacijski glasbeni center. Ni Export Office, primarno zaradi načina financiranja, ki je bolj odvisno od projektov, kot ni stalnega financiranja. No? In gre bolj za arhiviranje, vzpostavljanje baz v tem trenutku, kot pa financiranje promocije v tujini oziroma koncertiranja v tujini. Zdaj razmišljam tukaj, pač, ko se pogovarjate o politiki oziroma o državi. Kultura... Dobro, nemate ne vi sjajno situaciju u Sloveniji kad pričamo o kulturi. Kultura v Sloveniji je nasprotju z drugimi, celo zahodnimi, severnimi evropskimi državami izredno dobro podpirana. Nekako se upada z idejo, da slovenska zgodovina oziroma slovenska identiteta je enaka kulturi, ki jo zastopa. Zaradi tega pa se za trenutno vlado tudi v nekatere sfere določene izvajalce podpira bolj kot ostale. Isto kot pri vseh vah. In kar samo sem razmišljala je, da država mora podpirati, pa če damo tu zdaj, ampak če damo zdaj tu stran element, kdo je na oblasti in kakšna je njegova politika, ne verjamem, da bi na koncu koncev še vedno podpirala stvari, ki so populistične. In še vedno bi imel ne Senido, ampak Jana Plestenjaka v našem primeru, a pa Đorđeta Baloševića. Pri čemer smo istega krivi oziroma ste istega krivi večini akterjev glasbene industrije, ne zaradi tega, da bi bila popularna glasba manj vredna oziroma manj kvalitetna, se pa bolje prodaja in zagotovo boš močneje stal za njo, kot pa za nekim dronovskim, folkovskim projektom. In če ni te širine, če ni podpirane alternative, potem tudi med komercialo oziroma mainstream ne bo nikoli podprt nekdo, ki je preveč alternativen za sam mainstream. Ta isti človek bo pa v enem trenutku preveč komercialen za alternativo. Te simbolne določitve so včasih popoln bullshit. Pač, če je glasba dobra oziroma kdor uživa v njej, naj uživa. Je pa res, da se mi pa zdi, da kot mi na Radio Študent podpiramo 18-letnike, ki delajo hyperpop, pa jih pripeljemo, da naredijo prvi koncert v našem studiu. Na tak način bi mogla pač država podpreti Senida
In potem nekdo, ki bi v Stožice, kar je pri nas največja arena za koncerte, bi pa moral pripeljati, ne vem, med drugim, hočem se nekega na balkanskem spomniti, glavnem, ta tip izvajalca, ne pa tiste, torej eno stopničko bolj alternativno, eno stopničko bolj široko gledno. Ok. Daniel, šta ti vidiš, ti se baviš alternativnom muzikom, ajde to tako da nekako svrstamo, pošto moramo nekako da ga stavimo u neki kalup. Šta je tebi problem ovde u Hrvatskoj, kad pričamo o poslu, pričamo o diskografiji, pravljenju nekih novih mladih bendova? Ja mogu da ti kažem, kod mene u Srbiji su problem mediji, pa mi smišljamo alternativne načine kako da to prenebegnemo internetom, ovo ono. Problem je distribucija, ako hoću da radim izdanje i neću baš sa svima da radim prodaju, pa prodam onda ploče preko Instagrama, i to smo rešili. I problem su mi autorska prava u smislu što ja i dalje u Srbiji ne znam kad se emitujem, koliko se emitujem, ko me emituje, ne znam da li sam dobro plaćen, ne znam kad ću da dobijem novac i tako dalje. Ima tu gomila netransparentnosti u celom tom radu kolektivnih organizacija. Sad, u Hrvatsku, kad pogledam, kažem ti, neke stvari mi se čini da funkcionišu, a onda opet kad razgovaram sa vama i kad pričam sa nekim manjim izdavačima, imam utisak da opet postoji neka vrsta nezadovoljstva. Pa ne bih rekao da je to nezadovoljstvo, možda više neka letargija. Znači, mi svi nešto radimo kao neke mašine već godinama, znaš, baviš se nekim izdavaštvom ili bookingom, festivalom, promocijom, bilo čim i to radiš kao neka mašina, imaš neki svoj manji krug ljudi s kojima se izmjenjuješ s iskustvima ili ne znam, nešto pokušavaš, da li su to mediji ili klubovi ili tako nešto. Ali mene trenutno najviše zapravo frustrira to da svi samo nešto kao čekaju da dođe nekakva pomoć s neba, nekakva pomoć od države i to, ali zapravo alternativa, ona koja je bila opasna, ona iz koje se nešto izrodilo, nikad nije u startu imala nikakvu podršku, niti je nešto čekala. To je meni trenutno problem, da se predugo čeka da bi se napravilo nešto opasno ovdje. Ne govorim sad nekav izlazak na ulici ili nešto, nego neka zajebana glazba, ne znam, u Ljubljani je bio hardcore, 84. neki kao black metal, neki trap koji je onako politički angažiran i to. Toga kod nas nema, to mi je trenutno najveći problem, što ne možeš naći predgrupu za koncert žestoke glazbe. Jer svi nešto, pa naši troškovi su 7.000 kuna, pa mi sviramo, treba nam 2 metra za prodaju merča. Znači, to su neki zahtjevi koji bend koji ne može prodati 80 karata ima. Znači, to su ljudi koji su vidjeli da to rade nekakvi njihovi idoli, pa bi oni sad to htjeli, ali nema za to nikakvog pokrića. I ako ne možemo nabrojati 20 ili 30 nekakvih takvih bendova, tu je po meni problem. Ja se mogu žaliti da su mediji takvi kakvi su i to je zaista opširna tema, ali to je tema koja je već 30 godina. Nama su mediji ubijeni prije 30 godina. Mi se sad jednostavno nemamo čemu čuditi. Mi možemo raditi samo nešto, nemamo pojma, drugo. Svirati u podrumima, svirati za 8 ljudi i ponovo raditi sve ispočetka. Znači mi da dobijemo da nam neko isfinancira kulturne centre po svim gradovima većim od 10.000 ljudi u Hrvatskoj, pa mi na tim koncertima uz tu najbolju opremu ne možemo skupiti 30 ljudi, jer tih ljudi tamo više nema, svi su otišli. Znači, zaboravimo kulturne centre, treba sjesti u auto, svirati u birti, za 10 ljudi sljedeći put će biti 20 ljudi i za 5 godina ćemo nešto imati. Kao što kaže, ne možemo da nabrojimo 20 bendova, ja ne mogu da nabrojim ni 20 menadžera. Mislim, to je isto pitanje edukacije i to što kažeš zahtjevi bendova i to... Ali šta će bendu menadžer? Šta ću ja bendu koji nešto radi? Šta ću ja četvorici? Da ti ne bi tražio mrč od 2 metra. Mislim, mi kad smo počinjali, moralo se podijeliti posao unutar sebe, pa mi smo gitare svoje radili, nismo imali novaca da ih kupimo. A gdje da tražimo menadžera ili nekog da nas pusti na radiju? Pa nismo to niti znali, niti si mogli priuštiti. Jednostavno... Ako sam te dobro shvatio, nedostaje ljudima entuzijazma i energije
da rade ono što žele bez obzira na sve prepreke i bez obzira na nedostatke. Pa gle, to je prije bilo, tako su nastali bendovi tipa EKV ili Party Breakers. Idemo raditi pizdarije, idemo nešto... Ne, slažem se u potpunosti. A kod nas je mladi ljudi, nove generacije, opsjednuti su parama i žive na društvenim mrežama i ne žele da naprave ništa. Da, kod nas je oblik protesta dreamy pop. Kužiš? To je alternativa, ne? Pa ne može sve hardcore da bude, brate. Život je hardcore, ja izvolim. Če samo komentiram. Cel dan smo poslušali o pomembnosti digital in kako to deluje glasbena industrija in zakaj je ključen za to, da ustvarjalci zrastejo in da občinstvo sploh jih spozna. Jaz mislim, da je več kot dovolj zajebane in težke in avtoritarno nasprotujoče in drzne muzike, kar jo pač, če gremo vse naše države, res pa da ni poznana, ampak mislim, da to se pa ne morem strinjati, da če zdaj gledam mlade ustvarjalce, pa so moja generacija, a so stari 15, pa reči, da prvo, da kaj bi oni delali z menedžerjem? Oni rabijo menedžere, oni rabijo PR-ovca, oni rabijo nekoga, ki digitalni svet razume že od samega štarta. Če ne želijo čakati 5 let, da bodo prišli do nečesa. Se pa popolnoma strinjam, da brez fizičnega sveta, brez to, da imaš ti infrastrukturo, klube, v katere greš nastopati, da dejansko imaš občinstvo, če greš v Novi Sad, ne samo ko špilaš v Beogradu. To je pa enako pomembno. Ja to razumem. To što... Ajmo naći neki band koji je ovdje uspio od prvog dana, koji je od prvog dana s menadžerom, pa je u nečemu uspio. Ne, ali ja razumijem to što ona kaže, zato što i razumijem mladu generaciju koja fuzonu, ja neću se mučim kao što ste vi mučili i neću da čekam 5 godina zato što neki drkač je tamo u nekom klubu tako kaže sad 5 godina treba da rintate pa će onda da vas stavim na main stage exit jer to tako treba. Mislim da postoji bendovi koji razbijaju ta pravila u industriji koji neki put nisu pravila nego su bez veze maltretiranja ljudi. Jer što ti ne bi ako je nekog popularno stavio da svira tamo gde treba, ne bi u fazonu još ste mladi i pokvarit će vas uspeh, mučite se. Ima toga mnogo, ne branim, ali znam da u industriji ima toga mnogo, kao ovi su klinci koji ih jebe. I to sam iskusio ja 1000 puta. A pošto imamo još 10 minuta... Zbog toga sam ja rekao, ja ne želim da država finansira festival na kojem će se pojaviti zabranjeno pušenje 3. put te godine u Sarajevu, nego da podrži neki festival mladih bendova koji nemaju priliku da sviraju zato što su klinci. Pa tu treba država da nastupi da od 10 tih bendova će jedan uspjeti i postati izvozni proizvod. Ali ne, oni će to zanemariti, njih ne zanima jedan AG gdje konstantno sviraju ti mladi bendovi, ali ih zanima fešta na trgu koja je besplatna. Da, mislim da naše države generalno ne razumeju streaming kao opšti izvozni potencijal i da to što se nešto sluša na Spotify, Deezeru, bilo kom od servisa je izvoz i da je to izvoz muzike i da je taj izvoz danas nikad lakše. U momentu kad to dostigne neke cifre, zanimaće ih porez. I onda će to krenu da ih zanima. To svakako. Ajde ako ima neko od publike neko pitanje, sad vam je trenutak, ajde, izvoli. Pa evo, može. Ljudima i bila sam na ovom, kako se zove, prošli vikend na isto ovoj konferenciji Maku i tako gledam Albina koja je, ajmo reći, napravila dosta velik uspjeh u Hrvatskoj, ne znam koliko je u regiji. Zaboravili ste na te voice-ove i sve te platforme, kako da to nazovem, gdje se mladi ljudi prijavljuju. Ja sam dobila osjećaj kod mladih svih tih artista, da oni čak nemaju ni potrebu pri stvaranju muzike, nego da oni više žele biti pjevači. Interpretatori, tako je. Tako da možda i to ima neki, tako da je to možda dio problema isto tako, plus društvene mreže, mislim da je marketing jako bitan. Ja ne znam što vi mislite o tome da se cijeli plan unaprijed za određenu kampanju napravi
Mislim, za to isto vjerojatno nema i novaca. Ne znam što vi mislite u tom pogledu. Ja mogu samo da ti kažem da si ti u pravu i da mi sad pričamo ovde uglavnom alternativnoj muzici, ali mi smo jutros imali IDJ na panelu i kad neko kaže oni ne zarađuju, misli kako da muzičari zarađuju novac ili nešto, to je jedan primer ljudi, mislim i firme i to kad krenemo čitamo brojke 300, 400, 500, 600 hiljada slušanja mesečno streamova na Spotify, to je ozbiljan novac i to su ozbiljne cifre. I postoje, mi u regionu imamo, Grand je vrlo uspešna produkcija. Grand ima najgledaniju televizijsku emisiju gde pravi zvezde Grande svake godine izbacuje desetine pevača. Sad, dalje, uvek kod tih emisija postoji problem kako se dalje vodi karijera i šta dalje radite sa tim pevačima i tu onda problem dolazimo i do menadžera i do pesama i do hiperprodukcije i da li mogu svi da opstanu i tako dalje, ali da, mi ovde ne pričamo sad, mi imamo celu jednu uspešnu scenu i Saša Popović, vjerojatno iz Granda, svima može sad ovde dođe da sedne i da drži jednu lekciju od kako se pravila Lepa Brena pa do kao što Babogredac može dođe da nam priča o nekim drugim ljudima, o Bijelom dugmetu i tako dalje. I tu se potpuno slažem, nama treba i da ovde pričamo sa ljudima koji su jako uspešni u svom poslu i o tim formatima. Albina je jako dobro iskoristila što Voice, što Euroviziju, ali kao što vidiš i Maneskin je eksplodirao na način na koji niko nije očekivao da su postali planetarno popularni. Ne znam koji se band sa Eurovizije, kad se to desilo baš poslednji put. ABBA, vjerojatno. Pa vjerojatno je ABBA, da, to je neki ekvivalentom ABBA uspeha, ali pre toga se ne sjećam nekog izvođača koji postoje poznat na Balkanu u tim nekim zemljama koje prate Euroviziju, ali ne ono da sviraju kod Jimmya Fallona i slično. A što se tiče plana i toga, ja se tu potpuno, oni mogu kažu, ali mislim, ja više ne volim da radim izdanja ako nemam dugoročno postavljen plan, jer imao se situacije, snimim spot i šta onda? Mislim, a što? Spot je uvod... Da, ali mislim, i u tom postavljanje Instagrama, svega, Deezera, znaš, imam izvođače koji ne promene profil sliku 2 godine, onda izbaci single i onda nemaju na Deezeru profil, nemaju ništa. Znači, ti si uradio izdanje nepripremljen. I onog trenutka kad si uradio izdanje nepripremljen, takvi će ti biti rezultati. A prvi put kad sam seo sa bendom koji je imao 5-godišnju viziju napred, kako žele da izgledaju, kako žele da zvuče, gde žele da sviraju, gde ne žele da sviraju, kako žele da, kakve kostime, tad se uspeh desio. Ali opet to u osnovi mora da bude neka dobra pesma, ali bez plana, mislim, možda pričamo od ujutru, ono. Da. Pa ja bih samo napomenuo, ne treba miješati televizijski biznis i muzički biznis, to su dva različita biznisa. To što je neko nastupio na Voice-u nema nikakve veze sa muzičkom industrijom. Zato što to televizija koristi muziku između ostalih, koriste i kostim, koriste i svašta nešto, radi ispunjavanja svojih ciljeva. Koliko inače znamo ljudi da su napravili ozbiljnu, dugoročnu muzičku karijeru tako što su prvi put nastupili na tom nekom talent showu? Dobro, sad ih već ima. Od njih 101 možda. Ima ih sad već. Pa i One Direction i Leona Lewis i sad ne pričamo... Ne, govorim za ove prostore. Ima ih. Vani ima muzička industrija koja uzme te ljude pa onda počne... Dobro, ali Albina je primjer, nju je uz Universal ili tako. To je išlo preko Voice-a i to je sad... To je hrvatski primjer, ali i u Srbiji... Vrlo su rijetki ti primjeri. Natalie Dessler, da. Ali imaš i u Srbiji primjera, ali recimo u Srbiji si imao par emisija gde su oni zaključani ugovorima godinama sa televizijom, koja nije izdavač. Recimo to si imao primjer Prve televizije gde je radila tipa Prvi glas Srbije, pa su godinama ljudi bili zaključani, tipa 5 godina nije mogla da radi devojka ništa, ali nisu je ponudili ništa. Znači on je ugovorom obavezna da ne radi ništa jer su je otkrili, ali u isto vreme niti je dobila producenta, niti je dobila pesme, niti je dobila uslove za snimanje. Tako da i to je isto jedna ružna strana ovog biznisa o kojem moramo da pričamo. Zato te stvari treba razdvojiti. Ne stavljati ih nikad u isti koš. I druga stvar što se tiče marketinga, promocije, PR-a i plana, mi očekujemo od nekoga ko ima 20 godina da se razumije u 3 različite industrije. Zbog toga treba muzička industrija da uzme nekoga ko je mlad, da njegov posao bude samo da svira i da stvara, a da se neko drugi brine za ostali i da dobije svoj kat kolača. Pa u tome jest problem. Muzička industrija, niko ne smatra muzičku industriju industrijom, ona propada, sa njom propadaju mladi izvođači, nakon određenog broja godina nema više niko novi. Ajmo još jedno pitanje. To je zaključak. Nije pitanje, više komentar. Spomenuo se sada tu bijelo dugme. Bijelo dugme je dakle proizvod Sarajeva, u Sarajevu su krenuli, Jugoton ih je objavio i tako dalje, ali
Ono što je jako bitno je bilo, dakle, da su oni krenuli isto tako kao alternativci, potpuni alternativci. Oni su bili glas neke određene generacije koja je to prepoznala. Tada se prvi put počeo raditi biznis oko rock'n'rolla. Mislim da je to sada u principu taj moment da mi nađemo šta je to glas nove generacije i šta je to što će potaknuti neke potrošače, dakle, da troše novce na to i da nađemo, dakle, tu nišu da prepoznamo što je to što danas mladi ljudi percipiraju kao svoj glas. Ali mislim da je generacija našla svoj glas, ali da ga mi ignorišemo, pošto nam se ne dopada. Točno to je, dakle, i Sikora rekao, to je točno, dakle, da se ne prepozna. Dakle, mi imamo danas trenutno rap izvođača, mi nemamo niti jedan radio koji njih vrti, mi nemamo niti jednu televiziju koji njih vrti. Oni nemaju realno neku mainstream podršku na nekom mainstream platovu, dakle, da bi ušli u neku bitku. Recimo, mi smo imali u Croatia Records projekt Vojka, gdje on uvijek ima tu svoju hip-hop publiku, će uvijek imati. Ali njega treba prepoznati, ja uvijek imam tu neku imaginarnu babu u Tijarici, to je neko selo dole u Dalmatinskoj Zagori, koja ako ona prepozna ko je Vojko, to znači da je Vojko uspio. A boga mi ako ga vrte 30 puta dnevno na CNC i ona će ga prepoznati, čini mi se. Točno, zato i treba takva platforma. Pri tome Vojko nije od juče, Vojko isto radi 10-15 godina, ali to je sad opet drugi model u odnosu na ovo što mi mislimo da klinci sad žele. A klinci mogu to da postignu čak zato što sami u svoj telefon mogu da snime i pjesmu, i spot, i sve da urade i da ga plasiraju sami. Ne treba im niko. Nemaju frustracije starijih generacija sa instrumentima i s ovim o čemu sam ja ranije pričao. Točno, mi smo imali, ne ovom maku, nego i 2019. Marčec, direktor ZAMP-a, je u principu podržao jedno predavanje gdje je intervjuirao svoju kćer koja je imala tada 13 ili 14 godina, ne znam sada točno. Napravio je baš probni razgovor sa njom, kako konzumira glazbu, kako dolazi do nove glazbe. To su šokantne otkrića. Oni ne gledaju televiziju, oni ne prate, dakle, radijske, oni ne slušaju radio. Oni su potpuno, dakle, ocijepljeni od onoga što mi mislimo da je bitno i ono kako mladi ljudi danas dolaze do glazbe. A dobro, ne mislimo mi baš da je to toliko, mislim, mi smo se fokusirali na radio danas dosta, ali to je samo dio sistema čitavog, nije glavni dio. Nekad je bio vjerovatno veću imao zastupljenost, veću potrebu kao radio, ali sad je to samo jedan djelić od svega toga. Ako mi mislimo da je to šokantno kako oni konzumiraju ili kako oni dolaze do informacije, samo znači da nije to je nama šokantno, njima nije, njima to ne znači ništa. Ne mislim da je šokantno, nego da je naša percepcija ide ka tome, dakle, da mi moramo forsirati to na tim nekim platformama koji mladi ljudi, s obzirom da nisu im nudili ono što je glas njihove generacije, su potpuno napustili. Ali evo sad ću ti dam primjer Srbije. Vi kad ja vam kažem Rasta ili ne znam tako neko od tih izvođača, vi se mislite da je to Srbiji mainstream. U Srbiji je to underground, ali sad ću da vam objasnim na koji način. To su izvođači, dok IDJ nije otvorio svoj kanal, to su izvođači koji su apsolutno bili ispod radara. I njihov uspjeh i financijski i na streaming platformama, oni su bili ispod radara, oni nisu bili na nacionalnoj televiziji, oni nisu bili u medijima, njih nije bilo nigde. I onda jednom kad se to pojavi, sad napravi neko koncert, oni kažu jao, puno klub, puna arena, svi su u fazonu, koji je ovo šok, odakle su ovi ljudi iznikli. To je glas generacije koje mediji apsolutno su izignorirali od početka pa do samog kraja, pa je negde meni industrijski taj njihov uspjeh zanimljiviji, zato što kao od neke nule, kao što IDJ od nule napravio YouTube kanal koji ima 3 miliona pretplatnika danas. Pošto mislim da smo out of time. Jako vas je lijepo slušati, mislim da bi mogli još 2 sata. I zapravo, drago mi je da smo odabrali ovakve goste koji imaju na neki način različita iskustva. Imali smo sličan panel u Makedoniji, bilo je jako zanimljivo i sa nama je bio jedan mladi dečko koji je tamošnji izvođač i on je zapravo rekao jedan od problema kojih se možda nismo ovdje dotakli, a to da zapravo ti mladi izvođači i ti mladi ljudi uopće nemaju povjerenje u na neki način sistem glazbene industrije. Dakle, niti u mainstream medije, niti u kolektivne organizacije, niti u management, niti u bilo šta. Oni jednostavno objavljuju glazbu, imaju danas mogućnost na različite načine plasirati bez sistema, mimo sistema, van struje, što bi nekad, dok smo mi bili mladi, bila jedna popularna emisija na prvo Z3 kanalu van struje koju smo pratili i na taj način otkrivali nekakve nove glazbene žanrove. Dakle, jednostavno nije im ni dana mogućnost da steknu povjerenje u institucije. Zato su ovakvi razgovori dosta bitni, ali u svakom slučaju
čini se da koliko god su neki teritoriji različiti po mnogim stvarima, više manje imamo iste probleme i bilo bi dobro što češće ovako pričati, ne samo jednom godišnje. Mislim, puno smo toga rekli, još puno toga je ostalo otvoreno, ali bit će još prilike ne samo na Runda Digital Dayu, nego na nekom od naših podcasta uskoro, uz sponzorstvo Merlina, naravno. Hvala ljudi, hvala što ste bili, nastavimo da pričamo dalje. Hvala. Šta nam je sledeće, Dario? Idemo sad jednu kratku pauzu, još imamo prezentaciju deska kreativne kulture, dakle kulturni fondovi, Music Moves Europe, eto neka mogućnost da se nađu nekakvi novci za projekte koji svi skupa radimo, a ne moraju biti komercijalni. Evo nas na posljednjoj prezentaciji ovoga live dijela ovdje koji se održava u Hubu 385. Anera Stopfer je sa nama. Anera, dobar dan. Dobar dan. Čuješ nas? Odlično. Baš mi je drago. Dakle, Desk Kreativne Europe predstavit će nam programe unutar Kreativna Europa programa, dakle, koje podržavaju ili potiču glazbenu industriju na različite načine. Tu znamo da postoji i jedan podprogram koji se zove Music Moves Europe. Na prvom Runda Digital Dayu imali smo prezentaciju. Evo, drago nam je da ponovo Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske je ponovo sa nama. I evo, Anera, prepuštam ti mikrofon, ekran i sve ostalo. Hvala puno. Hvala puno organizatorima, posebno Maji Vidmar iz Zaprafa što nas je pozvala ponovno da se priključimo. Da, istina je, moja kolegica Petra je 2019. bila na Rundi. Predstavila je konkretnije malo pozive vezano za Music Moves Europe, kao što si rekao, projekt. A ja ću malo šire, ja ću malo govoriti o programu Kreativna Europa, stavit ću isto tako jedan mali osvrt na Music Moves Europe i što ona nudi danas, dva konkretno buduća natječaja, kako se zove, ali prije svega bih htjela zapravo se ispričati, željeli smo biti uživo, moja kolegica Morana Bigač-Leš i ja koji smo ovdje u desku, ali nažalost zbog samoizolacije koja nas je zahvatila, moram se javiti ovako iz ureda, žao mi je stvarno iskreno, pogotovo kad vidim i broj sudionika i zanimljive rasprave koje ste danas imali, velika mi je tugica da ne možemo malo i networkati i u pauzama, uspostaviti neki dublji kontakt. Pa ja bih zapravo iskoristila priliku da možda kroz ovo izlaganje koje ću danas imati ostavim kontakt pa da u nekom nadolazećem razdoblju možda imamo prilike dublje porazgovarati o vašim idejima i projektima, jer koliko sam danas uspjela popratiti, ima uistinu prostora i ideja koje bi se mogle sufinancirati ili podržati na ovaj ili onaj način kroz program Kreativna Europa. Sad, rečeno mi je da ću dobiti prezentaciju i da ćete me staviti za hosta, pa da ću onda ja to moći sama upravljati s time. Je li to tako? Ili da ja otvorim svoju? Je, ti si kao host, tako da možeš dijeliti ekran i slobodno kreni sa prezentacijom. Ok, dobro, malo sam... Samo polako.
Ne, sve 5, nego sam, nisam ju stavila otvoreno, evo sad se otvara, diže se. Evo, jutros je još Chris rekao kako 3 puta treba neke stvari spomenuti. Mi 2 smo čak u jednom istraživanju što je radio konkretno Pfizer naišli na podatak da čak treba do 7 puta neku informaciju procesuirati i čuti. Tako da zapravo u ovom nekom prvom uvodnom dijelu možda će vam biti pomalo redundantno ako ste neke informacije već čuli prije, ja ću ih svejedno ponoviti zato da se ipak malo bolje smjestimo u vremenu i prostoru i da malo bolje svi zajedno shvatimo što je to Kreativna Europa kao program, kako on djeluje u okvirima Europske unije i onda u konačnici šta vi sami možete od njega i očekivati. Evo, ja sam sada ju pokrenula. Je li okej? Dakle, program Kreativna Europa je program Europske unije koji je namijenjen kulturnim i kreativnim industrijama općenito. On je bio za 7-godišnje razdoblje već financiran od 2014. do 2020. godine i evo sad smo ušli u novo programsko razdoblje koje je opet na 7-godišnjoj osnovi kao što je to uvijek u Europi. Znači od 2021. do 2027. program Kreativna Europa nastavlja sa svojim podrškama kroz različite modele, kroz različite mehanizme. Evo, već uvodno smo rekli, kad ste me najavljivali, hvala vam na tome, koja je uloga zapravo kreativnog deska, znači deska Kreativna Europa. Znači, mi smo u ovoj hijerarhijskoj pituljici zapravo kao neka produžena ruka Europske komisije, odnosno konkretno Europske agencije za kulturu, Europske izvršne agencije za kulturu i obrazovanje. Što to konkretno znači? Kada se vi želite prijaviti za neki od projekata, da dobijete podršku na razini Europske unije kroz program Kreativna Europa, prijavljujete se direktno u Brisel, direktno u izvršnu agenciju za kulturu i obrazovanje. Ono što mi radimo kao desk je da zapravo promoviramo sami program, da vam pomažemo u iznalaženju partnera, jer za većinu natječaja koji se sufinanciraju kroz Kreativnu Europu su potrebni partneri. Promoviramo, održamo radionice, radimo infodane, sudjelujemo u panel diskusijama i tako dalje. Pomažemo vam zapravo usmjeriti malo vašu ideju i iščitati ove nekad tako teško prohodne smjernice koje stvarno znaju biti i više nego nesuvisle i rigidne, da tako kažem. Pa, u slučaju da ste naišli na neke od njih i da ne znate šta biste i otkud biste točno krenuli za financiranje kroz program Kreativna Europa, javite se nama u desk. U Ministarstvu kulture i medija djelujemo moja kolegica Morana Bigac-Leš i ja, dok kolegica Martina Petrović djeluje pri Hrvatskom audiovizualnom centru u desku medija. Dakle, u čemu je stvar? 3 su zapravo podprograma samog programa Kreativna Europa. Znači, imamo podprogram medija, podprogram kultura i podprogram međusektorski. 2 su deska koje vam služe za pomoć pri osmišljavanju vaše ideje, bilo za program medija ili za podprogram kultura. Znači, glazbeni sektor spada pod program kultura i to smo pri Ministarstvu kulture i medija, evo kažem nas 2 kolegice. Sad, malo prije smo imali kolege iz Bosne, Srbije, Slovenije, Crne Gore. Dakle, u svakoj zemlji postoji desk koji isto tako služi za promociju programa, pomaže u iznalaženju partnera za neki projekt i slično. Tako i u svakoj zemlji on je drugačije koncipiran. Na primjer, u Sloveniji su kolegice u nezavisnom sektoru i riječ je o jednoj organizaciji koja djeluje kao desk Kreativne Europe. U Srbiji i u Crnoj Gori su pri ministarstvima kulture, isto kao što je slučaj u Hrvatskoj, deskovi su pri ministarstvima. U
Bosni i Hercegovini još uvijek se ne zna, jer kako ulazimo u novo programsko razdoblje, evo oni još uvijek nisu odlučili tko će nositi tu ulogu. Do sada je to bila jedna nezavisna organizacija, isto tako kao i u Sloveniji. Sad već sam vam dala naslutiti, znači da program Kreativna Europa zapravo ide malo šire od same Europe. Naime, o čemu je stvar? Kada vi pokušavate dobiti sufinanciranje iz kreativne, rekla sam trebate biti u partnerskom konzorciju. A taj partnerski konzorcij može biti sastavljen od partnera iz svih zemalja koji sudjeluju u programu Kreativna Europa. Znači i Srbija, i Crna Gora, pa čak i Ukrajina i Alžir. Jako je veliki broj zemalja koje plaćaju participaciju da bi mogle sudjelovati u programu i zapravo s time omogućiti svojim kulturnim institucijama da povlače sredstva kroz različite oblike suradnje sa drugim partnerima iz drugih zemalja. Znači, konkretno za hrvatske korisnike to u principu znači da ukoliko se recimo stave u partnerski konzorcij sa kolegama iz Bosne, Srbije i Crne Gore, kao što je malo čas na panelu to bio slučaj, mogu ostvariti jedan projekt i dobiti sufinanciranje kroz program Kreativna Europa. Evo, to je malo uvodno, kako bi vam poslužilo kao inspiracija. Ja ću sada pustiti zapravo jedan filmić koji govori o prošlom programskom razdoblju. Nadam se da će vam dobro funkcionirati, budući da ovako ga preko mog sharing screena, kako se zove, dijelim, ali riječ je zapravo o filmiću koji možete naći na YouTube kanalu našeg deska, Desk Kultura. Filmić koji traje nekih 2 minute ili kraće, čisto da vidite malo kakve rezultate su hrvatski korisnici u prošlom razdoblju imali, pa poslušajmo, evo, zanimljivost je da je glazbu radio Valentino Boško. Dakle, da rezimiramo cijeli filmić, možemo zapravo zaključiti da kroz ova glavna 4 natječaja koji su bili u prošlom razdoblju od 2014. do 2020. godine, hrvatski korisnici su povukli 78 više od 78 tisuća kuna, miliona. Znači, ukupno je sudjelovalo 118 hrvatskih institucija. Sad, vidjeli ste da je sudjelovalo u čitavom programu 41 zemlja. Trenutno su pred potpisivanjem, znači, sve zemlje koje su i do sada sudjelovale, tako da očekujemo da će opet biti ista brojka i da će to omogućiti hrvatskim korisnicima da se povežu opet sa istim partnerima i iz istih partnerskih zemalja. Isto tako u filmiću ste mogli primijetiti da je kroz to razdoblje od 7 godina za hrvatske korisnike izdvojeno i više od 9 milijuna kuna nacionalnog sufinanciranja. Sad o čemu je riječ? Zašto je to bitno i zašto to ističemo?
Zato što vam kroz Kreativnu Europu ne dobije se potpuni iznos sufinanciranja za projekte koji su odabrani, nego ovisno o tome o kojem je natječaju riječ, dobijete izvjesno nekih 70-60% sufinanciranja za vaš projekt. Sad ovaj preostali dio sufinanciranja u Hrvatskoj imamo jedan mehanizam koji se zove Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u programu Kreativna Europa i kroz taj pravilnik zapravo smo osigurali našim korisnicima u Hrvatskoj da dobiju i ovaj dodatni matching. Pa evo, to mi je strašno bitno istaknuti ovdje zato što u nadolazećem razdoblju, ako ćete se ikada prijavljivati, a iz Hrvatske ste, morate biti svjesni toga da postoji taj dodatni mehanizam i svakako kad se javljate na sufinanciranje u Europu, odmah taj isti dan se javite nama ovdje u desk tako da uđete u ovaj automatski model sufinanciranja. Ako nam se ne javite odmah na vrijeme, nažalost ima reperkusija i ne možemo vas ubaciti u postotku koji je kroz pravilnik zagarantiran, a ako nam se javite na dan kad ste se javili u Europu, bez obzira da li ste prošli, nego odmah čim se javite u Europu, zapravo ulazite u jedno defaultno sufinanciranje. Ok, za sve vas koji ste tamo na licu mjesta, još jednom kažem, žao mi je da nismo se uspjeli vama pridružiti, ali eto tako su nam se okolnosti poklopile prekjučer. Ali poslali smo i podijelili su vam kolege, kako se zove, iz Zaprafa, jedan mali etui koji je namijenjen zapravo nekakvom ponovnom korištenju, zato piše reuse, mali etui u kojem se nalazi evo ovaj bar kod. Za sve vas koji nas pratite online, možete ga ovdje skenirati i zapravo skinuti publikaciju sa primjerima prakse iz ovog prošlog razdoblja. Sad, zašto je to bitno i zašto je to zanimljivo? Zato što zapravo na taj način jako dobro dobijete ilustraciju o tome kakvi projekti prolaze i kakvi projekti u nadolazećem razdoblju isto tako će biti sufinancirani. Naime, o čemu je stvar? Zapravo program koji nam slijeduje od 21. do 27. ne razlikuje se puno u odnosu na prethodni program. Razlikuje se u nekim pozitivnim zapravo promjenama. Prije svega razlikuje se po činjenici da je on duplo dobio sufinanciranja, odnosno 2,44 milijarde eura će biti na raspolaganju za kulturni i kreativni sektor i razlikuje se zapravo u ovim nekim transverzalnim prioritetima koji su dani kao naputak kada se promišlja o projektima. Ali natječajne kategorije dobrim dijelom, ove barem osnovne, ove 4 osnovne kroz podprogram kultura, ostaju u principu jednake. Ono gdje se razlika primjećuje je u tim transverzalnim nekim temama gdje se očekuje da će kulturne i kreativne industrije zapravo postati nekakva vrsta generatora i nekakva vrsta ljepila, da ne kažem kohezivni moment, za jednu digitalniju, zeleniju, otporniju i inkluzivniju Europu. Što to konkretno znači? Znači, sama pituljica i raspored sufinanciranja i dijeljenja samih financija kroz program Kreativna Europa je podosta sličan kao što je bio i prije, u smislu da najveći postotak financiranja odlazi opet na medija podprogram, zatim je na kulturu i najmanji dio odlazi na međusektorski podprogram u koji su sada uvedeni i mediji i slično, ali nećemo duljiti u tom konkretnom smjeru, nego bih zapravo stvarno htjela reći na koji način se glazba u ovom trenutku kroz program kultura može sufinancirati. Jer tu postoje isto tako neke razlike, osim ovih transverzalnih postoje i dosta specifične razlike koje su pogodovane i dobrodošle upravo za glazbeni sektor. Zašto? Zato što zapravo u horizontalnim aktivnostima koje sam rekla da obuhvaćaju sve kulturne i kreativne sektore, kroz program kultura se primjećuje da je glazba dobila jedan poseban fokus. Rekli smo da nam je kolegica Petra 2019. govorila o Music Moves Europe pilot projektu. Tada je bio pilot projekt, sada je već jedan ozbiljni etablirani projekt koji se nastavio i dalje, a zapravo je riječ o naručenom projektu od strane Europske komisije koja je htjela mapirati
i ispitati upravo glazbeni sektor, jer se osjetila jedna snažna potreba i zapravo snažna lobistička tendencija od strane glazbenog sektora da se on treba uistinu dodatno stimulirati i podržati na razini Europske unije, jer je riječ o najbrže rastućoj industriji koja uistinu treba imati nekakav dodatni zamah i suport. U tom smislu, kroz podprogram kultura se nakon što je Music Moves Europe pokazao konkretne i definirane smjernice i kako bi se mogao usmjeriti i podrška samom glazbenom sektoru, osmišljeno je kako će se zapravo kroz podprogram kultura osigurati jedna sektorska potpora koja će biti nadopuna ovim horizontalnim aktivnostima, a posebno će biti naglasak na glazbu, na izdavaštvo, kulturnu baštinu i arhitekturu. Dakle, vidite da je osim ove tri još dodatne djelatnosti, glazba stavljena na prvo mjesto u fokus samog programa Kreativna Europa od programa kultura. Uz tu sektorsku potporu, koju ćemo vidjeti malo kasnije kako je konkretno ona zapravo implementirana, Europska komisija je kroz pilot projekt Music Moves Europe identificirala, a onda kasnije i opravdala i neke posebne aktivnosti koje su vezane konkretno za glazbeni sektor. Vjerojatno ste čuli i za Music Moves Europe Award, kroz koju je i Dua Lipa dobio nagradu i Adele svojedobno i tako dalje. Sad trenutno imamo i nominirane i glasovanje u tijeku. Dakle, vjerojatno ste i već sami u sektoru jako dobro upoznati sa vrijednosti te nagrade. A osim toga je isto tako dan kao jedan poticaj koji je isto tako proizašao kroz različite studije Music Moves Europe pilot projekta, kako je potrebna viša stopa sufinanciranja i evo, kao što sam to rekla na početku, to je uistinu i provedeno, tako da kroz budući program Kreativna Europa možete očekivati puno veću stopu sufinanciranja. Dakle, tko se može prijaviti na projekte suradnje? To je ovaj najglavniji natječaj kroz koji je glazbeni sektor uistinu u prilici povući sredstva. Znači, bilo koji pravni subjekt može biti ili privatni ili javni. Znači, ukoliko imate konzorcij partnera koji je sastavljen od pravnih subjekata, pri čemu samo vodeći partner mora imati zapravo postojati 2 godine prije samog roka. Znači, ukoliko ste pravni subjekti, već ste pogodni za samu prijavu. Države koje sudjeluju, to smo već napomenuli, u samom su procesu zapravo potpisivanja sve zemlje koje su članice Europske unije. Ovdje sam navela samo kratko na koji način, u kojem podprogramu koja zemlja može sudjelovati. Kažem, oni su još uvijek svi u nekom procesu potpisivanja. Sad, ovo je ključan slajd zbog kojeg vjerujem da ćete dobiti inspiraciju za možda povezivanje kroz podprogram kultura, konkretno za natječaj Europski projekti suradnje. Natječaj sam po sebi bit će otvoren sljedeći 21. znači 20. siječnja, vrlo vjerojatno, to nam je doduše najavljeno. Doduše i oni pomiču često rokove, ali evo, službeno, neslužbeno su nam najavili 21. će biti objavljen natječaj. Biće otvoren najizglednije oko 2 mjeseca, tako da već možete krenuti već na samoj rundi danas, sutra, osmišljavati, odnosno konkretizirati ove sve rezultate svojih rasprava u neke konkretne projekte. I ako ste zapravo fokusirani isključivo na glazbeni sektor i isključivo na konkuriranje u samom prioritetu jačanja kapaciteta, znači sljedeće godine imate vrlo dobru šansu za povući sredstva kroz ovaj natječaj. Šta je konkretno potrebno? Znači, potrebno vam je imati ili 3 partnera minimalno iz 3 različite zemlje, ili 5 partnera iz 5 različitih zemalja koji sudjeluju u programu, ili 10 partnera iz 10 različitih zemalja koji sudjeluju u programu. Znači, primjerice, ovdje smo naveli, znači, doslovno na koji način funkcioniraju partnerstva, konzorciji i koji su maksimalni grantovi koje možete povući. Ono što je novost u odnosu na prošli program Kreativna Europa je upravo ovaj
srednji natječaj, odnosno srednji projekti suradnje gdje je potrebno imati samo 5 partnera kako biste dobili sufinanciranje od Europske unije u iznosu od 1 milijun eura, odnosno jako dobra stopa sufinanciranja od 70%. To je uistinu velika i pogodna razlika u odnosu na prethodni program. Dakle, ako se vratimo na prethodni slajd koji sam rekla da je strahovito važan i ako u njemu prepoznate da se želite kroz svoj projekt baviti nekim jačanjem kapaciteta u području glazbenog sektora, onda je dovoljno da se 3 pravne osobe iz 3 različite europske zemlje ili zemlje koje sudjeluju u programu nađu zajedno i u nekom, ja uvijek volim to svesti na 3 keywords, ključne riječi, u nekom dugoročnom razdoblju da se okupe oko procesa koji osigurava europsku vrijednost i neku održivost. Vi ste na dobrom putu za dobiti sufinanciranje kroz podprogram kultura programa Kreativna Europa. Još samo 2 slajda prije nego što ostavim prostora za eventualna vaša pitanja. Znači, ja sam uistinu htjela kroz ovo naše današnje druženje dati vam nekakav samo uvid u to na koji način funkcionira sami program i koji su to konkretni načini gdje glazbeni sektor može dobiti podršku u ovom specifičnom trenutku. Znači, to su natječaji za projekte suradnje koje sam rekla da će biti otvoreni u 1. mjesecu i za koje smo rekli da imamo 3 natječajne kategorije. A drugi načini koji su direktno vezani za glazbeni sektor, natječaji koji su vezani za Music Moves Europe. Dakle, onaj isti pilot projekt koji smo vam najavljivali i objašnjavali 2019. kada smo se družili u Kicu na Rundi, se nastavio na način da je zapravo u naredne 3 godine fokus i financirat će se kroz Music Moves Europe pilot projekt aktivnosti sve koje su vezane za nekakav live streaming, za glazbene prostore, njihovu suradnju ili za eksport, odnosno izvoz u glazbenom sektoru. Sad, koja je razlika između Music Moves Europe projekta i ovog natječaja koji sam malo prije zapravo vam spomenula? Velika je razlika. Razlika je u tome da europski projekti suradnje je jedan tipičan, klasični natječaj koji provodi izvršna agencija u Briselu, što znači da se partneri dogovore i jedan vodeći partner prijavljuje u Brisel. A ovdje kod Music Moves Europe je zapravo riječ o partnerskom konzorciju koji provodi za tu istu izvršnu agenciju neke projekte. Konkretno, to znači da u nadolazećem razdoblju kroz Music Moves Europe konzorcij sastavljen od Innova Plus i European Music Council, takozvani EMC, će imati raspisana, evo za sada već znamo, 2 poziva sljedeće godine. Znači, kroz njih će ići sredstva same izvršne agencije. Ovdje sam vam izdvojila, znači, kako se zove, indikativni iznos koji je odvojen na razini cijelog programa Kreativna Europa za Music Moves Europe, pri čemu od ovih 4,5 milijuna eura, zapravo 2,2 je izdvojeno za ove konkretne pozive. Pa evo, možda ne bi bilo zgorega da nakon ovog mog izlaganja odete kući sa nekim ključnim informacijama, a to su kao prvo da postoji desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija kojeg uvijek možete kontaktirati, pitati za koju informaciju više. Drugo, da postoji natječaj koji će biti sufinanciran kroz Kreativnu Europu direktno, a namijenjen glazbenom sektoru u jednom svom prioritetu i bit će raspisan u 1. mjesecu, a riječ je o natječaju za projekte suradnje. I treće, da postoji natječaj koji se kroz Music Moves Europe pilot projekta koji provodi ovaj konzorcij partnera najavljuju 2 direktna natječaja u 2020. godini. Evo, ja bih zapravo s time htjela završiti ovaj svoj monolog
i probati vidjeti da li možda postoji u publici neko od pitanja. Završila sam sa slajdom koji je doduše predzadnji, zadnji mi je kontakt, koji označava slogan, novi slogan Kreativne Europe. Ako ste primijetili kroz sami video, kroz mali videoklip, slogan prošlog programa je bio Imagine, Create, Share, znači zamisli, stvori i podijeli, a slogan budućeg programa 21-27 je Pomaknimo granice. Pa evo, u tom smislu pozivam vas da pomaknemo granice, nažalost, ovog virtualnog svijeta i da evo mi postavite možda neko pitanje u ovoj fazi. Nadam se da nisam previše opteretila. Hvala Nera, mislim bilo je ovo odlično, kao i obično informativno i konkretno. Ja vjerujem da je za sve one koji su još ovdje ili koji su nas pratili putem online streaming platformi raznih naših kanala, u svakom slučaju vjerujem da ih je potaklo da razmišljaju da se, ako imaju neke ideje, priključe ovim natječajima, programima. Ono što je bitno spomenuti, dakle, sve ovo što smo vidjeli danas i dalje će ostati na našim platformama kao moći ćete pogledati i kasnije utvrditi gradivo, što bi se reklo, i ponoviti. Ali evo, ono što si rekla sama na početku, biti će prilike, ja vjerujem uskoro, da se i nađemo uživo na nekom druženju i sa našim članovima i sa ostalim kolegama iz diskografske industrije ili izvođačima i svima kojima je ovo interesantno. Hvala ti još jednom i ovime ćemo zapravo zaključiti ovaj naš dio koji ide uživo i uskoro ćemo preći na onaj online 100% dio, dakle to su oni programi koje smo za Runda Digital Day snimili unaprijed, što ne znači da su bilo što manje atraktivni ili zanimljivi, dapače, ima tu još nekoliko dobrih projekata i nekoliko dobrih prezentacija, panela. Za početak imat ćemo jedan panel koji je nazvan Sustainability, What's Music Got to Do With It, dakle održivost. Imat ćemo zanimljive teme, zelene teme koje vidjet ćemo na koji način su one povezane sa glazbom i što se radi u glazbenoj industriji, prije svega koje su im paline inicijative na tu temu. Nakon toga naši prijatelji iz Merlina, Joe Danner će nas podsjetiti što je sve Merlin napravio u zadnjih godinu dana. Od 17:45 jedna kratka radionica vezana za novi zakon o autorskim i srodnim pravima koje će održati Mladen Milić iz Zaprafa i Valentina Šokec iz odvjetničkog ureda Korperi partneri. I za kraj ostavili smo naravno slatkiš, šećer na kraju, Kees Van Wien intervju, čovjek koji je skoro već 5 desetljeća u diskografiji, pričat će o svojoj bogatoj izdavačkoj karijeri. Nazvali smo to od Abe do Impale, dakle surađivao je sa mnogim velikanima glazbene scene poput Abe, Eltona Johna, grupe Queen, Bon Jovija, Shania Twain, da ih ne nabrajam dalje. Onda je otvorio i svoj nezavisni indie label, pokrenuo nezavisnu udrugu izdavača Stomp u Nizozemskoj i godinama bio jedan od čelnih ljudi Impale i još uvijek to naravno je. Dakle, toliko za sada. Hvala vam, odjavljujemo se ovdje iz Huba 385. Još jednom hvala našim partnerima Merlinu, Impali, HD-u Zaprafu, OFPS-u, dakle svima koji su bili sa nama danas. Hvala Hubu 385, Radio 808 i ostanite i dalje uz naš program, ostanite i dalje na našim streaming kanalima i YouTube kanalu Runde do nekih tamo 7:15, 7:20 koliko će trajati ovaj drugi dio programa.
My name is Carla Rogoša. I look after the sustainability relation. Hello. My name is Carla Rogožar. I look after the sustainability program at Impala, the Independent Music Companies Association, and I will be moderating this panel, focusing on the relationship between music and sustainability. If you're new to the topic, you might be wondering about the link between the two, and if you're already involved in the process, you're probably asking yourself what to do next. More and more artists and influential cultural organizations have been raising awareness about the climate emergency, announcing plans of reducing CO2 emissions on their tours and daily operations, signing the Music Declares Emergency Declaration, or promoting a cause. The music industry is acting too, and you're about to find out how. Today, I'm talking with three great panelists and members of Impala's Sustainability Task Force, joining us from all across Europe. They are Horst Weidenmüller from German K7 Music, Will Hutton from the UK-based Beggars Group, and Danko Stefanovic, representing RTL Music Croatia. Welcome, everyone. Hi. Hi. Hello. Horst, let's start the conversation with you. You founded K7 in 1985 and have been successfully running it ever since. There are many aspects of a label, and sustainability is now part of the mix. How did you get interested in the topic? Why do you think it's important to talk about sustainability in the context of the music industry? As a music company, we're all culturally driven. We are not driven by money. Money is something which is important, but it's not our main driver. So we always get things which come to our heart. It's music, it's other things which happen in society we want to address. Most of the time we address them with music. But I think we also carry the social responsibility. And I think therefore sustainability is important to the music sector because it's important to our life and it's important to our culture. And I think it's also important to show to our fans and to our musicians and to everybody, we're not in here just to make a lot of money. We are in here because we want to create a better world, a world full of emotions and beautiful things to build. And therefore we need to address sustainability.
Yes, definitely. I agree that music has a great responsibility to act. And well, as a sustainability specialist, you've come into the music industry only recently, and that was preceded by your work in various other industries. What are the challenges that are linked to sustainability in the music sector when you compare it to other sectors? The unique challenge for the music industry, I think, at the moment is that the topic is very new. There are a number of labels who have been working on these issues for many years. Ninja Tune, Full-Time Hobby, K7, I think, but certainly for Beggars, certainly for some of the majors and much of the independent community, it's a very new topic. And sustainability is steeped in technical language as well, which can be very difficult. Words like decarbonisation, net zero, science-based targets. So perhaps there's a lack of expertise in the music industry that exists more fully in other industries which have been working on these issues for many years. And I think that the second difficulty perhaps is that many businesses aren't set up for sustainability. The record industry has been working in the same way for many decades, as I understand, especially within our supply chain, pressing plants, distributors, and downstream too. These topics are new. And it takes a while to create change and to get everyone fluent in the issues. But there's also great opportunities. We have a blank slate, and we can learn from other industries which have been working on these issues for a long time. So, for example, in previous industries I've worked in, we didn't collaborate as closely as we do in music. And from the very start, we come together and we discuss these issues in detail, and we form great projects like Impala's Carbon Calculator. And that means we're all pulling in the same direction and sharing knowledge, which is really important. Yes, that sounds great. And I also agree that collaboration is definitely key. And I think that Danko, you can also probably have a couple of words on that. As an expert, you've been involved in various aspects of the music industry, from music production, publishing, event management, to being the current head of operations for RTL Music Croatia. You must have an invaluable insight in the functioning of the local sector. How is this treated? How is this topic treated in the Balkans? We hear that also it's new in other parts of Europe. And what do you think it's needed to drive the change? Well, I think that really this topic is not of the top of the priority list of music companies in Balkans, of course, because it's very new everywhere, but it's in here it's completely new thing. So we started to learn some things about sustainability and everything connected to that. You have to understand that the Balkans are very specific, that there are different countries here with different culture, economic, other background. Some of the countries are in EU and some are not. But first of all, I think that the key point of driving and the key driver is to basically explain in basic way key informations to our members, and to try to explain what should they do in reductions of emissions in all parts of their jobs, like production, like energy that they're spending and everything. So I think that when I'm listening to the colleagues in Western Europe, I can see that they're much more developed than us, but I think that it's never too late to start with a thing. Yes, absolutely. And just another question, do you think that there is something that the policymakers could do to drive this change? We talked about it, well, on COP26 just before it. The Impala also called on the EU and governments to support sectors leading the way. So do you think that we will see governments to support the music sector in the Balkans? Do you think that's something that's needed? Yeah, well, I can say only in a way for Croatia, because I know some things here. I know that our government participated in COP26, and I spoke with colleagues there, and they have some commitments done there, and I believe that can help. I think that
we should do our role, and we should be the ones that speak to them and inform them about our needs. I think that the government by itself, it will be probably involved more in other sectors which are more important for them. But I think that the goal from RUNDA and from Impala should be to speak with them more often and to make a push to my Ministry of Culture, Ministry of Environment and everything. Okay, interesting point. Thank you. And Will, how about you? Do you see any changes in the general reception of the idea since you've been at Beggars? And what do you think are the value of industry-wide initiatives in this regard, in your opinion? Yes, I think there's been massive change, even in the short space of a year. I was lucky enough to be at COP in Glasgow, and there was a full day event dedicated to music and sustainability. And I don't think that would have happened last year. Sustainability is a mainstream topic in music now. And many labels are thinking about it, many associations are thinking about it. And it's really important too, because at COP, most of the discussions were based on science and data. And these issues are very hard for normal people to understand, but the music can help tell a story and tell a narrative and make people feel like an emotional connection with climate change. So it's really important that that we do have like a strong cultural voice. An industry-wide approach, I think, was your second question. It's completely vital. The first reason is that most of our impact as a record label is in our supply chain. No one company on their own can change the supply chain, but through a common voice, if we all speak together and we'll work on the same initiatives, then we have a much better chance of working with suppliers and bringing the whole industry along with us. And also, I suppose, the great opportunity the music industry has is to speak about sustainability through our artists and to provide them with a platform, because they have the potential to ignite very widespread cultural change. And if all record labels are taking action on these issues, it gives, I think, and helps pass knowledge on to artists in a much more efficient way and gives them a stronger platform from which to speak about these issues. I agree, music definitely has a unique role to act as a catalyst for social change, and this is something that is still to be harnessed. And Horst, how does Impala's sustainability program fit into this larger picture? Could you tell us a bit more about how it got started, what are the goals, and some current projects that are being developed within the program? You are on mute. Yes, I think when we started the sustainability group with Impala, we realized that we only can do it collectively. It's a very complex topic, and it can feel very overwhelming. And so we felt it is important to develop guidance of what to do in order to help people to step into sustainability, because otherwise it can look like a Mount Everest in front of you and you just move on to the other side and do what you do every day. So we got together as a group and we realized that one of the most important things next to recommendation is the opportunity to measure, because only if you can measure your carbon footprint, you can also start initiatives how to reduce it. K7 has already measured its carbon footprint, and it has a very interesting effect. By measuring your carbon footprint, you cutting your carbon footprint into different sections, such as energy, such as travel, and that helps you to look at each of these carbon centers individually and work with programs to say, okay, if it's travel, what can we do in order to have less flights in the company? When it's energy, what can we do in order to reduce our energy? So it makes it more, it puts it more into brackets, and you can work individually on the brackets instead of trying to climb the Mount Everest in one go. And that helped us a lot. And I think that's also now the aim of the meter we developed with Impala, or we in development with Impala in the group, in order to give an IT tool to hand where people can enter the data like their electricity bills, like their waste and everything, and then they get their footprint.
And from there, they can start with looking at the recommendations, seeing what kind of impact the recommendations have on their footprint, and really tackle step by step the sustainability. Okay. And who will be able to use this program specifically? How is it developed with Julie's Bicycle? Yes, we have Julie's Bicycle from the UK as our development partner with their knowledge and their IT infrastructure to develop these tools. And it's available to everybody. I mean, it's available to all Impala members. That means it's available to all members of any trade organization in Europe, as long as they're Indian part of Impala. And that's also the idea. I think it's also important to connect to what Danko is saying. I mean, we have different countries, but we also have within countries different levels where people are with sustainability. And I don't think there is anything good or bad. It's just the level is, where is your priority at the moment? And other companies have different priorities to sustainability, and that's good for them because that's their priority. And that's exactly what Impala want to build. We want to, it has to feel like a train. We started a train which probably ends in 26 by net zero. And every member can decide by themselves in which station they want to go on into the train. And from there, they can get all the recommendation and they can start immediately, while the engineers and the captains of the train constantly developing the train to come to net zero in 26. So I think it's very good that there is important to address, there is no good and bad. Everybody has to feel for himself when sustainability is important. And that is why Impala is important, to develop that kind of advice whenever people are ready. Yes, absolutely. There should be a level playing field and everyone should be supported in a just transition towards it. There's no such thing as joining the cause too late. And besides being climate neutral, we are also aiming to be climate positive sometimes in the future. But there's obviously a long way to go. But besides the obvious goal of working towards preserving our planet, what are the long-term business benefits of reducing the emissions, Will? Long-term business benefits? Well, happily, what's good for the environment is also good for your business, generally speaking, in terms of your financial bottom line. So at Beggars, for example, our fourth biggest carbon impact is business travel. That represents about 15% of our overall footprint. And of course, we have complete control over how much we travel. So if we can reduce that, we save a lot of money and we also save a lot of carbon. So if you're looking to make efficiencies, which is what sustainability is all about, generally you will see a reduction in costs too. And some of those might be over the longer term and you might have to make investments. We put some solar panels on the roof of our offices, for example. That investment will pay back over a longer time, but it still pays back. So there's definitely financial benefits. And the other great benefit, of course, is through a risk perspective. Reputational risk, first and foremost. All companies these days are expected to take action on sustainability issues, certainly in Western Europe anyway. Our governments are now legislating so that we have to take these issues very seriously and make sure that whenever we make a decision as a business, sustainability is thought about. So unless we start that process early, you risk running into legal compromising situations, or some of your stakeholders might also disagree with what you're doing. So that's an important point. There's also many issues in the music industry which you can solve through the lens of sustainability. So for example, in the crisis in vinyl production at the moment, one of the big issues is a shortage of supply of PVC granulates. But there's many sustainability innovating companies these days that are coming up with alternative methods for making vinyl out of new and innovative products. So you're taking a traditional issue that exists in the industry and solving that through sustainability. And there's another great benefit there, of course, as well. Through innovation, we solve traditional challenges. Okay, so it seems that it's only a positive change if you include sustainability in your business operations. Yes, get on the train early, as Horst says. I think there is the same. It has to fit. I think it has also something to do with the culture of a company. It has to suit the culture of the company, and I think
A few companies are closer to that culture. For other companies, it's not that important. I think for those whom it's not that important, I think it's their choice, and that's probably the right choice for them. And I think the only thing which is important, as Will is saying, is there will come legislation, and it's always better if you prepare your behavior or your business structure before you have the threat of a legislation, because it makes you innovative, it makes you more individual, and it's also a more pleasant process in doing something proactively upfront instead of being forced by law, and yeah. To add to that, the more time I spend with our artists, the more I realize that they've been thinking about sustainability issues for years, many more years than record labels have, and they are our customer. So we need to take their considerations into account, and the faster that we move in sustainability topics, the more that we can provide them with solutions. And I think that there is an advantage to any label who can harness these issues quickly and fully, perhaps in attracting talent who really care about these issues. Yeah, and I think it's also taking care of your entire, not supply chain, but taking care about your entire environment. I mean, it's if it's important for your employees to be in an environment which takes a sustainable responsibility, then as the owner of the company, you should take care of your team. Same with artists. And I think that's where Will is coming from. It's very difficult to ignore it, even if you don't believe it as a priority, because on the one hand, it's a social thing, and it will be part of your team members who are sensitive to this topic as much as artists. So perhaps it's going to be difficult to ignore it for a long time, because otherwise you're losing a bit of connection of what is really happening. And do you think that this level of importance you give to sustainability is also influenced by the way it's treated by your government and by the legislative developments in your country? For example, in Germany, is this something that's becoming a business necessity? I mean, the last elections in Germany went similar to America. Everything was possible, and nobody really knew. And some things happened which created this kind of new government, which is, of course, a very positive government in a case. I think what Germany really tries to do, to be one of the innovators in green technology, and is trying to export and renewing their export arm through the innovation, what they fund and subsidize in Germany. But it's all really dependent on the government. I mean, when I had conversations just recently with somebody putting a new heating into my house. They said, "Why are you doing this? In 4 years, nobody cares about green energy because the Greens will be gone." So you know what's happening, and so it's very but I think it's a global movement. It's a very, very global movement. Fridays for Future is a very, very global movement. And there's young people all over the world which are showing that it is important to them. And I don't know, and I presume most of our members, staff, employees went to these demonstrations, and this shows to us who perhaps did not go to the march for whatever reason, that there is an importance also in our company, and a priority in our company to address these issues. Okay. And Danko, what do you think? How is this topic treated in your company in Croatia? It's a little bit different in my company than in the rest companies in the territories of Balkan, because we are part of RTL Group. So it's a part of Bertelsmann, so it's a kind of big company. So we have developed systems of reporting, and we're constantly every month sending all the energy costs and all the travel expenses and everything regarding the sustainability. So they have their carbon calculator in Luxembourg. So that starts to functioning already. But because we are part of this bigger group, but other companies on our territories are probably not aware such much about those things. So I think that
we should do the more things to inform them and to learn a lot. So the influence of this task group is very big for us. I think that this thing which Horst told us a little bit earlier about the train, it's important the train is going and it's not stopping, and we will be in this train sooner or later. And when it comes to education on this topic, could you tell us a bit more about your participation in Impala Sustainability Task Force? What was your impression on the topic before joining, and now that you have a little bit more insight? Yeah, now after 1 year, I learned a lot, really. It was completely new for me. I knew something about it, but nothing about carbon calculator, about offsetting, about all kind of footprints that we are making off, and I haven't got that general idea where should we go to do things better. So I think that I will be able through this task force group to explain that to my colleagues in other companies in all countries, and to spread this word to others, and to do something to make things better. So it was very, very inspirational for me also, because I spoke with the guys in my company here on RTL Croatia, because we are a leading media house in Croatia. So we are doing one conference called Planet Zero, like Plan at Zero or Plan Net Zero, something like that. So we will make conference in Arena Zagreb in early June for complete industry, and that was a clear inspiration from this task force for me. It's very inspiring to be able to learn, because I also know that this topic can really be overwhelming at times, especially seeing devastating figures about global changes on a daily basis. Well, as a sustainability specialist, what's your approach to dealing with this on a day-to-day level? What do we need to focus on? On a personal level, I read the news every day, and I find it completely overwhelming too. And sometimes it terrifies me more often than not. I think we're in quite a dangerous space now, where climate fatalism was a topic that was mentioned a lot at COP. And the idea there is that people become so overwhelmed with the issues that they bury their head in the sand and just think, we can't do anything about it anymore, and stop engaging. So that's a real danger. What people can do on an everyday basis is quite significant. The data tells us that your two biggest impacts as an individual are what you eat and how you travel. So wherever possible, minimize flights, take the train where you can, especially if you're traveling internationally across continental Europe. Eat less red meat, for sure. Switch, if you can, to a kind of vegetarian or vegan-based diet. You don't have to do it completely and wholly, but just eating less is good enough. There are some great resources that exist too. The UN have a program called Count Us In, if you look at their website, and that gives people lots of practical steps that they can take to measure and reduce their own environmental impact if they wish to. And the UN are aiming to get 1 billion people on board with that program in the next few years using the same platform. So that's a great place to go to if you're struggling to think of what you can do in your own life, I suppose. But it only works if the heavy lifting is coming from the politics. I think it's meaningless what Impala is doing, even if it has an impact. What we can do is we can operate within our sector, but our sector is very small, and what we need the politicians around us and the governments around us to make the heavy lifting on legislation, because without that heavy lifting, we can't make the turn, we can't make the change. It becomes an idealistic thing. That's a very good point. So to add to what I said, I think another thing that people should do is, if you feel passionate about these issues, then talk about them, then demonstrate, join Fridays for the Future, join Extinction Rebellion, join these causes where your voice can be maximised and heard. And in the UK, there's been a huge benefit here. The UK introduced some net zero legislation by, I think it's 2035, as a direct result of people campaigning across London in huge groups and bringing civil unrest. So Horst point is actually the most important one of all.
Real change comes through structures, and that begins with governments and big business. So the individual shouldn't be too overwhelmed, I suppose. I guess it's coming both ways, both from consumers and the governments, and there are also some great initiatives like Client Earth, which I really appreciate in the way that they use the power of law to instigate change as well. And let's circle back for a moment, besides what you can do as an individual, to touch upon Impala's calculator a bit more. Well, could you maybe explain it a bit more? How will the data that we have now influence the way we drive the industry forward? Yeah, sure. So what the calculator does really is allow businesses to take information that they might collect day to day and turn that into a carbon figure for their business, covering all the key areas where record labels have a significant climate impact. So in manufacturing, in distribution of physical records, in business travel, in the energy you consume in your offices. And doing this as a group is really important because it means that we're all pulling in the same direction. We're all measuring our carbon emissions in the same way at the same time, using the same framework. And that consistency will help bring people on board and will help get us great data that we can then use to make decisions. We can look at the data we collect and say, there's our biggest impact. Here's 5 things that we can do to reduce these. And we can measure that change over time as well and benchmark progress. And it gives us real-time feedback as to how much of a reduction we can have on our climate impact. So it's foundational, and any business who wants to begin a sustainability program has to start measuring as a first step, because as the old saying goes, you can only manage what you measure. So this is what Impala are providing is the very first step on a company's sustainability journey. That's great. And definitely standardization is key. And I hope the train will only get longer in the coming months and years. And faster. And electric. Yeah. And electric. Of course, electric. Green. Okay, let's proceed to your final words. How would you like to see the topic develop during the following years? And what's one piece of advice you would give to someone who's just starting their sustainability journey? Horst, let's start with you on this one. I hope, and I'm very hopeful that we will see a wide engagement throughout the sector. I think when we're going to put the Impala meter out in Q1 22, we probably are going to have 50 members to join. I hope we're going to be close to 100 by the end of the year, and from there we go upwards. That's what I really hope to see, and that will make a big impact, because as soon people, as well as was explaining, as soon people will be able to measure, they will also be able to reduce. And for all of them who feel this is a very overwhelming task, and I just want to make an impact and I want to do something good, the best thing you can do is switch to green energy. It reduces about 40 to 60% of your operational footprint already. And that's a very easy thing to do, at least in these countries which provide green energy. Not everywhere in Europe we get it, unfortunately. And that would be my advice. Great, thank you. Danko, how about you? I think that we should make small steps ahead to bigger things and to get in this train as early as possible. And I will try to speak and to act in a way to explain companies in Balkans to commit to reduce those emissions and try to make things better and more healthier for all of us, which we are working in it, and for our kids. That's the final word, I think, the final word from my side. Great, very inspirational. And Will? I think eventually, and this might be 5 or maybe more years down the line, I'd love to see the industry being able to help more artists speak out about sustainability, because that's where the music industry can have real impact, as we've discussed. I read some research quite recently, which came from the UK market, which told me that something like 90% of people who use social media follow an artist or a band.
And UK social media users are twice as likely to follow an artist or a band as they are a politician. So artists and musicians are the people with the exposure and the people with the power and the platforms to carry these messages. So I hope that our industry can provide a platform to help encourage artists to speak up. But that's a long-term program, I suppose. Any business that wants to take steps, then the first thing to do is to go and check out Impala's carbon calculator, genuinely. And by the time it's released, there'll be a huge amount of resources, I hope, to help businesses take those initial steps that they need to begin their journey. Awesome. Well, dear Danko, Horst, and Will, thank you so much for your time today and for helping us discover how the music industry can contribute to promoting sustainable practices within the industry itself and outside it. And I'm really looking forward to see what's next and how this topic develops in the years that are to come. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, Carla. Thank you, Carla. Thanks, everybody. Hello, my name is Carla Rogožar. I look after the sustainability program at Impala, the Independent Music Companies Association, and I will be moderating this panel, focusing on the relationship between music and sustainability. Hi to everyone attending RUNDA's Digital Day. My name is Joe and I'm on the member relations team here at Merlin, and I'm very pleased to be able to speak to you all today. In the 18 months I've been with Merlin, I know that the team are incredibly proud to witness the growth and resilience of independence around the world during what's been a very difficult period. And we're also very proud of what our team has accomplished on behalf of our members and the ways in which we've demonstrated that Merlin is here for our members in both good times and in bad. So I'll start with an overview of what Merlin do. So for those who might not be familiar with us, Merlin is the independent digital music licensing partner. And we strike premium deals for our members with services like Spotify, Facebook, Apple, TikTok, YouTube, and other global, regional, and strategic partners. Our diverse and global membership benefits from Merlin's premium deals, but can work directly with those digital partners. And one of our primary goals is to ensure our members have the means to compete at the highest levels. Our membership comprises of tens of thousands of labels and distributors and the music from hundreds of thousands of artists. And we treat all of those members, from the largest distributor or aggregator to the smallest label, on an equal footing. What's more, Merlin is owned by our members and we operate like a not-for-profit. And we have a board of directors elected from and by our members. In terms of the benefits of Merlin membership, our sole mission is to serve our members' interests. And even if you're not a direct member of Merlin, the likelihood is that you benefit from Merlin if you manage your digital business via an independently owned digital distributor, nearly all of whom are Merlin members participating in our licensing deals. The Merlin team is energized by learning about the needs of our members and what it means to each of them to be independent. And because our members have the freedom to choose on a deal-by-deal basis which of our licensing deals they want to participate in, we only succeed when we understand what our members truly need. We have an innovative deal-making team who ensures that the value of our members and their artists' rights on digital services is protected. So premium membership terms include benefits such as advances in deals, revenue guarantees, marketing commitments such as advertising spends, protections against royalty reductions, the opportunity to participate in equity, and many more. And we found that new members typically see an increase in performance with key digital partners when they join Merlin. We act as a bridge and not a gatekeeper to digital partners, giving our members direct access to DSPs
and help connecting them with the right contacts. We offer them guidance to help them understand, evaluate, and prioritize those platforms. And we also help them lean into the right opportunities by accessing Merlin's best practices, webinars, and one-sheets. Another benefit of membership is support from Merlin's member operations team on delivery, integration, and technical issues. In addition to that, we maximize editorial and marketing opportunities with best-in-class pitching forms, as well as ensuring contractual marketing opportunities are made available to members. And Merlin members are also first in line for beta programs with our partners as well. And when Merlin partners with a digital service, that service also benefits because they have a centralized partner for licensing, reporting, payments, and the support we provide our members behind the scenes. We take a thoughtful approach to our deal making to ensure that both our members and partners will benefit from the relationship. And at the same time, as mentioned, our priority is to ensure our members' rights are properly valued. We also understand the immense value of blazing trails with our members, and it's important for us to be early adopters of new platforms and features, which is why we were the first to enter into a sound recording deal with Snap. We were early to embrace Instagram Reels and features such as YouTube Shorts, and to partner with Triller also. Since last year, we've also expanded our existing partnerships, as well as offering new regional deals to our members. We've renewed all of our deals in China, including with Tencent and NetEase. We entered into a partnership with Dukes to enhance our members' repertoire across Asia. And we signed a partnership with Spearsvuk in Russia. And we've recently finalized new deals with Adapter, Peloton, and Treble. Streamlining and expediting the reporting and payment process is also essential. And this is why Merlin ensures that its members have access to the same data available to the majors. Our members benefit from API data feeds and trends data, as well as benchmarking analyses. They also receive actionable intelligence on deals from the Merlin Insights team. And in addition, the Merlin team chases payments and reports. We optimize around currencies, and we work to reduce negative exchange rates. This is to ensure our members are paid on the fastest terms possible with timely and consistent payments. We also deliver raw reporting files in near real time to members as if they were directly licensed by that partner. The reality is that we are firmly ensconced in the age of disruption, which means the incredible speed of change in the digital space is only increasing. And this represents exciting opportunities, but the need to constantly adapt can, of course, be challenging also. For Merlin, a core tenet of our approach is to build an adaptive organization by focusing on our people, our tools, and our processes. This allows us to be more nimble and drive more value to our membership as the digital evolution continues to unfold. Over the past year, our deal-making team has doubled in size, and our members continue to reap the benefits of that expansion as we're able to close new deals quicker and renew our existing partnerships faster. We've also added 3 new people to our member and partner success teams. Our data and analytics team continues to help amplify our deal-making process. It has been Merlin's goal to grow its impact in this space. This past May, we were proud to announce our new hire in Insights, Floris van Dam, who will sit alongside the data and analytics team. And Floris's new role will interface with our digital partners and our members to ensure our members can benefit from marketplace and partner insights to take advantage of opportunities. As our organization has continued to grow, so has our membership. And since this time last year, I'm very pleased to say that we've welcomed over 47 new members from 20 different countries who meet our unique qualifiers. We're very proud to support such an incredible array of members and music in different languages and genres. From around the world, to name just a few,
we're proud to have onboarded God Mode from the US, Ngoma from Kenya, Unices in India, Avex in Japan, Dream Peaks in the Netherlands, Kanawat in the UAE, and Wavery in Germany. Our collective approach means that Merlin now represents nearly a 20% global market share to the benefit of our members and our partners. It is our members who drive our mission and continue to inspire us to enable their independence. All of this is to say I'm very proud and humbled to be part of the Merlin team and represent our members. Each of us values the opportunity to help our members and independents around the world. And I'm pleased to speak to this audience today about Merlin. This past January, we were proud to launch our new brand, our new logo, and our new way to tell the Merlin story through our members and their music. Come check us out at merlinnetwork.org and keep up with all things Merlin on our socials. Thank you again to Runda for inviting me to speak today. Enjoy the rest of the digital day, and I hope to see you all soon. Pozdrav svima, dobrodošli na treći Runda Digital Day koji se evo u prosincu održava i u Zagrebu nakon uspješno održanog dana i u Skopju. Moje ime je Mladen Milić, radim kao pravni savjetnik u Udruzi za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava, skraćeno ZAPRAF, dakle kolektivna organizacija proizvođača fonograma u Hrvatskoj, a isto tako i u Hrvatskoj diskografskoj udruzi koja je zapravo strukovna organizacija koja okuplja diskografe, dakle pravne osobe koje se bave glazbenim izdavaštvom. Danas ćemo malo popričati o novom zakonu o autorskom i srodnim pravima koji je relativno nedavno donesen u Hrvatskoj kao posljedica implementacija dvije direktive Europske unije. Zapravo prije nego što krenemo u samu materiju, daću jako kratak prikaz kako je to izgledalo do ovog trenutka, budući da je bilo jako puno aktivnosti. Prvo, na razini same Europske unije, odnosno Europskog parlamenta, gdje je bilo jako puno lobiranja, jako puno rasprava do donošenja direktive koja stupa konačno na snagu u lipnju 2019. godine, pa onda tako i kasnije prilikom procesa implementacije te direktive u nacionalno zakonodavstvo. Koliko je cijeli taj proces bio kompliciran i koliko je tu zapravo nekakvih suprotstavljenih interesa, govori činjenica da evo danas, znači nekakvih gotovo 6 mjeseci nakon isteka roka za implementaciju direktive, 2-godišnjeg roka, još niti trećina zemalja članica nije uspjela direktivu implementirati. Što se tiče postupka u Hrvatskoj, bilo je jako burno i bilo je jako zanimljivo i bilo je jako sadržajno. Hrvatska je relativno brzo krenula sa implementacijom, pa već tamo negdje krajem 2019. je bila formirana radna skupina koja je onda izbacila nekakav prvi nacrt zakona oko kojeg je i objavljeno javno savjetovanje, znači je savjetovanje od travnja do svibnja 2020. godine. I tu smo bili jako brzi i učinkoviti, onda su se počele malo stvari komplicirati. Ja bih rekao da jednom kad se uočilo da je glavni nekakav razlog zašto je direktiva i donesena riješen, odnosno da je članak 17 dobro implementiran, da se onda počelo malo više na površinu izlaziti nekakvi parcijalni interesi. Onda smo imali jako puno verzija zakona, bilo je jako štetnih prijedloga i odredbi koje smo na sreću uspjeli izbaciti, kao što je bilo dodatno pravo za izvođače, kao što je bilo sklapanje nekakvih, ajmo to nazvati, kolektivnih ugovora, odnosno sporazuma, ali se tako zvali u prijedlogu zakona, ali to nisu pravi kolektivni sporazumi, nego nekakvi sporazumi između kolektivnih organizacija, izvođača
i proizvođača fonograma i bilo je tu još jako puno rasprava pred saborskim odborima, prijedloga nacrta zakona, ali evo sad neću detalje, nego ajmo mi krenuti lagano vidjeti što nam to novi zakon donosi, ovaj konačni kakav je na kraju i usvojen. Znači, novi zakon o autorskom pravu i srodnim pravima izglasan je konačno u Saboru 1. listopada 2021. godine, a stupio je na snagu 8 dana od objave u službenom listu, odnosno Narodnim novinama, to je bilo 22. listopada 2021. godine. Kao što sam spomenuo, zakonom se implementiraju 2 direktive. Jedna koja će biti svima poznatija, oko koje se, kažem, jako puno raspravljalo unazad još 3-4 godine u samom Europskom parlamentu i ostalim tijelima, a to je direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, i druga koja je nešto manje popraćena s obzirom na veliki interes za ovu prvu, a to je direktiva o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koje se primjenjuju na određene internetske prijenose, organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa. Sam cilj donošenja direktive, odnosno zašto je uopće Europska komisija pokrenula taj postupak, je, ajmo reći u jako grubim crtama, dvojak. Jedno je bilo osiguravanje boljeg položaja nositeljima prava prema velikim internetskim platformama, tu nam je na prvom mjestu YouTube, i to bolji položaj, bolje pozicioniranje u smislu pravednije raspodjela prihoda koje te platforme zapravo ostvaruju od korištenja zaštićenog sadržaja. Konkretno mi pričamo o glazbi, pa ovdje govorimo o glazbenom segmentu, gdje je zapravo jedan dugi niz godina YouTube i slični servisi su iskoristili situaciju jedne ranije direktive koja je sada donesena prije više od 10 godina i kojom su zapravo osigurani takozvani safe harbori, odnosno sigurne luke, odnosno u cilju razvijanja tehnologije vezane uz internet i digitalna korištenja. Zakonodavac, odnosno na razini Europske unije, je te servise pod uvjetom da oni pružaju isključivo tehničku podršku, isključivo od bilo kakvih mogućih zahtjeva u pogledu kršenja autorskog prava i slično. Međutim, što se dogodilo? Naravno, YouTube je vrlo brzo se počeo jako snažno, jako brzo razvijati i zapravo se s vremenom u potpunosti udaljio od onog što je trebao biti samo tehnički servis koji pruža nekakvu uslugu, već je biti koristeći taj glazbeni sadržaj kroz marketing ostvarivao ogromne prihode bez da je nositeljima prava zapravo priznavao njihovo pravo vlasništva na tom sadržaju, već im je isključivo nudio nekav mizerni manji postotak prihoda od marketinga koji ostvaruje na temelju broja pregleda tog sadržaja. A drugi nekakav cilj, znači prvi cilj je da se onda takva situacija bolje regulira, a drugi cilj je bila znači jasna i efikasnija zaštita autorskih dijela, odnosno nositelja autorskog prava u digitalnom okruženju, s obzirom da, kao što je to uvijek slučaj, regulativa, odnosno pravo je zapravo najčešće reaktivno, odnosno uvijek kasni za nekakvim iskustvenim objektivnim događajima koji se u svijetu događaju, pa ih onda naknadno uvidi probleme pa ih regulira. Tako i u ovom slučaju, znači tržište digitalno se snažno razvilo i brzo, a onda je trebalo pravu nekakvih 10 godina i još uvijek implementacija, kažemo, većini zemalja članica traje, da uhvati korak sa tim nekakvim razvojem. Zakon, kao što sam u uvodu već napomenuo, imao puno nekakvih
verzija i prijedloga članaka koji su mijenjani, odbacivani, stalno se nešto prekrajalo, dok nismo došli do ovog konačnog nacrta. Međutim, neki problemi su i dalje ostali. Zakon nije savršen. Dosta toga je dobro uredio, recimo taj članak 17 oko kojeg se jako puno rasprava vodilo u Europskoj uniji i kojim se regulira ova nejednaka pozicija YouTube-a prema recimo ostalim streaming servisima koji su uredno regulirali sva prava. Postoje neki problemi. Ti problemi se tiču uglavnom neispravne implementacije. Znači, u nekim segmentima se išlo izvan okvira koji je propisala sama direktiva, odnosno implementacija direktive i u hrvatskom slučaju donošenja novog zakona se iskoristilo kako bi se unijeli neki novi instituti koji do tada nisu postojali. Neke odredbe su čak protuustavne, kao što ćemo vidjeti kasnije. Ima dosta nedorečenosti, ima dosta kontradiktornosti i samim time ostavljen je zamjetan broj pravnih praznina, odnosno sada će praksa i vjerojatno naknadne izmjene i dorade zakona pokušati riješiti te neke sporne situacije. Ja sam ovdje izdvojio, zakon je inače jako opširan i obuhvaća jako širok spektar prava. Međutim, budući da se mi tu bavimo glazbom i budući da se bavimo diskografijom, odnosno pravom proizvođača fonograma, ja sam tu izdvojio nekakva 3, ajmo reći, sa te strane gledana najproblematičnija članka. Prvi od tih članaka je članak 149. Njime se regulira da izvođač ugovorom zasniva, znači za proizvođača fonograma, pravo činjenja dostupnim javnosti. Da vas ne buni, to je ono što je u dosadašnjem zakonu se zvalo pravo stavljanja na raspolaganje javnosti, to je jedna te ista stvar, odnosno making available to the public na engleskom, gdje se propisuje da ugovor mora biti isključivo u pisanom obliku, mora se koristiti, i to je svako preporuka, točni izričaj kao što je navedeno u zakonu, i mora se sklopiti sa svim izvođačima koji su sudjelovali na nekakvoj izvedbi. Znači, to ne uključuje samo glavne izvođače kao što je do sada bio najveći slučaj, nego uključuje doslovno sve. Znači, studijske glazbenike, šta god. Ako je neko ušao u studiju i 2 put lupio u triangle, morate i s njim imati sklopljeni ugovor. Tu se postavlja jako velik broj pitanja. Ja sam neko tih pitanja ovdje izdvojio. Pogotovo, evo, možemo proći neka, pa ćemo onda kasnije još prokomentirati. Znači, što se tiče tih nekakvih suprotstavljenih stajališta, na nekim mjestima se zakon zapravo svađa sam sa sobom, pa onda, na primjer, imamo pitanje da li se ovom odredbom kojom se propisuje obvezno sklapanje ugovora u pisanom obliku isključuje konvalidacija koja postoji recimo u Zakonu o obveznim odnosima koji je tu lex generalis, koji kaže da ako su usmeni ugovori ispunjeni da mogu konvalidirati bez obzira što nisu sklopljeni u pisanom obliku. Ima dosta tih nejasnih izričaja poput uspješno iskorištavanje umjetničke izvedbe. Ne znamo što bi to točno trebalo biti. Isto tako u stavku 4. je, evo da se možda vratimo gore pa da pokažemo, znači ukoliko proizvođač fonograma, ono što smo do sad govorili, ne sklopi pisani ugovor sa svim izvođačima, ne koristi točni izričaj koji se propisuje, smatra se da, znači ne daje se prilika da se ugovor regulira kako treba ili da stvari nisu drugačije neko regulirane, nego se smatra, znači presumpcija da se
iskorištavanje, znači umjetničke izvedbe na internetu ostvaruje kolektivno prema proizvođaču fonograma. Onda tu imamo, kad smo kod ovih pitanja, znači problem na ovom mjestu se recimo uvodi presumpcija tog obveznog kolektivnog ostvarivanja, činjenja dostupnim javnosti, dok u članku 218. Stoji da se mogu prava ostvarivati i individualno i kolektivno. Pa sad na najbanalnijem jednostavnim primjeru nije jasno što od tog dvoje bi se trebalo primjenjivati. Isto tako, prema članku 130. znači kada su neki veći ansambli u pitanju, oni mogu ovlastiti svog nekog zastupnika, recimo da imate zbor od 60 članova, ili nekav tamburaški sastav ili nešto slično. Znači on se može ovlastiti da sklopi ugovor u ime svih njih. Tu se postavlja pitanje, znači li to da je tu ipak napravljena iznimka u smislu da se ne moraju sklapati ugovori u pisanom obliku sa apsolutno svakim izvođačem koji sudjelovaju na nekoj snimci, koji će se od ta dva članka primjenjivati. Isto tako treba odrediti koje bi bilo to tijelo koje će određivati, odnosno čiji zahtjev će se procjenjivati što će se ostvarivati kolektivno, a što je pokriveno ugovorima. To bi značilo da bi nekakvo tijelo trebalo imati ovlasti da uđe kod nekakve diskografske kuće, izvadi 100.000 ugovora i krene listati i odlučivati što je u redu, a što možda nije u redu. Što naravno postavlja cijeli set drugih problema. Isto tako navodi se da se kolektivno ostvarivanje prava obavlja posredstvom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava. Ne znamo koje kolektivne organizacije, je li samo jedna, je li više njih i tako dalje. Onda imamo sljedeći članak koji je isto donekle nerazumljiv i nedorečen. To je članak 240, odnosno njegov stavak 15, u kojem se navodi da će u slučaju, znači ovom kojem smo sad raspravili, članka 149, vezano s činjenje dostupnim javnosti, da će se naknada koja ide izvođaču utvrđivati u postotku od prihoda koji komercijalizacijom umjetničke izvede putem interneta ostvari proizvođač fonograma. Ne znamo šta se točno misli pod komercijalizacijom. Ne znamo u kojem postotku udio od prihoda može značiti svašta. Može značiti 99%, može značiti 1%, može značiti 30%, dakle jako nedorečeno. I opet ko će utvrđivati tu visinu postotka? Budući da je ovo ostavljeno ovako otvoreno, može se tumačiti na razne načine, pa pretpostavljamo da će se propisivati nekakvi cjenici, ali ništa nije specificirano i za taj slučaj. Isto tako, postavlja se pitanje što je to proporcionalno. Osobito ako uzmemo u obzir da doprinos svakog umjetnika, izvođača na pojedinoj snimci nije jednak. Čak i među glavnim izvođačima postoje razlike i postoji, odnosno do sad je postojala ta individualnost u smislu da se ovisno o prethodnom ili očekivanom uspjehu može ugovor sklopiti na ovaj ili onaj način s obzirom na ulogu koju pojedini izvođač ima na snimci, pa se radi razlika između studijskih i glavnih izvođača. Na primjer, to po ovome više ne bi bio slučaj, odnosno ako bi to ostvarivala kolektivna organizacija, ne daje se objašnjenje na koji način bi se ta razlika u praksi provodila. I na kraju imamo, što sam spomenuo ranije u uvodu, da su pojedine odredbe potencijalno protuustavne, znači članak 306 stavak 5, koji kaže da se ugovori o iskorištavanju glazbenih izvedaba umjetnika izvođača koji su između izvođača i proizvođača fonograma sklopljeni prije stupanja na snagu zakona ovog,
moraju se uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu. Ako se to ne učini, smatrat će se da proizvođač fonograma nije stekao prava iskorištavanja glazbenih umjetničkih izvedbi na internetu. Znači, praktički vi govorite da uvodite retroaktivnu primjenu zakona, budući da zakon ne vrijedi pro futuro, znači od dana stupanja na snagu, što je uobičajeno, već unatrag, znači za sve ugovore, i to samo za ovaj jedan način iskorištavanja, znači glazbenih umjetničkih izvedaba na internetu. To se uglavnom misli ovdje na streaming servise, znači naknade od Spotifya, Deezera i tako dalje, Tidala, koji već te streaming servise su dostupni na tržištu. I nije rokom ograničeno koliko unatrag. Znači, teoretski moguće je da vama sad bi se ova odredba primjenjivala na ugovore koje imate stare, ne znam, 40 godina. Tu se zapravo postavlja možda najveći broj pitanja. Evo, proći ćemo samo kroz neka. Znači, evo ovako, na primjer, tko će, opet imamo taj problem identificiranja te nekakve tijela ili osobe koje je bilo zaduženo za ocjenjivanje ugovora, jesu li oni valjani, pa onda ćete za neke reći da to je dobro regulirano, sve u redu, ili a ne, nije, morate u roku 3 godine potpisati novi ugovor sa izvođačem, jer to nije regulirano na način na koji bi trebalo. Što će se dogoditi ako zapravo se tu sad izvođače stavlja u neku poziciju s kojom mogu i realno ocjenjivati, jer šta ako umjetnik izvođač odbije potpisati novi ugovor sa promijenjenom terminologijom? Vi ste recimo sklopili ugovor, isplatili ste nekav avans, taj ugovor se provodi 5 godina i 6. godinu izvođač zaključi da, ne znam, njemu baš nije zgodno, on bi htio drugačije odredbe, jednostavno će odbiti potpisati ugovor i samim time si je riješio problem. Pretpostavljam, ali kažem, još ništa od ovog nije jednoznačno riješeno. Isto tako, u slučaju bendova, u slučaju glavnih studijskih izvođača, u slučaju većih sastava, što ako jedan dio umjetnika se složi, a drugi odbije potpisati ugovor. Kako će se utvrđivati u slučaju, budući da znamo da prava traju 70 godina, ako se prenesu vremenski neograničeno, što u slučaju umjetnika izvođača koji su nažalost preminuli? Jako je teško dokazivati pravu volju u sad ovom kontekstu preispitivanja ugovornih odredbi osobe koja je preminula. Kako će se to dokazivati? Što ako se pojedini izvođači, budući da se sad propisuje pisano sklapanje ugovora, znači sa svim glavnim sporednim, što ako se ne mogu pronaći? Nekad je slučaj da čak i ona osoba što smo ranije pričali, recimo u kontekstu ansambla, ne može se sama više, znači imate ugovor star 20 godina, ne može se sam više sjetiti kojih 60 izvođača, članova zbora, što čem god da se radi, je bilo prisutno na nekoj snimci. Što u tom slučaju kad se oni isto, dakle, ne mogu identificirati. Kako će se, ovo što smo već spomenuli ranije, kako bi se određivala naknada koja se kolektira? Znači, nema svaki izvođač istu tržišnu poziciju, nije jednako uspješan, ne dopire jednako do javnosti. Kako će se raditi ta razlika? Što u slučaju kada protekne ovih propisanih 3 godine koje su ostavljene za doradu, ajmo to tako reći, postojećih ugovora? Ko će napraviti nekakav nadzor, inspekciju, što je riješeno, što nije riješeno, što je regulirano na način na koji to sad zakon propisuje, a što nije? Isto tako, na koji način će se utvrditi naknada? Naime, ona organizacija koju smo ranije gore spominjali, koja bi trebala dakle, prikupljati jedan dio naknade, kako će se utvrditi ta naknada? Isto nije ništa navedeno u smislu nekakvog
definiranog iznosa. Pogotovo ako imamo na umu ovaj problem da svaki izvođač nema jednaki doprinos dijelu i da bi se teoretski trebala raditi razlika između glavnog izvođača koji na sebe preuzima i rizik uspješnosti snimke i na neki način predstavlja i nosi snimku, je vizit karta snimke, i nekog izvođača koji je možda samo jednokratno u studiju za potrebe snimanja albuma odsvirao neki instrument i možda otpjevao nekog back vokal ili nešto slično. Bilo bi jednostavnije, evo malo nas ovaj format u tom onemogućuje, ali evo ja ću vam probati s vama proći kroz neke preporuke za proizvođače fonograma u smislu usklađivanja svog poslovanja sa ovim novim odredbama. Bilo bi lakše kada bi vi sami mogli postaviti pitanja, ali evo u ovom smo formatu, pa eventualno mogu vam na kraju onda prezentacije ostaviti svoju mail adresu, nekakve kontakte, pa možete se sa nekim pitanjima naknadno obratiti. Znači, što se tiče preporuke proizvođačima fonograma, svakako prođite ugovore koji su vam još uvijek na snazi, znači koje još uvijek vremenski vrijede, i prilagodite i ažurirajte odredbe ako možete i potpišite sa izvođačima, sa takvim nekakvim, možete i aneksom, možete i novim ugovorom, što god vam jednostavnije, da bi se terminologija uskladila sa ovim novim zakonom. Isto tako, bilo bi dobro da obratite možda više pozornosti na krug osoba s kojima se za pojedinu snimku ili album sklapaju ugovori, pa tako na primjer u slučaju sklapanja ugovora s producentom gdje se, znači, proizvođaču fonograma isporučuje praktički gotov proizvod. Tu isto jako dobro definirajte stvari u smislu da producent na vas prenese sva potrebna prava i u smislu da vam garantira da treći nemaju nikakvih potraživanja na toj snimci. Znači, to su tu smo ih dodali kao osobe koje na sebe preuzimaju reguliranje odnosa s drugim sudionicima kreativnog procesa. Nekakvi najvažniji elementi koje bi ugovori trebali sastavljati, na koje trebate možda najviše obratiti pažnju, su koja točno prava se prenose. Tu vam je možda najjednostavnije doslovno kopirati odredbe iz zakona, odnosno onaj dio gdje se nabrajaju prava proizvođača fonograma, odnosno izvođača, pa po tom popisu nekako unijeti u ugovor sva ta prava da bi bili sigurni da ste prenijeli, odnosno dogovorili sve što ste željeli, da nije nešto propušteno. Bitno je obratiti pozornost na rok na koji se ugovor sklapa, znači hoće li to biti neodređeno do kraja vremena zaštite ili ćete sklopiti neki kraći rok, 5 godina, 10 godina, nije važno, ali to isto morate imati na umu. I svakako definirati isto i teritorij. Teritorij na koji se ta prava koje prenosite na taj određeni rok odnose. Mi kao Hrvatska diskografska udruga, odnosno Zaprav, s obzirom na veliki broj pitanja koja se postavljaju i bili smo uključeni od samog početka u cijeli postupak donošenja ovog novog zakona i mogu reći da smo neke jako štetne odredbe uspjeli čak svojim aktivnostima otkloniti, na što smo posebno ponosni. Mi smo već poduzeli daljnje aktivnosti. Naime, s obzirom da postoji ogroman broj pitanja praktičnih na koji trenutno nitko u industriji nema jednoznačne jasne odgovore, mi smo uputili prije nešto više od mjesec dana, evo vidjeli ste neka od pitanja koja se postavljaju, proširenu varijantu sa takvim pitanjem, nekakvih 30 pitanja smo poslali na naš, znači, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i na Ministarstvo kulture, odnosno sad se zove Ministarstvo kulture i medija, budući da su oni bili nositelji i predlagatelji zakona.
kako bi dobili nekakve konkretne ugovore što proizvođači fonograma, odnosno izvođači u svojim odnosima sada moraju mijenjati i na koji način se prilagoditi tom novom propisu. Za sada nismo dobili još odgovor, pa očekujemo da će to biti svakog dana, pa kažem čim ćemo imati nekakve dodatne informacije, svakako ćemo to komunicirati što putem naših društvenih mreža, što putem naše internetske stranice, a potencijalno ćemo organizirati neke edukacije. Jednu edukaciju smo već na ovu temu i organizirali kako bi barem u toj nekakvoj početnoj fazi pomogli proizvođačima fonograma da se prilagode ovoj novoj regulativi. Što se tiče nekakvih daljnjih koraka, isto tako pripremamo podnošenje tužbe zapravo Ustavnom sudu Republike Hrvatske vezanu uz ustavnost zakona. Tu najviše se odnosimo, odnosno referiramo na onaj članak 306 stavak 5 koji propisuje trogodišnji rok za usuglašavanje odredbi sa novim zakonom, ali također i neke druge odredbe, budući da se uvodi zapravo retroaktivna primjena. Retroaktivna primjena je moguća, nije da je nemoguća u zakonu, ali mora biti uvijek u javnom interesu i mora biti posebno opravdana i obrazložena. To u ovom slučaju ne postoji ni jedno ni drugo. Kao prvo, radi se o privatnim odnosima, reguliranim ugovorima, znači između izvođača i proizvođača fonograma, a kao drugo, nigdje u zakonu, nikakvim dokumentima, u preambuli, nigdje nije obrazloženo zašto bi se takva jedna retroaktivna odredba unijela. Drugi korak koji će vjerojatno kratko uslijediti nakon ovog pred Ustavnim sudom je i slanje, znači, službene predstavke, odnosno dopisa prema Europskoj komisiji, kako bi se isto propitala usklađenost ovog zakona sa acquiem, znači sa europskom pravnom stečevinom, za koju isto vjerujemo da imamo snažne argumente. Evo, to bi bilo to od mene. Hvala vam na pažnji. Kažem, bilo bi puno bolje da je ovo malo drugačijem formatu, pa da možemo biti više interaktivni u smislu da mi postavljate i određena pitanja, odnosno teškoće s kojima se susrećete u praksi za sada. Međutim, ako ćete imati bilo kakva pitanja, slobodno se možete obratiti ili Zaprafu ili HDU, možete e-mailom, možete nas nazvati telefonom, mi ćemo vam pokušati pomoći najbolje što možemo, a uvijek vam je opcija isto tako i pitanja poslati izravno Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili Ministarstvu kulture i medija. Evo, hvala, toliko od mene i želim vam ugodni nastavak trećeg runda Digital Day u Zagrebu. Pozdrav! So we are here for the third RUNDA Digital Conference, the second one that will be held partly remotely. The last one was completely remotely, but this one will be partly. So that's the reason we have Case here from his home in Rotterdam. This is the second year we are doing Impala Legends interview. Last year, we really started well with Sir Martin Mills, and I think it was a great introduction to the people, who founded Impala as an organization and were very vocal and do a lot of great work in it. And we are happy to have you, Case, for the second year, as you really held some important functions inside Impala. So going through everything and preparing for
this chat, I really encountered some fascinating details in your career. So this is the focus on your career in the music business, and hopefully for all our members to learn more about you and learn more about business and how it was back then and how it is now, because you're still very active and doing a lot of daily work. So welcome. Thank you, Branko. It's my pleasure to be your guest today. And I would love to have been live in person with you, but due to the COVID situation, that was not possible. Yeah, of course. Maybe next year. We said last year, maybe this year. So we are having some live guests this year, but mostly remotely, as I said. But next year, hopefully, fully live. Yeah. So, okay, it's very fascinating career. You started at the beginning of 70s. As most of maybe people in the music business, by DJing. Some started as a music journalist. You started as a DJ. That's mainly how I started as well. And I know a lot of people so more about it and how you just got interested into the music and started DJing. Yeah, I was 13 or 14 when I started as a DJ in clubs. At that time, we still had to talk between the songs, not like they do it right now. Scratch, 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 scratch. No, we really had to talk. And so you started, and I was very much interested in music. My father had a family business in insurance, but to be very frank, my brother took that over. That was not my cup of tea. I'm not someone who can sit for hours behind the desk, and I'm more active in that respect. So during the DJ period, I saw an advertisement of the Hilton Hotel in Rotterdam, and they had a club, and the club was called Le Bateau, and the DJ was sitting in a boat. And it was a very great club, very popular in Rotterdam. And I did that for a year and a half, because then I had to go to the service, the military service in Holland, and I was placed in Germany on one of our missile bases, NATO base. And guess what my function was? I ended up there as a barkeeper. Maybe they thought, okay, he worked at the Hilton Hotel, so he must have a lot of experience within the entertainment industry already. So I had a great time, and after 12 months, that was earlier than expected. They changed the law that we don't have to service for 18 months, but it was only, so after 12 months, after a real year, I thought, okay, what to do now? Am I going back to my dad and for the insurance? So I made a call to the Hilton Hotel again, and they said, hey, listen, we're not very happy with the DJ who's there right now. Can you come back? So I did that for another year and a half. And what you learn there is an enormous, wide repertoire knowledge of all kinds of genres. Because I had to work from Tuesdays till Sunday night from 8 till 4 o'clock, because it was a nightclub as well. But during the week, we had mostly hotel guests. And there was one guest who asked me a song, and that was I Left My Heart in San Francisco. And it's a long time ago. But a couple of months later, I see the guy coming in, and I thought, hey, there was a song, and I put that on the turntable, and he came up to me and offered me a drink and a little tip, whatever, because he was flabbergasted that I remembered his song for him while he was away so far from San Francisco. I mean, that is what I mean, that you learn then a lot of a wide knowledge of repertoire, because that was not the repertoire I played during the weekend. Of course, and you were responsible for purchasing music and, listening what's going on and what would public like, and you invested, I guess, your own money into this work. That is correct. And I went to Antwerp. They had two very good American import shops
on vinyl. Of course, everything was vinyl in those days. And I got there the newest singles for my new DJ work. So via that contact, and Rotterdam and Antwerp is an hour's drive. So maybe 3/4 of an hour. So that was no problem. So once a week or once in 2 weeks, I went there for the newest songs. And that was great. And so we were, how do you call it, hip or on the beat, and every new, and I invested a lot of myself there as well. Well, that brings back a lot of memories in my case, because I used to, go from Zagreb to Munich or to Vienna at the end of 80s, because you couldn't buy a lot of music here. So it was, also once per month. Yes. For music. And nowadays it's different, but we'll come to that. So how did you become interested in maybe working in music industry, so in the label? Actually from day one, when I started DJing. And then at the almost a year before I got a job eventually at a record company, there was a party in the club during the afternoon, because I don't know if you ever heard of him, Mr. James Last, a German orchestra leader. Oh yeah, of course. Yeah, and James Last was playing the local venue called the Doelen in Rotterdam, and Polydor Records presented him with the first golden music cassette. Can you imagine that? In '73. So, and I was hired as the club DJ to do the talking and to help background music and so forth. So the president of the record company Polydor Records in Holland, I approached him and I said, listen, I would love to work for a record company. And can I come up for an interview? And he said, oh, maybe it's the right time. So with your experience, and he asked me a few things. He said, yes, I'm very interested. So call me. He gave me his number and I called him 2 days later. And I called him 6 times. And my brother said, Kees, if you don't get the interview, but you want to get and work in the record industry, keep calling, until you have an interview. So every month I called his secretary and she said, Kees, he's so busy. You are on the radar. And once there's a gap, you have an interview. Believe it or not, after 10 months of trying, I had an interview, and the day after I was hired at Polydor Records in Holland, and I started there the 1st of July, 1974. And so what was your first assignment there? The first assignment was Radio Plugger. And Radio Plugger is bringing the records of your label to the DJs and ask them politely if they want to play them. When I started at Polydor in Hilversum, I think we had 14 radio pluggers. Now they're around 80. Yeah, because everybody thinks that if they go up to a DJ and ask them to play the record, it is not that way. Yeah. Plugging is a very professional job, and you can relay it now to the new world. And that is every playlist of Spotify or Deezer or YouTube, whatever, you have to plug them as well. So the industry term is still plugging. I'm still calling record companies, and not digital or streaming companies, because that is what we do as record companies. Yeah. So how did you spend as a radio plugger, and what was your next assignment there? And no, it's funny. Some tracks, a lot of the hits, I can say I made together with the team and the trust of the DJs, because you can't go up there and say of every record, this is the best record we have, and maybe we released 10 new singles each week. So you can't have 10 hits of that. So you really have to be honest and go to the DJ and think, what is his style? What does he like to play? And what did he play in the past? So don't go and ask him to play a record which he normally wouldn't play. Why would he do it for me? So you need to build up that trust. And what you never forget are the first 2 hits I went on with. And we still had Radio Veronica and Radio North Sea. Those were the pirate stations in Holland.
until the end of September 1974, they were still on the air, and I started on the 1st of July. So my first two hits were I Shot the Sheriff from Eric Clapton, and from Kissing in the Back Row of the Movies from the Drifters. On the two different stations, because we always went and tried to get the power play, as it's called. And then that record was played 14, 15 times a week, and it became an instant hit. That was the system. Well, that's a great start. So you become more involved at Polydor, and your functions change. So what did you do next? Within a year, they asked me from radio plugging to become the head of promotion. And as head of promotion, I did as well all the television promotion. So we hired 2 new radio pluggers and a press person, and for the press department, an assistant as well. We had a large range of artists, so many, including ABBA, the Bee Gees, and many, many more. So you were responsible when then came to Holland. You were responsible for the promotion, for their promo day. Not only that, to set it up as well. Yeah. So if I was able to get a big TV show, because ABBA only came for TV shows, but the ABBA story is quite remarkable with regard to the Netherlands, or Holland, if you how you want to say it. Because they won the Eurovision Song Contest in 1974. So just 2 months before I joined Polydor. But the first hit outside of Sweden was in Holland in 73. It was a song called Ring Ring by ABBA. And because that was their first hit single outside Sweden, they never forgot that. So when we got with a request for promotion in Holland, we were always almost number 1 on the list, despite France and Germany and England, because they were big everywhere, but they came to Holland. So we had a very quick, good relationship. And the funny thing is that maybe they came 6 or 7 times for promotion, which was a bit over the short period of their career. And they said to me, Kees, everywhere we go, they put us in the most luxurious, expensive hotels with all the fans outside. Do you have something? And I know the Swedes, they're not, and the latest documentary of ABBA, maybe the viewers have seen that recently, but they're not for the big thing. So I found a hotel close to Hilversum in the middle of the woods, and they stayed there twice, because they said, that is precisely what we like. It's not luxurious, but this is where people don't hassle us after the promotion visits or whatever. So yes, a great relationship with an act like that. Yeah. So most of the artists really don't forget, what happened when they are quite small and how they end up being famous. So they repay sort of, the relationship and stay close, and it's what working with artists is. If I may say, what changed meanwhile is that these days, anyone at a local record company, even if an artist comes over, you can't build up relationships anymore. You can only do that from your, let's say, headquarters where you sign the artists. Yeah. We come to that later. At another job I did. Yeah, definitely. So for a brief stint of time, you were head of promotion, and what was your next move in the head of promotion job gave me a lot of satisfaction, for the simple reason that with the team, it's not only me, but with the team you're doing it, and you decide where you go after and want to put the money and all the efforts, and that way you could create hits in the Netherlands, which were no hits elsewhere, because we were really a stepping stone into Germany. That had to do with the very liberal concert venues, because they were all subsidized. So when English bands wanted to tour outside of England, they first came to Holland. So the first gig of The Cure I was at, because they were at Polydor as well.
And so in very small venues, and they could build there. So after that promotion job, I was asked by Phonogram International in Baarn, which was the worldwide headquarters of Phonogram. And that is next to Hilversum. And they asked me if I was interested. They offered me the job as international promotion manager, which was really fantastic, a great step in my career. And there you work with some other acts, I presume. I work with so many. Uh-huh. I work with Van Morrison, with Dire Straits, with at Polydor already, also with the Bee Gees, of course, with Van Morrison, with the Boomtown Rats. It was the period of Live Aid. Elton John, I've been promotion manager and product manager for 8 years. During those years in Baarn, yeah, it was the heyday of the record industry. Yeah. And but also it was 78. At Polydor, we still had the big successes with Saturday Night Fever, with Grease, all those. The Bee Gees I met maybe 6 or 7 times in England and in Holland, and so we got from this environment where you are really the company where you sign the artist worldwide. So we had Casablanca Records and we signed Kiss. And like I said, Dire Straits was signed to us directly. Genesis was signed directly to us. So I saw a lot of those artists, and let me give you, because that I haven't prepared anything, but this is coming from my head. Of course. But I would like to advise anyone who has options in their contract, that a contract, for example, is 2 or 3 years, or 2 or 3 albums, or a given period. Always put it in your diary when you have to lift the option and go in touch with the artist or its manager again. Because that way, unfortunately, we lost Genesis on the Phonogram label. So they went to Chrysalis, or where they went? Yeah, okay. They went to Warner Music, and Phil Collins started his solo career there. Yeah. And it was just, otherwise we would have had it. And that is something which I only can give as a tip. Learn of those kind of things. Yeah. So out of these acts, and these are really enormous stars, and the people, bands, and the artists who shaped the music industry in the 70s and 80s, someone who was most closest to you, or you have, the best relationship with, or someone who do you like? There were thousands of stories, I guess. Yeah, but precisely what I just said is when you then at the international headquarters, and you are responsible with my team, and when you're responsible to set up a European promotion tour. I organized 3 tours for Kiss, 2 with masks and 1 without mask. Many stories, and that's all goes in a period of 6 or 7 years. Elton is very, very dear with me for the simple reason that he, when you see his film or his book, it was the most difficult period for him as well. And I always thought, I'm not able to tell some stories because you don't reveal stories which things are happened. You have a kind of a normal, let's say, not an NDO, but not. You never, at those days, we didn't have non-disclosure agreements, but there are things you can't reveal. But when you look at the film, he's telling it all himself. That's quite funny. But that way, I've seen maybe in those years 70 or 80 concerts of Elton John all over Europe, because we had to go there. With Kiss, the same. When we started In Excess, everyone knows the story, and unfortunately Michael Hutchence is no longer with us, but those acts and building up, and then
you had to go to all the territories, and you start with the bigger ones because the artists are interested in that as well. But by saying that, the things and which you experience with those artists. I mean, with Kiss, we came back from Madrid, and we had to make an extra landing somewhere, I think in Stuttgart, but we were on our way to Munich. We were on the plane going down in Munich, and in those days, 8 years in a row, I was at least once a week in a plane, traveling with artists. So you know, when the plane is going down, the engines, you know, when it's really touchdown. And he make a through start through, whatever you call it. Mm-hmm. So immediately we went up again. Uh-huh. Then after 5 or 7 minutes, the pilot said with a vibrating voice, "Ladies and gentlemen, I apologize, but there was another plane on the runway, and we had to go up again." So when we landed, the guys and myself, we were, oh great, we survived this one again. Yeah. You know, those kind of things. But sorry, Branko, but as well, I don't know if you know John Cougar Mellencamp. Of course, yeah, great John singer-songwriter, yeah. Correct. Scarecrow. From Indiana. Yeah. And we did I set up a promotion tour in Europe as well. And the French had a television show at the Alps in Alpe d'Huez. And we were 2 nights there. And one afternoon we were skiing together. I mean, those kind of things happened as well. And their drummer, Kenny Aronoff, he skied at the Olympics for America. So he learned me some extra tips. That's great. That's great. So you worked started working in Netherlands, and then you moved to UK. After 3 years, international promotion manager. Mm-hmm. We moved to London for the simple reason that we have a headquarters in Hamburg that was Polydor International, that was formerly owned by Siemens, and Phonogram International was in Barn, formerly owned by Philips. And late 60s, they joined forces into Polygram, and Philips bought the complete stock also from Siemens. And it was a network all over the world because Siemens and Philips everywhere had their own companies. So we had a fantastic distribution network. So I went to London. I was asked to go to London. I asked my wife. And of course, that is a difficult decision with 2 young girls, 6 and 7 years old, didn't speak a word of English. And so when I came home, I said to my wife, they're closing the office in Barn, but they're moving to London and they have asked a few people to come along. What shall we do? And the same evening, we decided that we went for the adventure and to go to London, which of course is a great town to go to. Yeah. So basically work in the 80s in London at the heyday of the music industry. Yeah, fantastic, I can tell you. Yeah. So while they had the Band-Aid and everything. Yeah. Yeah. And of course, again, I became then product manager. Mm-hmm. So as a product manager, when Van Morrison finished his record, he came with the tapes or his producer, whatever, to us. Elton, the same. So we had to go to the studio to listen to what they produced, to accept it or not. With one Elton album, we were in the Air Studio in Oxford Street, Oxford Circus, and we said 2 tracks. We don't think they should come on the album. We want to have 2 new tracks. I mean, we could say that at the time, because of course we paid them, but those things are not possible anymore. That is not today's record industry. But in those days, so again, we were so close to the artists, and so then as a product manager, you
were in constant talks with the promotion guy who had to set up, but you had the guides and the knowledge of everything what happened there. And then you also became the, as I read in your biography, executive YP of inside the Universal organization. I made a step in between, because when after 3 years London, they asked me if I was interested to become the managing director of Polygram in Nigeria or in New Zealand, and both offers we turned down. And being in the army, you know. Sorry? It was like being in the army, so you're really correct. So I went back to Holland to a company called IMS, and we had an IMS company in Germany, France, Holland, and Benelux, and the UK. An IMS company was designed. Polygram was meanwhile so big, and we had, because of all the affiliates, so much repertoire that as a label, you almost couldn't release everything which is being produced in other territories, which is now even a bigger problem. So what we said, okay, via IMS, we can import music service from those territories. So we built up a great jazz catalog, and I was able to make deals with third parties. And talking how we started knowledge with a wide range of repertoire, yeah, it became even wider. And when I got there, I think it was 88 or beginning of 89. We did 2.5 million turnover, and when we stopped the whole thing, we did 9 million turnover. So really grew the business. Then I was asked to become marketing manager of Polydor Records in Holland. That was in the same building because it was the IMS was owned by Polygram. And after 3 months, they asked me to become the general manager of Polydor Records in Holland with Bryan Adams, with Sting, with A&M, with all these artists and all these great songs. Bryan Adams, you name it. And then after, I think 4 years, yes, even 3 years, I was asked to do an interview with a gentleman called Jurgen Larsen, very experienced record executive. And I had an interview in Holland, and they were looking for people all over Europe to start up MCA Records as their own single company. I think I've mentioned that many times. That is the best experience I ever had. I can only give advice to many people in the business, but apart from your own company, look at the competition. Who are the stars at the competition? So whenever you are able to start a new company or need good people, look who is a good product manager or PR or whatever, because then you have your list. So when I got the job, and I was asked to set up a company in Belgium and in Holland under MCA Music Entertainment. I had 12 people. I needed 12 people in Holland and I think 6 in Belgium. And I had the list. I had it already. And I invited the people, and there was not one who declined the offer, which the offer was not enormously financial offer, just a normal financial offer. But MCA, we had the labels Geffen Records, we had MCA, we had Motown, we had Interscope, we had Def Jam. Again, a very wide range of artists. And so we started with 12 in Holland and 6 in Belgium. And in 1999, when we merged with Polygram, explain to you later, we had grown in Holland to 22 people, in Belgium to 12 people, in Holland with a turnover of 24 million, and in Belgium something like 12 million. So we were, as I say, the major independent record company. Yeah. That was the second part of the 90s, I guess. Second part of the 90s, correct. Yeah. And a few artists which I'm very proud of, we broke as well in our region.
was Mary J. Blige, was live, the band live. The biggest country where they're selling outside of US and Canada is the Netherlands. And I think we sold around 800,000 of the band live. No doubt they were. No doubt we did very well with as well, but so many. I mean, remember Shaggy, remember Coolio, remember also what was his name now? There are so many. Yeah. And so that was 1999, and then we had a let me think. Yeah, we had two people met each other on an airline. And it was Mr. Bronfman from MCA, but meanwhile, MCA was in, if I'm not mistaken, 96 or 97, renamed at Universal Music. So you have Polygram, Universal Music, and the president of Philips, and they met each other at a plane. That's the story. And eventually, Philips sold Polygram to Universal Music, to Mr. Bronfman. Mm-hmm. And then we had to find out that in the whole of Europe, we had, Polygram was the biggest company with the best local A&R portfolio. We were asked during those build-up years not to invest that money in local A&R for the simple reason that you could lose a lot of money on that as well. Yeah. So when we had the interviews, we were not sure if we got a job in the new company of the MCA company, of the Universal company. So I said to my team, I learned of it in April. We were having a brainstorm meeting, and then the news came in. And I asked all the staff members, the 22 people, including myself, and in Belgium as well, I asked them all, I said, listen, we don't know what's going to happen. We can only prove how good we are if we keep performing and not let our head down, because Polygram is much bigger than we as Universal. Nevertheless, we have the greatest artists. And everyone did that. And so at the end of the year, when we finalized the negotiations between Polygram people and we as Universal, and that happened all over the world, but mostly in Europe, because their Polygram was the biggest company. And we were able to bring over 20 people into the new company. And out of the 12 in Belgium, I think 10. So that was a quite remarkable, and absolutely due to the staff themselves, because we proved also that year that we were just a happening record company. And I became the managing director of Mercury Records. Okay. So that's quite a step up. But then the beginning of 2000, so, you know, some cracks appeared in the music industry, music business, and the business suffered because of the beginning of the pirates, Napster, stuff like that. So what changed then? And of course, 2000s were very turbulent for the majors because a lot of was going on, buying, selling, merging, and the set really has only 3 major companies really began. Yeah, but I like to come to that at a later stage. We have more time, eh? Yeah, sure. Yeah, okay. Now, what I want to say about that period is that we had, so I started Mercury Records. We had a great team again, and we were growing and growing. We had U2, but all the other labels I just mentioned were already in that portfolio. So it was a company which is 64 million euros, which is a large company, next to the Polydor company we had and the classical division we had. And then at Mercury, after 2 years, they asked me to become the executive vice president of Universal Music Netherlands, which I got a lot of new responsibilities, including, and that is precisely what you just earlier mentioned, and I like to come back to that, is the start of the digital world.
because you can reinvent the wheel, but it's not always very smart, to be very frank. So, so I'm saying that because I did so many industry-wide functions that it was quite logical that when I became managing director and later co-owner of Rough Trade, that I was asked if Stomp would be would become a member of Impala, and I thought, let's become a direct member. So we still a member as Stomp, the trade association, and next to that we were a direct member as Rough Trade Distribution. I got in the board of Impala, and I think the great thing is that I could use the knowledge of the big record companies, how they do their business, and combine that with how we have to do it or do it in the indie business. And very quickly, it was in Berlin that, to my surprise, I was asked, a new chairman should have been chosen, and in the board meeting there, someone suggested, Kees van Weijen, are you available to become our chairperson? And I said, yeah, if you will support me. No, that's not how you ask that. Are you available or not? And I said, okay, I'm available. Now, the end of the story is that normally you're chairman for 2 years. And because it was, again, a very hectic time with the Warner and Universal and the EMI buying and everything, I was asked to do a second term of chairmanship, which was unusual. So after 4 years, I was asked if I would be available as president. After 2 years, I could again regain it. So 4 years president, 4 years chairman at Impala. You know, it's now 20 years Impala. Yeah. I've been, someone of the secretariat was so kind to check. Both Martin Mills and myself, we chaired 28 board meetings of Impala over the years. So yeah, we did. You asked me, what are you doing these days? I'm a speaker, and I do that very lightly. And as a speaker, when I talk about Impala, I these days very often say we do so many things. Please look at our website, at www.impala.org. And of course, if you ask me specific questions, I am glad to answer them. But I'm very, very proud that I joined Impala many years ago, and what we have achieved as team. I'm always saying it's not me who achieves it, it's the team. You can only grow as big when you have good people around you, and you have a fully understanding and trust in each other. Yeah, I mean, speaking about Impala, we should take another hour or so. So it's, of course, it's because of the Runda, it's very clear that what Impala is doing and how is their work important, because as we all know, you were one of the really early champions of our organization, which was the first multilateral organization in Europe, organized in countries here from Slovenia to Albania. So it's of course very important in the world to be as organized as possible. But in a nutshell, what usually Impala does these days, because I know people will look it up, and some are looking, and of course we are very active with our members, what's going on, but just brief explanation. Now that is true, and maybe most people don't know it, but I'm in the advisory board of Runda as well. Yeah. And I was together with DJ Cossette. We were very, I think, imperative by helping you guys establishing Runda, and that was for us as well the first success
in your region that we established this. And I remember the meetings I had in Belgrade, and with full of joy for the simple reason that after the very hectic period you had over the years, that you're now able to work together and with a common goal. And that's what I said. Don't always look as competitors to each other, but where you can join forces. And coming back to, we're very busy at Impala with, I think there are 18 committees. And what I often say as well is, you don't see what we do. Yeah, the labels don't really see what we do until we come out with something. Until we, and of course we have asked a lot of support for Article, first it was called 19, but Article 17 of the new copyright law. And all our trade associations, including yours, helped us enormously by convincing the politicians to have this accepted. If you look at the digital work we do at the moment with One Step Ahead, and with the digital streaming, and that we try to get a hold to fake streams and illegal streams, and how we can, and we have a new, and now we are talking about NFTs, the new tokens, and all new developments where when we are early on can be a player and can be can sit at the table of these organizations. So Impala is doing absolutely a great job, and if you also, I can't express that enough, it's a non-profit organization. No one is really running. The time we spend on Impala is entirely our time. It's not paid by anyone. Yeah, we have a secretariat. That's the only cost, relatively the only cost we have for the organization. And the people we have there, we treasure for the simple reason that they're doing an excellent job. Yeah. And bringing up 2013, which was one of the lowest years for the music industry because of the constant decrease of revenue and market and everything. So the music business is now in turmoil. It's growing for years now, and investments are growing, so catalogs are flying, everyone is buying. So in less than 10 years, the market has completely changed. Of course, the streaming has changed the market and worldwide, but if you look at what's been going on 10 years ago and what's going on now, it's completely incredible, the change. And what do you think the future holds? So you mentioned NFTs, which was on everyone's tongues this year. So the new catchphrase. Branko, in all the Zoom calls we did, when I lift my pencil, people know that I want to say something. What I would like to come back to, what you earlier said about the past 10 years. Actually, this is happening for the past, I mean, I'm in the business now 48 years, believe it or not. That will be in July. And I hope to make the 50 years. But even in the 70s, record companies were buying other record companies. And if you look at Island Records, Chrysalis Records, Motown, RCA Victor, there's so many famous labels which were all standalone labels who were bought up by also my responsibility at the time at Universal and at MCA. When we could buy and invest in artists, we did so. And now it's paying off tremendously for those three remaining big labels, because catalog is, as you know, 66% in America of the streaming world. So I can only advise the independent companies who are still there. We as independents, we create 90% of all new talent, of all new recordings. So if you have the rights and with obviously a fair deal with the artist, and if you have that, try to stay on with it as long as possible, for the simple reason that I can't say it enough.
people might feel offended. We do care. We do care about the artists. We find them in those little holes. And when your label is being bought and the big record company will say, oh, it will be released in every territory in the world because we have that network, it is bollocks. They can't. For the same reason when I talked about import music service, yeah, because they have so every day, 66,000 new tracks are being uploaded at Spotify. Mind-boggling, 66,000 tracks each day. How can you find your audience? Yeah? Yeah. And then I say, do it via the indies for the simple reason that they still breathe music, believe music, know the local context better than a lot of other people, and every penny counts in our business. Yeah. Am I preaching too much? No. It's brilliant stuff. It's really very enlightening and very wise. And I'm sure there's been a lot of tips in this 60 minutes. Yeah, we are just around an hour. So I would like to maybe wrap it up, because who knows, we can do it next year with another topics, because I still think we have a lot of stuff we haven't discussed, but we said that we should do a 60-minute interview, so it's now coming to a close. So I would like to thank you for fantastic chat, and I'm sure what will be a watched video on our conference when we run it. And again, thank you very much for your time and all your wisdom, because it's been great. Branko, thanks for the invitation to be with you. And I can only say to everyone, members of RUNDA, and especially the people who are not a member yet, the organization is doing such a great work for the independents, and we see it every day how we can benefit from it. So once again, thank you very much for your time. I love to share my knowledge. I love to be with you guys next year when it's possible. And as I said, I'm available to share my knowledge with you guys. Thanks very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.